societies like that, they will achieve nowhere. Well, I go to my main topic since I have no time. I have 22 cases for Abiy, uh, example of his speeches, mostly against the Oromo people. If you wanted to know someone who he is, whether bad, good, listen and watch, and then you will develop understanding of that person. If you want to know who is Colonel Abiy, it is only enough to listen to his speeches and observe his action of his last 2 years as a prime minister. Over the last 2 years, I have been carefully studied most of the political speeches, attitude, acts, and attacks explicitly targeting the Oromo people. There is a belief behind all these speeches which tells who Abiy Ahmed is. This paper attempts to examine Abiy lies political quotes from his speech. He speaks only to deceive, confuse, confuse people, and is highly xenophobic, paranoid toward the new Oromo freedom movement. If you are Abiy's supporter, sit calm, fasten your seat belt, and listen. Don't be angry. For others, take deep breaths and enjoy and listening. After the fall of TPL, people expected everything to be rosy and hopeful for peaceful transition. In 2 years, the country is racked with crisis of war, social and political problems, and promoting division and racial hatred. At the beginning, many got swept up by Abiy's rhetoric and mistakenly expect that he will solve the problem of the country. Other Oromos are arbitrarily sorry. Today, if you go all over the Oromia, there are arbitrary killing, imprisonment, looting, burning down homes, rape, fear, and all sorts of suffering for only being born as an Oromo. Abiy brought national catastrophe, disaster, and suffering in human, social, and economical views. Abiy have made hundreds of speeches, and there are a lot of lists of Abiy remarks accusing, insulting Oromo people before and after he was crowned as a prime minister. In this article and other coming, I'm going to discuss more than 2 dozen anti-Oromo remarks. I start with first accusation of Kero as terrorist. We start with Abiy's serious accusation, the criminalization of Kero. 1 month before he was sworn in as a prime minister, he called Kero stone throwing, road blocking, ambulance burning, terrorist groups. Abiy's hatred for Kero did not occur overnight, but before he rose to the prominence of prime minister while he was head of notorious INSA intelligence agency. For example, night before the Bishoftu Urecha massacre, he was part of the planning committee for the military action that massacred 700 innocent people in Bishoftu. It is beyond comprehension and is a tragedy that Ethiopia is the only country where you massacre so many lives and nobody is accounted for. I have never been able to understand how he became a prime minister, and beyond a comprehension how he was awarded Nobel Prize for Peace. Second is the labeling of Kero as manga. In another time, after he became a prime minister, he called Kero manga. The term meaning was coined by Abiy and is synonymous to herd of cattle or lawlessnesses. It has a racial insult and later adopted by all Naftanya social medias to degrade Kero. Since then, this derogatory remark has become a common remark used explosively to attack Oromos. You will remember same intimidating and humiliating word was used at the celebration of Ethiopian New Year Eve at the palace in the presence of Abiy. During the show, a young lady used manga as a mockery toward the Oromo people.
When I heard Abiy calling Kero terrorist, I became speechless, astounded, angry, and began worrying. I got a feeling that he is no good for Oromo people. Dishonoring and criminalizing peaceful demonstrators as terrorists is beyond belief. I started to ask, who is this guy? Is he not an Oromo? Abiy tended to forget that he came to power at the expense and through the sacrifices of 5,000 lives and tens of thousands wounded or imprisoned. Who is terrorist? Ero or Abiy? Is Abiy Oromo? Is the next subject. There is a myth about Abiy's ethnicity. At the beginning, many considered Abiy born from Oromo father and Amhara mother. He was identified as Muslim, Orthodox, and Pentecostal Christians. The critics, he changed his name from Abiot Kasai to Abiy Ahmed. He himself confirmed that his real name was Abiot. There is ambiguity of his father. Critics and resent steady doubt of his Oromoma. Like a Trojan horse, he eluded and he joined OPDO. In earlier time, in one of his speech, Abiy openly admitted he is not an Oromo. He said, I quote, if you think I'm an Oromo, you are wrong. In July 7, just 2 weeks before after the Achalu's assassination, again he addressed parliament, said he struggled for the Oromo causes for 30 years. That is, he's claiming that he's an Oromo. Would that make sense? Not at all. This is a clear instance of Abiy double standard, lies, and deceit. He grew up through sort of traditional emotional lies. It's shame and normal, is normal and double talk. Many consider Prime Minister Abiy as an Oromo, and because of that, Amharas often chant the slogan "Galla Aigazanim," meaning Galla will not rule over us. To that matters, Oromos don't want to rule over anybody. Oromos want to rule themselves. I have a practical advice from an Eritrean freedom fighter, Walda Mariam, who said, we have 3 minutes left. oh my God, okay, I have only three topics I've done out of 2,200. Anyway, okay. Good. Amara እንኳን ሊገዛን ቀርቶ ልንገዛው የሚገባ አይደለም. Abiy often wore two color masks, an Oromo in his mouth, but Amhara in his heart, and often sided and supports the Amharas. The majority think that he is a counterfeit Oromo and Amhara descent. He speaks of an he speaks about his Amhara mother, but never heard mentioning or saying a word about his late father. Then I have to skip a lot of things. Restoration and the renovation of Menelik. Now time I will pass it. You know that the seventh king, his mother told him he will be a seventh king. I pass that. And maybe I read a little bit about Menelik legacy. In his parliamentary inaugural speech, April 12, 2018, he made one of the most inflammatory statements that offended all Oromos and the southern people. Ethiopia is a country built by conquest of Menelik. Abiy, in his most outlandish inaugural speech, glorified and praised King Menelik over and over again until his heart is bursting with pride. I'll try to skip as much as possible. We have many scars. Yes, we have many scars, past wounds, and Abiy's speech was just like adding salt to the old wounds. We look at the scars
and remember the pain and the sorrows Menelik have caused to the Oromo people. Menelik legacy only agonizing and dividing the victors Amhara with victims Oromo. As saying goes, one man's hero is another man's villain. While Naftanyo's considered the renovation of Menelik Palace and his legacy as virtuous, the Oromos considered as a process that led to the subjugation and humiliation of the Oromo people. Well, I don't know, maybe I read okay. Tigrian as a golden race. Abi is full of bluster and there is no coherence in his speech. Most of the time, there is a confusing and contradicted among his speeches. Remember when he called the Tigrians golden race and motor of Ethiopia. In another occasion, he called them Yek and Jiboch and Banda. Tigrayan's pride is throttled by Abiy emphasis upon natural superiority of the Tigrayans. He constantly elevates the Amharas to superior race in history and argues that Ethiopia had once ruled the world and they would go on under his leadership. Whenever he visited Tigray or Amhara, there is exaggerated praise and honor. And on the contrary, when he visits Oromo, he attacks, accuses, and threatens the Oromos, often tell the Naftanyoj Oromos are going to destroy Ethiopia and they should be stopped and destroyed. Well, okay, name the ironic name of Abiy. Often Abiy rise to power, everybody were carried away by his sweet rhetoric and confused and giving and calling him a highly overrated or flawed popular names. He was called, let me try, skip as much as possible. He was given the name Moses, angel, prophet, Abagada, Ashagre. Moses in the biblical prophecy, Moses who led the Israelites out of Egypt through the Red Sea. We know where Abiy is leading Ethiopia, to old past glory or federal or disunity and disintegration. Angel, exalting Abiy to leave Ethiopia to the level of angel and protection of Ethiopia. The prophet, many followers prophesy that Abiy has calling from God and God raised him to power to lead Ethiopia. Abiy is a false prophet, a wolf in wearing sheep clothes. Ilma Abagada. Many Oromos become fuzzy and blinded by his rhetoric and giving him honored name of Abagada. It took the Oromo a long time to recognize Abiy evil, sinister entity to destroy Oromo. Ashagre, reformer or transformer. Namari. Abichu, the name Abichu comes from a Salale hero who fought in Macho War against Italy. Abiy wore the mask of Oromo, speak Afan Oromo, but Oromoma is not in his heart. My mother is from Abichu. I feel ashamed of governor who was from Abichu. And now Colonel Abiy is given the name Abichu. It's so sad. As there is Abiy administration and there is Abiy from forgotten. Oh, I leave that also. Visit to Allaga. That is when he says that if he goes to Allaga, they are going to kill him, but the RC people and the Jimma people will not remain quiet. The pride of Africa and peril of the world, Abiy feeling the top of the world. On October 2, 2018, visiting Frankfurt and addressing the Ethiopian community, Abiy boastfully said, Ethiopia, the pride of Africa and the peril of the world. Wow, you can say wow to that. Could there be another Ethiopia? What are Ethiopia proud of? I do not know how, when, and why Ethiopia is the pride of Africa and the peril of the world. Africans hearing this would laugh at us. Keep in mind, Ethiopia is in the record for all wrong reasons. You can conclude now, but I yet.
Okay, just okay. One of the poorest country in the world, seventh from the bottom, recognized as a synonymous of famine and hunger, largest displaced people internationally, largest exiled people fleeing their own country. By all international standards, Ethiopia is the country in the world. How can he say when there are minimum 3 million people, 10 million, maximum 10 million people receiving food aid from the world? This is amazing that leaders come to lift their people from poverty while Colonel Abiy expand, multiply poverty, reign of terror, suffering in his people, receiving food every year from is the most intimidating and humiliating act. Limmanasinde, okay, Limmanasinde. If you remember, Abi said one time, Yelimmanasinde yebalu dingai murawuru yasafralu. Abi continued attacking Kerro using the toxic, degrading terms, using food aid. What has the wheat to do with Kerro? Abi is the most narcissistic person, deluded, and he don't know what he is saying. Half of Ethiopian government administrative budgets comes from international financial aid, and more than 3 million people receive food handout annually. Hence then, Abiy should first shame himself before he shames Kerro. You remember also 1973 Wallo and the Tigray War. And so Ethiopia is getting for the last 50 years food aid from World Food Organization, US, EU, except. I'm afraid of Botaye now we have to stop. Okay, all right. I finished. I've gone maybe only 1/3 of it, maybe about 20. Okay, I'll just mention the name Elimana Sende, and then you have promoting ISAT and Finfinne mega project for tourism, and then an invitation of artists to the palace where he invited 300 people, artists, and Hajalu went there. He found only 5 Oromos out of 300, and then he said, now. Then he left the palace. This recent parliament, of course, if you mind, just give me 1 second. Abi Des treat to Hachalu Hundesa. You, all of you remember, maybe you read last, the hijacked the revolution on July 2011. Ethiopian calendar, Prime Minister Abiy summoned Hachalu to his palace and made a serious death threat. Following is what Abiy said. The struggle have ended. The country is now under Oromo rule. As from now on, stop incitement of people to violence and support the transformation. In exchange, you will be rewarded financially. Whether like it or not, I'm going to rule over Ethiopia, over the country for the next 10 years. If you try to defy this instruction, we will not tolerate you for 1 minute. That is what Abiy said. We will not tolerate you for 1 minute. I can't believe that. The Prime Minister speak like that. There is a serious criminal threat behind those words and perception. I just finished, sorry. Okay. Thank you, Botaye Guddo Galatoma. Bodarra Gafinio Jirate Charran Hinjira, Manake. Sorry, I didn't. We're gonna test running that. Sarah. Guddo Galatoma, Olumagalat, my case and mute good our in house of Ranjirane. Obbo Muhammad o Maiki case and mute button. Amma can have a Kapti Babreda Kasan Obbo Tayani, Isanile, Somni Motuman, or Afan English in again. Somni, you can Motuman Ethiopiasun, Motuman Abiy Ahmed, Jalkabara, Jalkabe, Akamit Sobarat Akahundaifi, Akamit Ummata Akasob, Akamit Ummata Akatekesu, Kesatu Saba Oromo, Kerro, Adunya Funduratibani, Media Rati Akatik Saturan. Jibbaa fi balaaleffannaa adda addaa Oromoo irratti akka gaggeessaa turanii fi gaggeessaa ammas gaggeessaa jiran nu dhiyeessanii haa guddoo galatoomanii asumatti gabaabsinee carraan gaafii boodarra hin jira daqiiqaa hin qabaanna
amma mata dure itti dabarraa mata dureen itti aanullee Revitalizing qaallu waaqeffannaa and decolonizing the mind kan jedhu obbo Lubee Birruutitu nu dhiyeessa. Obbo Lubeen sararra jiru natti fakkaate yeroo isaaniin fudhadhu isaanii fancarraa laadha. Obbo Lubee. Tole ulfaadha inni gaamaati. Inni gaama. Sagalee koo malee eda warra sirriitti beeku kompiitaraan warra beekanii illee fidadhee baay'ee mokorree kompiitara zuumii irratti hin dandeenye waan hundumaafuu sagalee kiyya waan beektaniif anas durumaa waan beektaniif rakkoon hin jiru anuma kanaaf ulfaadha asirratti argamuu kootii fi mataa dura bakka ani karaa kootiin akka ilaalutti bakkeen amantii ilaalu sagantaa dheeraa qabdu turtanii bakka kanatti ingalee ergaa dabarsuudha malee giddiilleen qabu rakkanne mee amma sa'a koo fixuurraa ulfaadha hundumti keechanuu ittan gala. Qaallu waa'ee qaalluuti. Qaallu deebisanii akka hojjetu gochuudha fi qaalluun akka duritti akka hojjetu gochuudha fi mataa dura qaalluu beekuu maalinni qaalluu beekuu barbaachisaa. Qaalluu beekuudhaaf immoo gadaa beekuu barbaachisaa. Qaalluun dhugaatti hoo ta'e qaalluun dur odoo qaalluun baay'een biyya keessattuu tuulama kana keessatti baay'ee baay'atu macha keessatti baay'atu egaa bakka biraatittis qaalluu baay'eetu jira. Dur qaalluun tokkichuma jira. Oromiyaa guutuudhaaf qaalluun tokkichuma jira. Qaalluun kunillee Boorana jiraata. Bakka itti gadaan bakka hundumattuu gadaan hin hojjetamaa garuu bakkeen bakka hundumaa'uu dhufee toorri itti wal ga'anii boodarra warri gadaa xumuruudhaaf hoggaa jedhanii abbaa bokkuu maqaa ammaatiin immoo abbaa gadaa kan jedhamu bakka inni jiruu fi bakka qaalluun jiru jarri lamaanuu wal wajjin hin jiru. Egaa kun kan dhiyoo dhufe odoon ta'ini bara 550 keessaa qabee 550 kuma keessaa miti hoo kan namoonni jedhan bara 1600 jedhanii 1600 jedhan sanis miti 500 hoggaasanii bara nabiyyiin Muhammad maqaan isaa ulfinaa qabaatu bara inni ka'ullee qaalluunii fi gadaan wal cinaa jiru. Innillee ergaa ergee ture bakkee isaatis maqaa dha'ee walaabuu hora walaabutti namoota isaa warra islaamummaa barsiisan ergee ture. Achi dhaqnaan keechummeechanii bulchanii bariinan yaa keechummoota teenyaa imaltuu dheeraa kuttanii dhuftanii amma maalinni gaa jedhanii walitti qabnaan abbaa bokkuu bira itti wal ga'anii jennaanii qaalluunis achuma jira.
jarri lachuu bakka wal gaanitti gaafii gaafatanii amma san keessa seenuun barbaadu. Kuni hundee guddaadha 500 fi 500 keessa odoo 600 turini. Hoggaasan qaalluun akka jiruu fi qaalluunii fi abbaan bokkuu hookan qaalluunii fi namichi abbaa bokkuu jedhamu kan gadaa oofuu isaan lamaanuu wal mari'atanii akkatti keessummoota gaggeessan hunda himaa. Hundee burqaanan irraa argadhe egaa kuni ana karaa mataa kootiitiin baay'ee na gammachiisee qaalluun duubatti deebinee hamma kan biraa qorannee bira geenyutti 500 keessa qaalluun hin jira jechaadha. 600 hoggaa jennee numa dandeenya. 586 kuni kan ta'e eedii jechuudha. Egaa qaalluun erga sanii qaalluu nagaan hojjaa isaanii odoo hojjetanuu odoo Oromoo qarqaaraa jiranuu waan isaanirratti waan qaalluu barbaachisu hundumaa godhaa jiru. Pireezidantiin hookan hayyuun Oromoo qaalluu bira dhaquutu isarra jira. Harree fe'atee galaasaa qabatee qaalluu bira dhaquutu isarra jira. Kanas Boorana dhaqu. Achumaanis qaalluu bira hoggaa dhaqee abbaa bokkoo kan abbaa gadaa wal arguu jara sadeeninuu wal arguu ajaja fudhatu. Kuni warra lookaaliti biyya Oromiyaa keessa jechuu kooti. Karaa kan hoggaa deemanii galaa qabataniiti kan deemanii waan bineensa ofirraa dhoowwanii waan immoo namoota hattuu tokko ofirraa dhoowwan hundumaa harkatti qabatanii kan achi dhaqanii hoggaa galanii godaananii galu. Saniin achi waan gadaan isaanirraa barbaachisu hojjetu jechaadha biyya isaaniitti. Kanaaf qaalluun dur akkasi garuu qaalluun booda Minilik dhufeeti waan akkanatti akka bareedatti hojjetamu kana jidduu seenee addaan bittinneeche kan mataa duraa ija Oromoo duratti qaalluu namni baay'ee ulfina kennuuf. Waan inni jedhu raagni inni haasa'u hundumtuu dhugaa ta'ee mul'atuuf ilmaan Oromoo hundumtuu qaalluu abbaa bokkuu kan abbaa gadaa wajjin jiraatan san jechuu kooti. Isa achi dhaqanii kan namni hunduu jaalatu sanii humna dhabuun gaarii miti. Humna dhabuuni waa hundaan nama salphisa. Minilik namni jedhamu waggaa dhufu Oromoo hunda caalaa Oromoo baay'ee caalaa qaalluun akka baay'ee jabaa ta'e uummanni Oromoo qaalluu irratti yaada qaalluu waan inni jedhe ajaja qaalluu babokkurra naanee jechuu kooti kan kana hundumaa kennu qaalluu waan ta'eef isa Oromoo salphisuutu isarra jira. Minilik kanaaf nu jalaa fannise beekaa hin fannifame. Minilik hin fannifame. Namichi kuni qaalluun kuni ulfinni kan isaa ta'u. Egaa saniin achi qaalluun rifatee godaanuu dhiisee Boorana dhaquu karaanis itti dhoowwame akka hin deemne kan deemuudhaa jedhu karaatti eeganii hookan deebisuu hookan 40 garafuu maaliif achi deemtu jedhanii dirree qaalluu san maaliif deemtu jedhanii deebisuu
akkasitti rakkannaan ganda gandatti uumuu jalqaban maalaa godharree kan achi dhaquu dadhabe hundumtuu deebi'ee ganda isaatitti waan tanaan dura baratee fi warra waa'ee qaalluu kan akka gaariitti barateerraa funaanee qoratee wal qixxeeffatee raawwatee abbaan onnatee ani qaalluudha jedhee dhuguma qulqulluudhaan karaa qaalluu ajaja qaalluu kan nyaatanillee laguu qaalluu kana hundumaa hordofee afaan isaatii qaalluu jechaan gaa amma qaalluudhuma biyya Oromiyaa keessa faca'anii jiran kana qaalluu guddicha kan duraanii isinitti mee qaalluu namni ta'ee hin sobu daran haasa'u firaaf jedhee dhugaan jallisu sodaa jedhee dhugaan jallisu qaalluun dhugumaa namoota akkasiiti. Baay'ee qabnaa hundi keechanuu ganda keechanii mana warra qaallullee dhaquu baattan akka toora keechan jiru hin beektu. Kan lammataa qaalluun gandaa karaa naannoo isaatiin warra kunoo ilma deenye ilma qabna hoo kan dubartii arganne dubartii qabna warri jedhan daanii odoo namatti makamin guyyaa meeqa akka turan hin beeku ani 15 ta'uudha ani ishiin tunne jalaa baate hamma ta'e turanii hammachiisa warra qaalluu ganda isaanii dhaqu warra qaalluu ganda isaanii dhaqanii maqaa itti hammatee eebbisee ilma gaarii ta'e intala gaarii ta'e guddadhaa horaa warra maatii ta'a ijoollee baay'ifadhaa jiraadhaa jireenya gaarii jiraadhaa kana caalaa waan baay'ee jedhee qaalluun akka beekutti eebbisee ilmoo kana deebisee haadha fi abbaatti deebisa ilmoo sanatti deebisaa jechaadha. Isa oggaa maqaa qabaatan maqaa qabataniiti dhaquu inni maqaa ufiifis hin baasaa hin qabnu atumti nuu kenni kan jedhamutu irra caalaa garuu tokko qabateetuma dhaqaa maa maqaa baafattee dhuftee miti cufaa'uu hin gaafata maqaan jiraa jedhee maqaa itti baasu saniin achi isas fedhii warraa taanan isaan itti moggaasaa maqaan nama sanii akkasi. Maqaan nama sanii dhugaan isinitti himaa hookan ayyalaa miti hookan kabbadaa miti hookan damissoo miti maqaan akkasii har'a qaalluun maqaa akkasii qabu maqaa alagaa baatee ani qaalluudha ofiin jedhu baay'ee jira. Kanas naa hubadhaadhaa jechuu kooti. Egaa qaalluun dhugumaa maqaa alagaatis hin baatu ilmoo hammachiifamees maqaa alagaa ittiin baasuu kanumarraan beeka. Egaa akkan laalutti yeroon kiyya gabaabbataa deema. Har'umallee mee yeroodhaan fixa jedheetan barbaada. Qaalluun dhugumaa baay'ee barbaachisaadha. Wanni isaan qarqaaran maalinni hoo namni wal ajjeese hoo namni dhoksaan nama tokko ajjeese nama garaa keessatti mamansan ta'uu fi ta'uu baatu addaan baafachuudha fi warra qaalluu dhaqanii namanna jalaa du'e abbaana jalaa ajjeese wallaalee waaqni yaa ayyaanni waaqaa yaa waaqee akkan baradhu diina koo akkan baradhu jedhanii raawwatanii gaafatu. Isaafis yeroo baay'eedhaa hin ta'aa fi hin guutamaa fi yeroo baay'ee immoo hin ta'u yeroo tokko. Kan biraa immoo maalinni namni hamtuu tokko daba tokko namni tokko
anarratti hoggaa hojjetee garaa kiyyaan afaanii baasee nan abaara kanuma kanan godhuu danda'u marfi ittiin tokkosuu yookaan cuubeen hin baqaqsuu garaa nama sanii abaarree dhumanitti kenna namichi suni dhuguma balleechaan isaatti dhagahamee nagaa hin argatu halkanii guyyaa qaalluu ganda kootitiin na abaarame nan jiraadhaa laata nan du'aa laata jedhee maatii isaa keessa ijoolleen yoo mataan bowwaafetellee hin muddamaa inni yoo dhukkubsate hin muddamaa ogguma san deemee warra qaalluu deemee hiikkachuun barbaadaa abaarree namnaan na abaaree jedha warra abaarame sinima dhufanii raawwataniiti waan sani bisaasechuu jechaan akkan hojjenne godhu jechaadha hin balleechuu namichi nagaan bookkisaan mana ofiititti galaa barbaachisaa akka ta'etti araarrisiin dhufaa jechaadha kan biraa hanna biyya Oromoo keessattuu nadoofaa wal hatu halkan dhufanii tuulaa midhaanii faa hatu oggaasanii nadoo kiyya hatanii abbaana jala hate anin beeku jedhee raawwateetu warruma qaalluu kanatti mata kan isin dinquu egaa qaalluun saniin achi nama tuulaa namaa hatu fudhatu kana maal gochuun nurra jira jedhee oggumsanuu ufuma isaatiin yeroo biraa 14tti deebi'i koottu jedhaanii 14 sana odoon eegin namichi tuulaa hate mataan hooboo waafate gufuun hoggaa dhoofte ilmoon isaa hoggaa ganamaa galgala booche hookan saree wannan jirretti hoggaa dutte hookan arraagechi mana isaarra dhufee hoggaa dhaabbate jarana hanna santuu na faana deema jedha oggumsanuu fiigee dhaqee ana kanate jedhee raawwatee qaallutti kan ufii himaa hin waamama suni achitti araara fidanii waan itti murame san jaarsa jabboo jedhama warri kana muruu isaanitti manii raawwatanii dubbii walirraa walii hiikkatu kan biraa immoo qaalluun waan baay'eedha hiikaa godhe kanan isinitti himu biyya Abashaa jalatti Abashaan erga nu moo'uu qabee booddee sirna ittiin horii argatan waan baay'ee uumanii kaan qeesii jedhanii kaan raappolxaafii jedhanii kaan dagaamii jedhanii waan baay'eedhaan karaa ittiin ufiif employmentii argatan biyya Oromoo keessatti godhuu turani. Kanaaf ilmi Oromoo tokko daanyaa bira hoggaa dhaqe afaan Oromootiin hoggaa himate raappolxaafii kan jedhamu kanachi taa'u jira inni hin taafaa xabaqaan jira xabaqaan horii barbaadaa raappolxaafiin horii barbaadaa daanyaan horii barbaadaa achi dhaqanii immoo ganda sanitti horii balleechuu kana kun hundumtuu nama tokko irratti baay'ee ulfaatadha baay'ee ulfaatadha dharaanis taanan daraan daanyaa bira dhaqxee mootee galuu hin dandeecha qaalluu bira dhaqxee dharaan mootee galuu hin dandeechu akkas gootullee nagaan argattu sababa kanaan rakkina ummata keessa jiraatanii ummata Oromoo hiikuudhaaf karaan gabaaban kan waa tokko namarraan fudhanne galchaa ati kennitu malee galchaanis immoo likkii qaba ati kennitu malee kan waa tokko sirraan barbaanne warra qaallutti waammatta akkasitti dubbii kee hiikkatta akkasitti kan dubbii hiikkattu kana faa kan qaalluun qarqaaru kan biraa immoo yaa jara ko yaa Oromoo ko waan tokkoon isinitti hima namni baay'ee hoodataa nama walitti dallana jedhee callisaa okay fixaan jira kanan uttuman dhiibne tokkotu jira inni baay'ee sireesiidha qaalluun tokko qaalluu dhugumaati miti qaalluu sobaati waan gurra namaatitti nama sururu waan baay'ee hojjetaa hundumti keessanuu hin beektu na waan akkasiisanii karaa fuulduraatitti namni akkas godhu durba bareedduu natti bareedde jedheeta abbaan humnaan intala isaa qabee akka itti kennu kan godhu
kan kana fakkaatu baay'eedha hoo keessa seenne kanarratti dhuma kanas egaa qaalluun nama rakkate social problemii hundumaa hiikuu danda'a Oromoodhaa fi daanyaa bira dhaquun hin jiruu dandeenyan karaa qaalluutiin hiikkachuu hin danda'ama. Qaalluu dhugumaa jechuu kiyya kanuma irratti xumura ulfaadhaa isiniin jedha. Ayyee guddoo galatooma obbo Lubee waa'ee qaalluu akka gaariitti nu ibsitanii. Egaan kan reefu obbo Taayyeen waa'ee mootummaan akkatti sobarratti hundaa'ee uummata akkatti gowwoomsu nu dhiyeessaniif kana wal bira qabna gaan. Oromoo qaalluu keessatti dhugaarratti kan hundaa'ee akka obbo Lubeenis jala sararanii nutti himanitti haqa dhugaa sobuun kan hin jirre keessattuu warra dhugaa jedhanii yaaman warra qaalluu itti dabalaanis maaliif dhugaarratti hundaa'ee sobuun hin jiru waan namaa haqa jallisuun hin jiru dhugaan dabdee achitti baati akka obbo Lubeenis reefu nu kaanitti kanagaa baanii wal bira qabnee laallaa mootummaan nafxanyaa immoo jalqabumarraa qabee kan reefu obbo Taayyeen akka gaariitti nu ibsan sobarratti kan hundaa'e dubbii jallisuu irratti kan hundaa'e maqaballeessii irratti kan hundaa'e xiqqeessuu irratti kan hundaa'e aadaa Oromootiin kuni duudhaa Oromoo ganamaatiin hedduu wal faallessa jechuudha. Kana wal bira qabnee compare gochuu dandeenya jechuudha. Gaafiidhaaf boodarratti yoo daqiiqaa qabaanne hin laallaa yoo gaafii qabaattanii amma obbo Alamaayyoon jiru mana keessa obbo Alamaayyoo dabaloo unmute of godhaati yoo mana keessa jiraattan sagalee nu dhageessisaa. Obbo Alamaayyoon mana keessa jiraatan. Maaliif paanelii keenya xumuruudhaaf mata duree isaaniitti tafee duratti waan hin seeninii fi isaan boodatti hambifnee yoo mana keessa jiraatan hin beeku. Obbo Alamaayyoo. Okay. Dhufuu isaanii quba qabdu Dr. Beenya. Dhufuu isaanii quban qabu yoo inni nufne ta'ee Awurooppaa irraatti gaan dhufne jechuudha. So kanumaafuu yoo gaaffiif deebii sanatti dabarna malee. Okay. Baay'ee gaariidha. Paanelii keenya mata duree lamaan dhiyaate kanarratti yoo gaafii qabaattan daqiiqaa gaggabaabsitanii gaafii nu gaafattu gaafii keessanis abbaa gaafattan addaan baaftanii himtu. Asirratti hin beeku yoo barreeffamaan erganii fi yoo harka baasan ta'e argaa hin jiru namni yoo harka baase. Obbo Taayyeen warri biraa gaafatuuti carraa isiniifan kenna yoo warri biraan jiraatan maaliif isin waan dhiyeessitaniif. Gaafiin jira mana keessaa. Nama harka baasuu hin argu. Obbo Taayyee agasii gaafii keessan dhiyeessati. San booda yoo carraan mana keessaa namni biraa gaafii gaafate itti deebina. Gaafiin kiyya xinnoodha. Obbo Lubee dafii attam obbo Lubee. Ani gaafachuu barbaadu qaalluun kuni akka zariititti abbaarraa ilmatti darbamoo yookiin immoo akka seera Oromootti gadaatti waggaa 8tti akka dimokiraasii kanatti walitti darba. Is it hereditary ilmaaf abbamoo akkamitti qaalluun kun? Obbo Lubeen daayirektuma deebisuu dandeessu gaaficha. Qaalluun qaalluun amma abbaarraa ilmatti yoo darbu argina. Ilmatti darba hoggaa jennu yeroo baay'ee namni kan eegu ilma hangafaatti darba jedha. Ilma hangafaatti hin darbu hookan ilmoo isaatitti hoggaa darbu nama ilmoo dhalate keechaa qaalluun ijoollee baay'ee qabaa. Ilmoo dhalate keechaa baay'ee keechaa namni yaadin ilma isaa kan ta'e kan gudeeda isaatiin dhalche isatti darba. Yeroo hundaa miti. Yeroo tokko tokko ilmuma hangafatti darba. Yeroo tokko tokko immoo ayyaanni bu'uu dide jedhanii warri erga rakkate booddee
ilma mucaa xinnaa qe'ee mooraa san keessatti dhalate kan hojjettuu isaa tokkotti bu'a. Ilmi sun kan qaallichaati. Naani nan beeka warra haadha abbayyii yoggaa qaalluun bu'uu didee ayyaanni irratti bu'uu didee jedhee biitti rakkate sanii booda gurbaadhuma achitti shinii guuree namaa kennu gurbaa xinnaa kan waggaa 12 isarratti bu'e. Egaa ammatti hin beeku hoggaan biyyaa bahu isa ture kan erga abbaan dhugumaa dirriba galee booddee dirriba galee jechaan afaan qaallutiin du'een jedhamu dirriba galee jedhamu kanuma kanan deebisu abbuma argetti garuu kan gudeeda namicha saniitiin dhalate ta'uu qaba. Qaalluun dirriba galee yookaan hancufa liqimsas jedhu dhugaadha sirriidha obbo Lubeen waan bareedaa kaaftanii gaafin biraa mana keessaa yoo jiraate harka bahaa jiru hin argu. Egaan walumaa galatti mata duree keenya paanalii kana xumuruudhaafi mata dureewwan obbo gaafin jira? Hayyee. Okay. Yashin jedhama maqaan koo. Obbo Dubee, thank you. Aadaa keenya isa ture kana nu yaadachiisuu keessanii fi gaaffiin koo maalinni seera nafxanyaa irratti dabalamee teeknooloojiidhaa fi barumsii fi amantiin dhufe kan Oromoo qofa utuu hin ta'in kan warra biraas akkuma keenya aadaa qaban amma United States keessatti warri neetiiviis waanuma kanaan wal fakkaatu qabu badaa deemeera. Kanaafiyyuu haala aadaa keenya keessa jiru kan akka qaalluu kana kan akka beektota qoricha ittiin fayyanii naannoon itti dhaladhe amma yeroo sareen maraatu nama ciniintu guyyaa yartuu gidduutti namoota nama fayyisantu jiru wanta akkasii amma badaa jira. Kanaafuu teeknooloojii jiru wajjin akkamittiinitu dorgomee jiraachisuu dandeenya idduma jirutti illee isa jedhuu fi yaada maaliitu isinitti mul'ata obbo Dubee? Moo wanti kun seenaadhuma ta'ee yuutuun katabamin afaanumaan darbaa hafa moo tarii itti fufa jettanii yaaddu? Yoo itti fufa jettan immoo haala kamiin itti fufasa jedhuudha. Galatooma. Egaa amman danda'utti utuma dhiisee mataa kiyya keessa baasuu oduun ta'in waan xinnoo fakkaatuttan fida. Teeknooloojiin ammaa kun teeknooloojiin bara 70 akkuma waggaa 50 duraati fi teeknooloojiin ammaa baay'ee fagoodha walirraayi. Amma garuu namni uummanni keenya erga koloneeffataadhaan qabame booda wal keessa deemuun dhoowwadha kana beekutu isinirra jira. Akkuma Ingiliziinis paas peepparii kan jedhamu tokko jira. Soddaa gaafachuudhaaf ilma ofii gaafachuudhaaf bakkee boordarii hoggaa ce'anii isa qabaachuutu isaanirra jira. Biyyuma kana keessa bu'u akkastu ture paasii san qabaachuudhaaf Oromoon mataa isaatinuu ganda isaatitti abbaan lafaa bira taa'ee hin kennuufi ilma isaallee abbaa lafaa miila dhungatee daawwateeti maaloo tokkichuma kana akkan barsiifadhu tole naa jedheeti. Ati ilma kee hin barsiifatta eenyuun naa qotee keessa hambisa kana hoo kan beeknu taate. Kanaafi teeknooloojiin amma jiru kuni nama barateellee qabna amma. Dur nama barate hin qabnu dhuguma hin qabnu waggaa 20-30 dura baay'ee rakkoo qabnaa turre waa'ee Oromoo kan barate har'a baay'ee qabna. Ijoolleen yuunivarsiitii keessa kanuma dur darbe kan dhabne san haasaa jiru kan dheebotan san barreechaa jiru sirriitti tolchanii kuni nu qarqaara. Kan barreeffame baay'eedha amma kan dhufe akkam bane. Kan biraa immoo namni tokko nama beekaa tokko asii Booranatti ani qorachuu nan danda'a.
akka durii achi dhaquun narra hin jiru telefoonani. Kanammoo saayinsiitu fidee kanarratti immoo requiredidha. Telefoonanis hoggaatti dubbattee dhaqxeeti ija keessa ilaaltee itti dubbattee waluma qixxee fudhatama. Kanaaf karaa fuuldura qorannaa guddaa teeknooloojiin karaa nuu qajeelchee jira. Qorannaa gaarii itti godhuu itti hojjechuutu nurra jira. Kanaaf egaa kanumaan dhaabanatti fakkaata. Ayyee obbo Lubee guddoo galatoomaa gaafii isa dhumaa obbo Obsaan tekstiidhaan erganii jiru. Innillee qaalluu Oromoo yeroo ammaa harka baasanii jiru obbo Obsaan illee. Argeen jira tekstiidhaan waan erganiifan dubbisa. Sana dubbisi as. Okay. Qaalluu Oromoo yeroo ammaatti amantii sadi Oromoon qabdu waliin deebisanii utubuun hin danda'ama kan jedhu. I think obbo Lubee yaada isaanii irratti dabalanii garuu kana paanelii boodaa keessatti hin dhiyeessina. Amantiin Oromoo jiru kun akkamitti wajjin hojjeta kan jedhu keessatti hin kaafna. Obbo Lubee yaada keessan kennaatii kanaan xumurra. Egaa amantii Oromoo sadi kan jedhamu ani amantii dhiifama naa godhaati amantii karaa itti galuudha fi karaa digdamaa kana baay'ee mokkoree dhugaa isinitti muudha fi booda waaqeffannaanii fi amantiin biraa waan baay'eedhaan waan walii galaniif eegasuu kiyyumanaa wayyaa jedhee itti deebi'e. Hammana isaan waliin lolan namatu wal lola malee amantiin dhugumaa waan baay'eedhaan wal fakkaata amantiin dhugumaa kan taate nama kan asiif achi jajallisee kiyya wayyaa irratti kan waliin morku. Kanaaf amantii Oromoo hoo waaqeffannaan tokko kiristaanaa lama musliima kan jedhamu taate waaqeffannaan Oromoo waaqeffannaa ammallee taanan lachuu wajjiniin hojjetaa jira. Kana mee sirriitti naa beekaa. Ammallee taanan biyya nama musliiman domineetii ta'e qaalluu baay'ee qabna. Warri kana dhaggeeffattan hin beektu ollaa keessanii qaalluu baay'ee qabna. Namni kun maqaa geeddaruu hin danda'a. Maqaa ofii garuu qaalluudha. Sheekii ofiin jechuu danda'a. Waan biraa ofiin jechuu hin danda'a. Ani sheekii kan musliimati jechuu kooti miti. Maqaa musliimaa baatee sheekii baay'eedha. Kan rakkina soosaayitii naannoo sanii kan hiiku. Rakkina namootaa kan beeku. Kan aadaa isaanii beeku. Akka isaan barbaadanitti kan hiikuuf. Qaalluun immoo kiristaana ta'e hin jira. Bataskaana irratti illee awwaalanii malee waan biraata awwaaluu gaafa du'e. Anyway, namtichi qaalluun biyya Oromoo keessa biyya kiristaana ta'e keessa sin jira. Qaalluun biyya kiristaana ta'e keessa jiru kunis kara tokkoon kiristaana, kara biraatiin immoo rakkoo namoota naannoo sanii nama hiikuu Oromoodhaa. Akka waaqeffannaatti kan kana hundumaa hojjetu. Kan waaqeffannaatti hojjeta. Inni immoo ani kiristaanaa ofiin jedha. Kana kunis hin danda'ama. Karaa biraatiin ortodoksii himee jira. Musliima himeera. Kanaaf protestaantidha. Ani protestaantiin karaa mataa kootiitiin protestaantii hoggaan jedhu peentee hunda inkuluudii godha. Karaa mataa kootiitiin protestaantiin rakkoo ijoolluma warruma Oromooti kan protestaantii ta'e isaan akka baaybiliititti deemanillee karaa mataa kootiitiin waan baay'eedha san keessa namoota dallansiisuun barbaadu. Ani protestaantii keessatti piriichillee godheera. Kun immoo nama hin qarqaaru. Homaa waan gooteef sirriidhaati jechuu keeti miti. Waan baay'eedha baaybilii keessa kan jiru. Kanaan kan wal fakkaatu kan hojjaa qaalluutiin kan wal fakkaatu waan baay'eedha kan jiru. Kana hundumaa sirriitti hoggaa ilaalanii karaa saniinis
kan dhugumaa isaan hoggaa barsiisan rakkoon hin jiru. Uummanni keenya amantii biraa kan qabatee fi waan kan ofii oofuudhaaf humnaan dhoowwamee fi kanas beekuun nurra jira. Kanuma kanan jedhu. Ayyee guddoo faadhaa obbo Lubee sa'aatiin keenya qabnu xumuramee jira. Boodallee by the way sheekolii fi taanee mata duree waa'ee amantii kanarratti amantiin Oromoo akkamitti wajjin hojjetu Oromoonni amantii garaagaraa qaban akkamitti wajjin hojjetu itti deebinaa. Paanelii kophaa of danda'e qaba. Ifamaa wajjin sa'aan keenya dhufu jira. Adde iftuudhaaf hin qaba jettee daqiiqaa tokko qofa kenna adde iftuu. Tole baay'ee galatoomii. Gaafiin koo obbo Lubeedhaati. Obbo Lubee waa'ee ayyaanaas tuqxee turtee waa'ee qaalluus dubbachaa turtee ayyaanaa fi qaalluun maali garaagarummaan isaanii tokko. Gara biraan immoo gaafa qaallichi Oromoo tokkichi suni cabeetoo ugguramu balbalaanii Oromoon ilma hangafa isaatiin akka to'annaa Oromoo godhuuf jecha lallabamee jedhama dhugaadhaa kun. Ayyoo obbo Lubee baay'ee gabaabsati nu deebisaa kana. Nu gabaabsa. Gaafii namni gaafate kun ufiifuu deebiseera. Kan qaalluun akka sirna gadaatitti jiru suni qaalluun guddicha ergawannoo ta'ee dhuguma balbalatti qaalluu ilmaan hangafarraa tolfatanii kuni sirriidha. Dhuguma kan Jirra baga jiraatan. Jirra. Jirra jedhaa. Obbo Otu deebitanii. Jirra. Magaalatu jirra. Hayyee baga jiraatanii. Baga jiraatanii. Jirra. Maasaan gamaa. Maasaan gamaa lafan baatu. Kan ittaanu Profeesar Muhammad Hassan beeksisinaan jedhee duraa garuu Muhammadin beeksisuun yeroo gubuu taati. Kanaafin garuma dubbii isaatti deebina. Dafnee yoo jalqabne daqiiqaa 35 qabna yoon kalkuleet godhu Mr. President. Gara daqiiqaa 25 yoo Profeesar Muhammad dubbatan gara daqiiqaa 10 diskashiniif nu arjoomu jechaadha. Kanaafi amma waan isaan irratti dubbatan I don't know if there is anybody who doesn't speak Oromo here. So for the record, the title of his presentation is Revitalizing Oromo Indigenous Institutions. It ties to what has been spoken before. With that very brief introduction, I would like to welcome
Professor Muhammad Hassan, please unmute yourself and take over the floor. I said unmute yourself first. Amana dhagaisa. Ana duwwaa miti biyya si dhagaa. Jettee? I think so. Galatoomi. Warri OSA annual conference qopheesse Dr. Beenyaa fi executive committee galatoomaa jechuun barbaada hedduutti laffaatanii yaadadhaa bara dabre exactly guyyaa kaarraa Finfinnee keessa turre amma bakka jirru ummanni keenya bakka inni keessa jiru yaadadhaa. Itoophiyaan tarkaanfii takka fuula dura deemteeti bara dheengaddaa yogguu jedhaynu tarkaanfii lama sadii dugda duuba deebite kiraayisisii wasana hin qabne keenya wasana hin qabne keessa ummata keenya naqanii jiranii. Anyway, wanni irra dubbachuu barbaadu tanuma amma dura obbo Lubee obbo Taayyeen faan dubbatanii ammas deebiteeti dubbatamti. Tiyya hedduu gabaabdu daqiiqaa 35 an daqiiqaa 10 fi 15 fixuu danda'a. Namni afaan keenya hin beekne yoo nu keessa jiraate hin beeku tanaa jecha gabaabseetuma few points akkuma 4 points of discussion afaan Ingiliziin tuttuquu barbaada. My topic is revitalization of Oromo institutions. Some Oromo institutions, actually. For centuries, the Oromo were really powerful people in the Horn of Africa. They lived in freedom under their democratic political system, decided their own destiny by electing their own leaders, making their own laws, changing their governments peacefully every 8 years. Oromo institutions were the foundations of their strength. There were several institutions that really made the Oromo strong. I'll focus only on 3. The first one is traditional Oromo religion, followed by the Gada system, and then the Oromo laws. As we all know, the Oromo believed, and they still believe in Waka, the God of all creation. Almost 180 years ago, a German scholar who first published German Oromo dictionary, which was later translated into English Oromo dictionary, he wrote these words. He says the Oromo believe in Waka Tokkicha, the only God, who is, these are his words, who is almighty, omniscient, all good, all wise, in short, possessing all qualities which we Christians attribute to our God. End of quotation. Under traditional Oromo institution, there was traditional Oromo religion, there was the Kalu institution, which was already discussed and probably will be followed. Professor Mokra Bulcha's scholarship clearly demonstrates that, I quote, that traditional Oromo religion had institutions, ritual practices, just like Christianity and Islam and other religions like Hinduism, ritual expertise, calendars, and ritual terminologies, and texts that were common for all different branches of Oromo nations in the past. End of quotation. So the spiritual leader of traditional Oromo religion was the Kalu, who interpreted the laws of Waka and served as a link between Waka and the Oromo.
The Qallu legitimated the institution of Abba Muda, which refers to both the ceremony held every 8 years to honor the holy person, the Qallu, and the pilgrimage to his shrine, which was a sacred site. In other words, it was the Qallu who became the Abba Muda. The Qallu institution and the pilgrimage to honor the Abba Muda were the heart, the soul, and the spirit of traditional Oromo religion centered on Waka, as I have already said, the creator of the universe and the sustainer of life on earth. The first scholar to write about traditional Oromo religion was a man known as Azaj Tinno, a highly learned man, most probably of Oromo origin, and he was, of course, a Christian living in the Christian kingdom, and he provides us with the earliest written record that we have about traditional Oromo religion. Azaj Tinno wrote sometimes between 1607 and 1610, that is 410 years ago. Amazingly, he gathered information from the Oromo themselves and showed remarkable respect for Oromo culture and custom, which his contemporaries, other highly learned Christians, simply abhorred. He was most knowledgeable about Oromo tradition. Tinno wrote in detail about the pilgrimage, and it is this part which truly interests me so much. Pilgrimage to honor the Abba Muda. He states that the Oromo believe in their Abba Muda as, I quote, the Jews believe in Moses and the Muslims in Muhammad. They all go to him from far and near to honor him, which means pilgrims went from Wallaga in the west to Harar in the east, from Wallo in the north to what is today northern Kenya in the south. Mohammed, making it in Oligadi Kati, whatever you do to stabilize, that will be good. Okay, I'll try. They all met at the Galma of the Abba Muda, the sacred residence of the Abba Muda. From the remarkably perceptive information gathered by Azaj Tinno, the Abba Muda was the spiritual head of traditional Oromo religion. He was the center of religious life and the rallying point of the nation. Underline this. Waka is said to speak through him. It was in that context that Azaj Tinno presented Abba Muda as the prophet of the Oromo nation who guarded and interpreted the laws of Waka. The pilgrimage to honor Abba Muda served as a focal point of Oromo unity. This was because, I quote, for centuries, Oromo land was crisscrossed by routes arising from different regions and converging at the shrine of Abba Mudas in the southern highlands. Thus, the pilgrimage not only maintained contact among the Oromo, but it also gave them a sense of national community. Shortly after the conquest of the Oromo by Emperor Menelik, that is by 1900, Emperor Menelik officially banned the pilgrimage to the Abba Muda. By banning the pilgrimage to the land of Abba Muda, Emperor Menelik knowingly aimed at destroying the crucial link that sustained Oromo cultural, political, and religious unity.
Since then, since the time of Menelik, I'm not exaggerating, there had never been a single Ethiopian government that respected a single Oromo institution. The attack that started on Oromo's institution during the time of Menelik has continued up to now. In fact, today it is really getting worse. Will, now the major question, will the journey to the Abamuda, could it be revived? I genuinely doubt it, and let me try to explain it. Remember, after the shock of conquest, most of our people in the region of Arsi, Bale, Hararge, to some extent in Sidamo, were converted to Islam, and they simply transformed the pilgrimage to Abba Muda to the pilgrimage to Sheikh Hussein of Bale, which really meant the traditional pilgrimage became part of the heritage of the Muslim Oromos. And the pilgrimage to Sheikh Hussein now attracts people from several areas in Ethiopia as well as from Kenya. And looking at this, I just can't see how that tradition could be revitalized. Individuals who are more knowledgeable, I'm not talking about the traditional religion, I'm talking about the pilgrimage. Those who have more knowledge than myself may enlighten us about that aspect. Let me move to the second institution. I said I will talk only about three traditional Oromo religion, the Gada system, and then the laws. The Gada system, of course, we all know about the Gada system, and there is really fairly good amount of literature on the Gada system. And I would like only to emphasize a few principles of the Gada system that will be crucial for the future of our society. And it is from this aspect that I briefly mentioned just few basic democratic tenets of the Oromo political system and demonstrate its usefulness as a reference for future Oromo government. First, in the Gada system, political leaders were elected every 8 years. This is universal, only 8 years, every 8 years. Second, the elected leaders served only for one 8-year period. Just look at this aspect. The implementation of this single principle would have cut out huge conflict over political leadership. People compete over power. And if power is limited, the competition, of course, is still intense, but it is for a limited period. Remember, the Americans developed the system, the two presidential system only after the Second World War. And 500 years ago, our people were practicing a policy of limiting the time one rules only to 8 years period. And that will really be very crucial for our future. Third, there was a system of checks and the balance and the separation of power between different organs of government, which is unknown in Ethiopia as far as I know Ethiopian history. Fourth, a body of laws were made every 8 years by the Oromo Assembly, which is variously known as Chafe, Gumi, or Kite. Fifth, under Oromo democracy, government was by a system of councils and assemblies. Finally, the Oromo developed adequate mechanism for peaceful transfer of power from the outgoing leaders to the incoming ones.
a practice that is utterly unknown in Ethiopia. Always change of government is followed by bloodbath. Not always, but sometimes definitely that was the case. From this, it follows that these properties of Oromo democracy suggests that they have huge potential for implementation when the Oromo elect their own leaders and form a government under which they live and decide their own destiny. Will the Gada system be revitalized? It is already everywhere. The Gada system, which many thought in the 1960s, 1970s is dying institution, is really alive and well. And it is only the pressure of the government that prevents it a very viable organization. Any government that speaks in the name of the Oromo people must give priority to revitalizing these huge resources, which is really part of our heritage. Which brings me to my last point, the Oromo laws. There is again fairly good literature on the Oromo laws. The first scholar to write about this was a man known as Antoine Dabadi, a French scholar and a researcher who lived among the Oromo 180 years ago. He was truly impressed with the respect the people, the Oromo, had for the law. He lived in Gudru, among the Oromo in Gudru for a year, lived in the Gibe region also, and left incredible amount of information about Oromo tradition, about their institution, all kinds of things. While he was in Gudru, he says the Chafe Assembly was the Oromo political nerve center where people debated important issues of the day and made laws. He tells us that the Oromo developed complex rules of government, establishing a clear separation of power, which is the basis of modern democratic system in the Western world. This is his own words. He adds that when the Chafe Assembly was in session, the leader of the assembly held the boko, a symbol of authority, and he compares it to the mace, M-A-C-E, which is an ornamental instrument which is carried when the queen or the king, the British queen or king visits the parliament. And anytime, especially at the opening of the parliament every year, you can clearly see a person carrying this instrument walking in front of the queen. And it is the symbol of power. It is to reflect her power. And the boku definitely, which was a sacred object among the Oromo, also reflected that aspect. This is a remarkable comparison in a sense that it was the first time an African institution was juxtaposed with the mother of parliamentary system of government in the Western world. What is most striking is that Antoine Dabadi compares the Oromo law with that of the British common laws. Such a refreshing comparison of unwritten Oromo law with the English common law demonstrates not only Dabadi's objectivity, open-mindedness, lack of prejudice, but also the richness of Oromo law and the respect people had for the law. Concerning how the law was administered among the Gudru Oromo, Dabadi relates, I quote, a tribunal must proceed with slowness in order not to yield to the counsel of passion, and must gather precise formulas in order to throw out frivolous suits.
Once a case was accepted, this is the final word, the trial was conducted by jury, which was similar to the English legal system. Will the Oromo legal system be viable for future Oromia, whether it is a fully autonomous Oromia or independent Oromia? Absolutely. There is a rich tradition, and the Oromo must really build their future government on their rich legal tradition. There is absolutely no doubt about this in my mind. Finally, let me end with these words. These days, our hearts are heavy for the endless killings of our people, detention of tens of thousands. Our hearts are heavy for destruction of Oromo political organizations, but these too will pass. Our people survived successive Ethiopian regimes that did everything for undermining Oromo identity, language, and institution. They will survive Abiy Ahmed's wild ambition for dictatorial rule. The current Oromo struggle expresses profound yearning for return to Gada democracy. It articulates Oromo aspiration for self-determination and nourishes their determination to achieve that goal. Currently, the Oromo are paying huge sacrifice. However, this sacrifice is not in vain. Their sacrifices are a measure of their strength as a people. Thank you. Dr. Asfa. Thank you, Bye Egalatomi, and we have time for questions. Yoo gaaffii barbaadan harka keessan kaasaa warri duraan kaastanii jirtan irraa buusaa. I take the first question, Mohammed, just to lay down the mood. You discussed 3 areas, Bermuda, Gada, and Laos. But the general perception, I thought, was that Bermuda and the Laos, they are all part of Gada. So is it technically correct to list them as 3 separate parallel entities? And then admin will take the second question. Admin in eenyu? Ana makurea anatu administrate koda mana kana. Akkasi. Ifama wanni kota akkas jedha. Okay, we'll take the second question. Mohammed, take. Fayyada Mohammed waan bal'aa wanti kuni waan bal'aa kan irratti pointi baay'ee kaaste. Ankollee torban dhufu kanuma fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee wanti kun wanta bal'aa ta'eef gar tokko irratti haasa'uu nan danda'a. Jalqaba irratti waa'ee abbaa muudaati jila. Danda'amaa laata si'achi kan jettu gaaffii gaafattee jirta. Akkuma ati jette Sheek Hussein warri dhaqanii isuma fakkeessanii dhaqu amma akkuma sanatti biheebii godhu anillee achi dhaqeen ilaalle. Garuu gara lixaa beegii lafa yaa'a jedhan tokkotu jira. Waggaa waggaadhaan achitti yaa'u warra amantee Islaamaa qabudha. Warra waa'ee kan taate wanni tokko ulee tokko qabatanii deemu. Tokko miti lama miti kuma meeqatu dhaqa iddoo san. Eessaa immoo dhufu from Arsii from all over. Karaa san hundumaa deemanii. Karaa kana irratti immoo namni bishaan hin kennaafi badaayyuu mana namaatti illee bishaanii godhanii fudhatanii bishaan wanni maaseenii ishee bishaan itti wanni godhatanii qabatanii deemu. Traditioniidha wanti kun. Oromoo keessatti jila deemuun yaa'a deemuun traditioniidha. Lammaffaa amma iddoo isaa fudhatee kan jiru akkan ilaalaa jirutti iddoo abbaa muudaa sana
irrachadha. Amma irracha eessumaa yaa'ee dhufa namni akkamitti just spontaneously wanti kun akkasitti namni itti yaa'uu danda'e. Dubartii ijoollee maaltu kunno from end to end. Barana Finfinneetti egaa wanta hundumti keenya iyyuu hin beekna. Traditionii kanatu jira. Egaa akkuma waan kana irraan deebi'aa garuu gara fuulduraatti akkuma irra jettee wanti kuni Oromoo Unite wanta godhudha. Wanti jira jedhan kuni yaa'a jedhan kuni. Na akkasitti ilaaluun nurra jira. Unity Oromoo kan eegee ture dur isadha. Ammallee immoo irrachi deebisee unify Oromoo godhaa jira amma tokko. Gara biraan waa'ee paarlaamantii irratti waan xiqqoo tokko jedha dhiifa manaa godhee haasa'u. Kan Jaabaaniin argame gudurutti nama keenya irratti ilaalaan ture baadiyyaa waan hojjedhaa turee fi nama baadiyyaa waan beekuu fi akkaataa namni itti walga'ii geggeessu walga'ii gurguddaa beektu namni yoo haasa'u namni tokko jala haasa'u. You listen them to the end. Isa booddeedha kan waa jettu. Isa sana hubate paarlaamaa Awurooppaatu akkasitti geggeessuu hin danda'ame kan jedhu tokko jedhe. Achi walitti wacuu akkuma hin beektu paarlaamaa Britain waan fakkaatu. Uummanni keenya seera kabajuusaa isarratti agarta. Wal dhaggeeffata. Wal dhaggeeffateetu isarratti dhaqee wanta jedhu jedha. Kanatti dabaluun fedhe galatooma. Galatoomi Makura. Anillee ammatti fixxutti si eege kunoo seera eeguuf. Gaaffii miti koomentii dhumaadha. Kanaafi Mohammed kana deebisuun you can comment on it yoo barbaadde dhiisuus dandeessaa. Gaaffii tokko fudhannee Mohammeditti kennineeti. Okiin lama Asnaaqee fi Jaarsoo then Mohammeditti deebisa. Gaafadhu. Guddoo galatooma Profeesar waan guddaa dhiyeessitanii. Ani gaafin qabu waa'ee muuda dirree Sheek Huseeni. Warri keenya hin muuda. Whereas beeka kiristaana ortodoksiidha warri keenya garuu dhaqee muuda hin ergu waggaa waggaatti warra muudufillee galaa kennu achi jawaaraan jedhamuun namaa ergama qoricha fidanii galan jawaara yookaan bakka sanii biyyee fuudhamu. Boorana argaa dhageetti maanguddoon Booranaa yoo barsiisan Sheek Huseenii fi amma Soof Omar parallel qaalluu Oromoo dur turanii eega sanii amantii kiristaanaa fudhatanii kan jedhu barsiisu. Literacharii keessatti waan kana fakkaatu wanni argattan jira yoo literacharii keessatti wanni tuqame jira waa'ee qaalloma Sheek Huseenii fi Soof Omar galatooma. Asnaqa and then Jaarso and then we move on. Thank you very much, Professor Chairman Sigalatoma. Professor, as usual, Baganaga Tatani. It was a teaching, a full teaching by Enu Galatoma. While Lamanto Kokasum Barbade, I don't know whether one is specifically relevant to this topic. Muudama fi aangoowwan sirna gadaa kana keessatti yeroo baay'een kaaftanii. Is there a way to delineate duties, overlapping duty al tokko hin jiramoo? There is a clear distinction of job description jechuun baan waan akkasii akkaataan inni seera itti eegamu. Distinctions of jobs and duties. Kan biraa immoo there is a term anamma isin haasa'uuftan kana wajjin ani shawaa kaabatiin dhufa. Odaa nabee dhaqneet seera waraabbannee jedhan. Waraabbannee galla jedhan. They use the word waraabbachuu. Maalif akkas jedhan laata just to as a concept. Galatoma.
Thank you. Mohammed, fudhadhuutii yeroo qabaanne gaaffii biraatti deebina booda. Unmute yourself first. Maayikii itti siqi sagaleen kee olii gadi kaati. Okay. Amana dhagaisa? Good. Professor Mokre hedduu galatoomi keessaahu waan irreechatti katabde. It's just remarkable hanqam irreechi within a short time revive godhe an integral part of Oromo society ta'uun isaa hedduu nama gammachiisa. Laal yoo katabame namni ni bara hidda hidhat society teenya keessatti sanii jecha the young generation kanarratti hedduu focus godhuu barbaachisa. Obbo Asnaaq gaafii teetii galatoomi. Dissertation yoggaa lama dura South Africa katabame. I was external reader on that dissertation. One Sheikh Hussein kana dubbatti, one Marshall Dabadi about Abamuda, one inni katabeefi, one namni keenya amma haasawu yogguu cidhaqan walaloon isaan dubbatan kan itti wanta godhan cuftinuuhu is almost identical. One madirre jirati bar the language, everything. One Professor Jailani katabefi, one South Africa kana keessatti katabame. Hammam takka the traditional Abamuda ritual was transferred to Sheikh Hussein. Sheikh Hussein is really a continuation of the old Abamuda tradition. Basically. Gaafii takka ta duraan na gaafatamte, is there any distinction between amantii fi Gadaa system? Yes. In Oromo tradition, there is clear distinction between political sphere, religious sphere. Kalu was the head of the religious sphere. And the Abba Boku, your Abba Boku, your Abba Gada was the head of the political sphere. Clear distinction is Jiddu Jirabar. Of course, Wahid do improve Gadu Tawar Bachisu Nijira, but there is really a very clear distinction. Even now in Western society, but the political leader also has some role in religious aspect. Wanakasisani, ours was a traditional society. In fact, it was really remarkable that they developed two branches that complemented each other. Distinction of duty. Yes, there was distinction of duty. Yonin irraanfadhe gaafii gaafatamte tanamaan natti mul'ata gama kiyyaan. Kani Obbo Jaarsoo overlapping duties jira kan jedhee fi seera waraabbachuu deemnaa kan jedhee. Thank you. He was hitting waraabbachuu kana kan keenya waan hin jirreef galagashuu qophii jechuusaa hinti godhunatti fakkaate. Laal seera bakka irraa waraabbatan qabanii bar bakka assemblii dhufanii ummataatu walit dhufee debate godhanii seera tumanii bar warrachi dhaqeetu achirraa waraabbatee namni yogguu bishaan dhaqe waraabbatanii galaniimi knowledge fudhatanii mana deebi'an jechuu bar. Basically, it's a very beautiful way of really describing a process. Hanqam takka ummata keenya keessatti seerri hidda hidhate sigarsiisaa bar. Dhain'ee seera waraabbannee galla seeraan bulla jechuudha bar. Akka laalcha kiyyatti akkasuma fakkaatti. Kana more research yoo godhame really more ummanni keenya dur seeraan bulla. Ammas bar the weakness and the weakness cima ummata keenya katahe ummata saafuun bulu ummata seeraan bulu. Kanafi ummata yawwa ummata gowwaa ja'anii namu meeshaa nu godhatanii namaa gad nu godhatanii nu tuffatanii nu balleessuu barbaadanii bara. What is our strength?
has become our liability. Akasitti use godhan jechuu barbaade. I don't know if I have expressed myself. Definitely a rich heritage develop godhuu nurra jiru for the future, for this and the next generation. Good. Gafi, I hope Mr. President, daqiiqaa xiqqoo qabna. Gafi sadida balla. Obbo Jaarso harka kennuu buusi. I think you already asked. Obbo Obsa, Obbo Teessoo fi Dr. Gulummaa sana booddeen xumurra gaafii keessan nu gaggabaabsa akka warri deebiillee argachuu dandeessaniif. Okay. Ni dhaga'ama. Taate. Isin hundinuu baga jiraattanii Profeesar Mahammad waan nu dhiyeessitaniif hunda keessanuu urmii barakaa isiniif haa kennu. Wantoonni isin asirratti dhiyeessan waan namni jiruu fi itti gubee yeroo gabaabduu keessa baraa jirra. Amma lamaan qaba tokko waa'ee qullubbii ilaalchiseeti. Lafa Oromiyaa ba'aa karaa Harargee kanatti qullubbiin bakka Oromoon dur walitti qabamtu Profeesar Mahammad waan kanarraa barreessee jira. Akkaan abuna nama Ortodoksii keessatti qaama olaanaatti biyya kanatti tajaajilu wajjin walaagarreetii haasofne. Bakki suni madda maallaqa guddaa achirraa warri TPLF kan waggaa 27 irraa hammaarrataa turee fi ammallee iddoo akkanaa tana mootummaan jala buutee they're using this as a cash cow. Kanarratti wantoonni seenaa kun ol bahanii waan sirraa'u qaba sirreessuun haalaan barbaachisaadha. Kanarratti ati barreessitees turte, if you have any comment about naannoo qullubbii san. Kalammada waa'ee heeraati. Heerri Oromoodhaa bareeda, uumaa wajjin walitti hidhama. Garuu warroota akka Jarman warra Faransaawii kan keessa taa'ee badhaadhina keenya kana barreessu malee gaafsanitti akkamitti warri gadaa sirna waa barreessuu kana hin developing godhin silaa wanni sun jiraatti amma neeratiivii jarri noorziirraa dhufee nu qabate kuni sirna barreeffamaa ka giizirraa argatan kanaani doomineet godhuu barbaadanii seenaan isin ammaan tana ol baasaa jirtan hedduun soorsuma isaaniitii fi kan warri Awurooppaa barreesse waan ta'eef silaa wanni keenya durattumaa dookumentii taate hangana hin jabaattu jee waan hin amanuuf wanni yaalame turee jira. Even warri karaa biyya Arabaa kun xalayaan gaafa hin jirre loohaa jaanii mukarra katabaa turanii waa katabuuf immoo sirna barreeffamaa si barbaachisa. Silaa gaaf gadaa waggaa 500 waggaa 1000 kana keessatti waa develop ta'e I think Oromoon waliifillee ergaa san dabarsuuf ni laaffata ture. Kanarratti yoo sochiin jiraate jechuu barbaadeetti Sheek Bakrii Saffaloofaa dura Sheek Maamar Rashaadii fi Hayilee Fidaatiif addiboo isaa bilisummaa Oromoo carraaqii isaan godhan dura amata 500 amata 1000 dura wanni yaalame jira. Gaafiin lameenuma sanii fayyaadaa horaa bulaa. Dr. Obsa hedduu galatoome. Ahmed, gaafii sadannuu fudhannee irra deebina naa eegi. Okay. Obbo Teessoo. Obbo Teessoo, unmute of audio. Anko gaafii miti komentiin itti kennuu barbaada. Sila haasa'ame irratti. Dhiifama obbo Siniin jechuu koo Paaster ani makuma dhiifama. Rakkinni hin jiru. Safuu qaba. Tole waan jedhu. Waan sila gaafatame waa'ee dirree Sheek Hussein qullubbii yaa'aa irreechaa waan kana fakkaatu waan obbo Snaaqeen gaafatan kana ilaalchisee maaliif akka inni akka ta'e isinitti hima. Fiildii keenya waan ta'eef warra waa'een amantiidha. Tokko amantiin Afrikaa hundinuu amantii isa kansaatiin alaa isatti dhufe hin fudhatee itti dabalateetu kansaasitti geggeeffata. Kanaaf wal maka. Afaan tiyooloojiitiin sinkriitiizim jedhu warri kana kritizaayiz godhan wal makanii jechuu barbaadu. Sinkriitiizimiin wanti jedhamu immoo amma si'anaa hunduma reliijiniitu sinkriitiizimiidha waan ta'eefi kun fudhataman qabu akka tiyooloojiitti amma si'ana. Kanaaf Afrikaanii waan alaa dhufe sana immoo maaliif ofirratti fudhataa kan jedhuufi kitaabotan ofirkaa qaba. Sababatu jira. Ila kitaabi kuni
Heidelberg University, one of the elite university Germany keessatti. Egyptologistii nama Professor Jan Assmann kan jedhamu tokko barreesse. Nama Egyptologistii jechuudha. Of God and Gods, Egypt, Israel, the rise of monotheism jedha Jan Assmann 2008 ba'e. Namichi kuni amantii biyya lafaa jiran hundumaa kan dursu amantii warra Kush yaada monotheism kan uume warra Kush innu Fara'oon Akaneetaan kan jedhamu abbaa tuutaan ka amanu akka ta'e barrisaa 1,300 way dhaloota Kiristoos dura kun jechuun Musee dura jechuudha. Yeroo Museen biyya Israa'el ba'e jechuudha. Kun maal jechuudha? Amantiin dhumtiyyuu monotheism, polytheism irraa monotheismitti dhufe historically kan inni dhufe warra Kush sanarraati. Kanaaf kitaaba qulqulluunis jira, ragaa baay'ee jira. Falaasfoonni biyya lafaa hundinuu warra akka Plaatoon faa akka isaan marawwee dhaqanii achi waa'ee amantii the land of gods jedhan achi baratan ragaatu jira jechuudha. So maal jechuun barbaada? Oromoon Kush ta'uu, warri Garbiraas Kush ta'uu ni beekna jechuudha hundi keenya. Yoo isatti walii galle amantiin waaqeffataa kan inni irraa maddu amantii Kush warra monotheismii sila uume sanarraa maddaa jechuudha. Kanumaafu amantiin monotheism kun immoo sila polytheismii jalqabee monotheism ta'eetu achirraa Museen fudhatee Judaismii uume Musee irraa Kiristiyaanitiin dhufa Kiristiyaanummaa booddee Islaamii dhufa akkuma kanatti itti fufee garuu hundeensaa achi jechuudha jalqabumaayyuu filosoofiin religioniidha kan inni jalqabe. Kanaaf jedha nama gara biraan biyya keessanitti kan barreesse Christ in Egypt, the Horus Jesus connection waan jedhu kitaabii Morduk kan jedhamu kan barreessite nama biyya Ameerikaati. Kitaabi kunis kan jedhu biyya lafaa irratti yeroo duraatiif kan amantii kiristiyaanummaa fudhatee warra Kush warra Egyptiiti warra dura biyya lafaa irratti. Sababiinsa paraaleliitu jira waan amantiin Kush sun amanuuf waan kiristiyaanummaan kun dhufee itti lallabeetu tokko waan ta'eef kanuma keenya arganne jedhee itti dabalee fudhatee kan jedhamu jira. Kan ammoo gaa keessanitti hin danda'u sila booddee yeroo religious dialogue maaliif akka barbaachisutti itti fufna. Kanumaafu yoo dirree sheek san kan isaan fuudhanii dhaqanii fi abbaa muudaa isanni durumaa dhaqan sana nuu fakkaataa jedhanii yookiis immoo warri musliima barsiisan suni hijiraa isaanii wajjin wal fakkaata jedhanii walitti wal fakkaannaan fudhatee jechuudha. Warri qullubbii Gabreel dhaqusi isa sana fakkaannaan fudhatee jechuudha. Laaviin inni jedhamu namichi tokko Ameerikaa sunis barreesseera kanarratti. Kanaafuu wal fakkina jiru sanatu fudhachisiise. Garaagarummaan immoo eessaa booddee irratti haasofna jechuudha. Kanaafuu badaa amantii irratti wal loluun baay'ee lafinni ittiin barbaachifnetu iddoo baay'een jira yerootiin jiru malee naasa'ama. Wal loliisa sababii inni hin barbaachifneef iyyuu hundee tokkorraa burqee waan baay'ee wal fakkaataa garaagarummaan isaa immoo maalirratti akka ta'e yoo yeroon jiraate yeroo gara biraa haasofnaa kana jechuun barbaada. Thank you, Master. Anillee waan mi'aa waan dubbattaniif hin callisee dhumarratti Dr. Gulummaa. Tole galatoomii Dr. Asfaaw. Dr. Dirribsaa hin fudhannu Mr. Presidentiin special permittiin ulaate malee Dr. Gulummaa booddee aannan dhaabaa garuu Dr. Ben yeroo Professor Asfaaw dhiifama harka karaa biraa baasaa turan harkaan baasanii anatu itti mee akkasiin baasan amma godhe malee qaata baasanii. Dr. Dirribsaa fudhannee isa booddee finnudha jetta Dr. Kabbada. Eeyyee. Okay, bareeda. Ani maa gaaffiin dhufnaan hunda isheen fudhe nan jaalladha. Dr. Gulummaatti fufi gaggabaabsaa gaggaa. haa gaggabaabbatu malee garuu gaggabaabsuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Tole galatooma anillee gaaffiillee tun ta'in komentiin gochuun barbaade. Jalqaba obbo Lubeen waa'ee qaaluu irratti waan isaanii dhiyeessan dhaggeeffadhe waan gaariidha. Professor Mahammedis
akkasumatti dabalanii waan an biraa dubbataniiru. Achuma irratti maybe nam tokko tokko maybe waan hin beekne yoo jiraate jedheen komentii wayiitti dabaluun barbaade. Waa'ee qaalluu kana irratti Profeesar Makuriyaan waa'ee yaa'aa fa'aa kaaseera, waa'een Sheek Huseenis dubbatamaa jira. Kanarraa kan darbe immoo amantii lafti amantii baay'een kan kiristaanaa ta'u kan musliimaa ta'u hundeensaa lafti suni charchiin irratti ijaaramee ta'a yookaan maybe dirree Sheek Huseen yaa'aa waan akkasii kun jiru. Warri kun hundinuu religious longer religious history qabaatu baay'een isaanii hunda isaanii qorannee hunda isaanii hin beeknu garuu hammi beeknu wanti jiru hundumti isaanii seenaa guddaa qabu fuulduuba. Waa'ee qullubbii ka'ee ture silaa sun mataan isaa I think akka waan baay'ee beekamutti isa dura utuu an kiristaanarra hin dhaabbatiin sunis lafa amantiin itti gaggeeffamu ture. Profeesar Mokriyaan barreesse keessatti baay'een isaanii warri charchiin amma baay'ee warra seenaa guddaa qabu bara baay'ee waggaa 600-700 dura ijaaramee jedhanii warri kiristaanaa ortodoksii haasa'anii baay'een isaanii dura utuu kiristaana hin ta'in dura namoonni biraan Oromoo kan ta'an lafa sanarratti waaqeffataa lafa isaan turan muka guguddaan lafa jiru odaallee ta'uu danda'a wanti kun isa jiksanii kan isaanii an charchiin irratti ijaarame iddoo baay'eetti. Innaa amantiin kun yeroo ripileesii wal gochaa dhufanii generation yookaan immoo generation irraa akka jijjiirama politikaa isaatti saayitii isaan dhaqanii seenterii godhatanii duruma namni kan irratti waaqeffataa yookaan sagadataa waan turedha waan akkasii kun musliimaa ta'uu kiristaanaa ta'uu waaqeffataa ta'uu wanti kun history qabu. Kun actually by the way naannaa sana duwwaatti wanta gabaabbatee citee hafe miti yookaan achitti uumame miti. Awurooppaatti iyyuu taanaan akkuma kanaatti baay'een isaanii charchiin modern charchi sedda kiristaanummaa fudhatanii booda warri ijaaramanii saayitii duratti religious center turanidha. Waa'ee xiqqoo ishee wanta yaa'aa sana meeshinii gochuudhaaf ammanni baay'ee bal'achaa deemee nama iddoo baay'eedha attraaktii godhu North East Africa kana jiran hundumaa attraaktii godhu. I think kan inni related ta'ee jiru baay'ee recentiidha wanti sun. Ahmed Umar kan jedhamu Sheek Alfakkii gara naannaa Jimmaatti musliima warri ta'an baay'ee isa beeku. Karaa Dambiloolloota actually sheekii dambii jedhu warri karaa Jimmaallee jiran. Namni kuni hundeensaa gara Chad Eastern Nigeriaatti dhufee pilgrimii deemee utuu karaa deebi'u achumaan gara naannaa boordarii Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti dhaqee seetilii godhee gara Dambidollootti illee ce'ee achitti barsiisee influensiin inni gara Jimmaa baay'ee influensii godheera musliimota. So seenterii sanadha ammanni warri musliima ta'anis Oromoonis seenterii haaraa baafatanii kan isaan wanni ta'anii amantiin kun walitti mammakamuu jechaadha influensii godhanne duraan ture kan Oromoos influensii godhee akkuma pilgrimii isa durii abbaa muudaatti deemanii achitti wanni godhaa jiru gar tokkoon isaanii garuu musliima duwwaa miti nan musliima kan ta'anis hin dhabu jechaadha. I think kan Sheek Huseenis waanuma akkasii of keessaa qaba. Waa'ee qaalluu irratti waan tokko jechuun barbaada dhiifama naa godhaatiin noon dheeresse. Qaalluun inni obbo Lubeen baay'ee bal'isee irratti dubbate yoo qaalluu isaa gadaa keessatti beeknu wajjin related ta'e iyyuu xinnoo differences immoo hin qabaata. Differences inni qabaatu kun I think namoonni warri dubbistanii jirtanii Carl Knutson kan jedhu I think Swedishidha natti fakkaata. Barreesseera kanarratti keessumaa naannaa Ambootti researchii godheenii gara Western Oromiyaatti waa'ee qaalluu kanarratti qaalluu institution kan jiru achi keessatti baay'ee qulqulleessee barreesseera. Wanti an biraanis immoo published hin ta'in malee barruuleen adda addaa kan biyyatti barreeffaman jiru. Qaalluun warri akkasii suni hundeenuma sagadaarraa fudhatee dheetu uf babal'isee gara 18th century fi 19th century gara keessumaa central Oromiyaa fi western Oromiyaatti developii godhe. Kan xinnoo isa kanarraa distinguish godhu spirited akka spirit possession qaba. Hin dhalata qaalluun kun
I think qaalluun inni gadaa keessatti jiru isa dhalatu sana spiritii isa dhalatu sana wanta of keessaa qabu natti hin fakkaatu. So isuma sanatu extendii godhee wanta haaraa integreetii godhee jechaadha. Wanti kun walirraa fudhatu expandii godhu. So inni lubni bantiin jedhan sirriidha. Syncretismiin sun baay'ee bal'atee jira. I think amantiin kun yoo hundaallee hundeen isaanii deebi'anii waluma gabu. Waama iddooma tokko burqu. Amma yeroo laalu waa walirraa fagaatanii jiran nutti fakkaata. Namni immoo waan baay'ee irratti wal lolaa. Garuu hundeen isaanii tokkuma. Professor Asfao, I think yeroon keenya fixaa jirra. Galatooma. Asumatti naaf galatooma. Okay, galatooma. Rakki ani dubbii isheerratti mi'oofnaanii plus Dr. Gulmaa wajjiniin buluun barbaaduun callise. Isa dhumaa Dr. Dirribsaa yoo nu gabaabsi Dr. Dirribsaa gabaabsi nu maaliif yeroo hin qabnu dhiifama. Nagama. Yaa. Tole galatoomaa jedha Professor Mahamadiinis guddaa ulfaadha. Normally tureera argin harka kaasuu eegalee akkaataa isaatuun haala fudhate Dirribsaan jedhama Oromiyaarra. Gaaffiin qabu gaaffii xiqqaadha. Sirna qaalluu kana ardii Afrikaa keessaa sabni fayyadamu kan biraan jira hoo kan jedhudha. Itti dabalatee immoo asuma Itoophiyaa keessaa naannoo Sidaamaatti muudaa bakki jedhamu jira. Anumtu qaamaan dhaqee kanan beeku. Kun akkamii walitti dhufeenyi hin qabaayii isa kan keenyaatti wajjin kan jedhumaafidha. Galatooma. Dr. Dirribsa, I'm so happy I gave you the chance. Keessuma akka biyya taate otoon baree daqiiqaa usiin dabala. Ammoo akka gabaabsitee gaafatte well disciplined qeerroo qabna. Amma Dr. Mohammed warra kaan koomentii irratti koomentii nuu dhiisi. Gaaffii obbo Ibsaa fi Dr. Dirribsaa nuu deebisi, please. Yes, nin deebisa akka gaaritti. Footnote mataka qofaan da'uu barbaada. Akka gulummaan tuqetti nama Kunitsan kan jedhaniin a Swedish scholar on the Qaallu institution matsaafa barreesse irratti sagaleen keetti injiccitaa itti dhiyaadhu. Jala seene jalaan jira. Matsaafa san keessatti maal jedhase the Qaallu institution developed among the Macha Oromo only after the pilgrimage to the land of Abamuda was officially banned by Emperor Menelik, akkuma refugeet by 1900. Akkasitti inni lafa ka'a jechuu barbaadeeti. Gaafii deebisuuf Dr. Obsaa hedduu galatoomi. Qullubbii definitely 100% was a religious Oromo religious center. Egaa Menelik calanqotti uummata keenya cabsee magaalaa Harar qabatee achi qabate booda. In fact, it was, I think, in 1892, Ras Mokonnin Abbaan Haile Sillaasee karaa Hararsan dhukkubaa seene jedhaniiti achirraa wataadara isaa fudhatee qullubbii dhufe. Qullubbii yoo hangartan taate gaara gubbarra jirti ni qabbanooyti. Environmentiin isii hedduu bareeda. Achi taa'eeti achitti dhukkuba san jalaa bahanii eegas booda asitti charchii ijaarra jedhanii achitti charchii ijaaran. Gabaabdutti a very important Oromo religious center became the basis for Qullubbii. Akkuma qorannoon Professor Mokriyaa agarsiiftu bakka hedduutti charchiin kan irra ijaarame wahuma akkanaa kana jechuu barbaadeeti. Waan katabaa uummanni keenya afaan isaaniitiin katabuu dur galanii ta'ettu uummanni keenya literate society turre ammoo iffartii gamanaa godhanii jiran niin gabaabsa. Walloo keessatti dura afaan Arabaatiin eegalanii because they were converted to Islam booda Gi'iz scriptii fudhatanii lachulleen katabaa turan. Onosmos Nasiib kan isin cuftunuu beeytan wasanan qabu contribution isaa Sheikh Bakri Sapaloo in fact san bira dabreeti fidela
Arabatis reject godhe ka Gizis reject godhe ka isa develop godhe jechu barbaadeti effortiin ni turte ammoo breakthrough ta'uu hin dandeenye. Only after Latin alphabet was adopted, breakthrough really dhalate literature in Afaan Oromoo develop godhuu kan danda'e. We have gone a long way. Angama kiyya wanni worry na godha, there is a plan for reversing this process of developing literature in the Oromo language by killing the Kube alphabet and then by once again introducing the teaching of Amharic from first grade in Oromia. Your program Abi successful that one is absolutely terrible. Ka Dr. Dripsa Biyerra hedduu galatoome obboleessa kiyya. But the Sidamas are closely related. We are Kushatic people. Ummata Kushatic kana keessa tokko tokko closely related ka ta'e jira. The Sidamas are among those. The Konso, the Sidama, and your nama Sidama beetan, you can clearly see we share so many institutions together. And the Muda is just one other example. It is a belief in Waka was a universal belief in the Horn of Africa. Akak Christopher Ehert Jutte, this monotheistic phase started about 7,000 BC or 6,000 BC. It was a long time. It really started. At least the main ideas. Lal isnifing babsa. When Christianity arrived, the Kushatic population who were Samatized, they incorporated a lot of Kushatic elements into Christianity. The same thing with the Kushatic population, the Oromo and the other population. In other words, Ummane Africa, they truly indigenized this religion that came from outside, and they made part of their cultural heritage. I suspect one in Davisana Fakati Gamakiyan, Gize Dunkamnu. Baay'ee galatoomii kanumaan xumura one sentence kan inni ittiin xumuru waan baay'ee barannee, but one thing really warra dubbateef and to our historians and experts one Oromo institutioniin kuni ammallee scattered knowledge, scattered publications kani Pastor Bantiin dubbatan irraa ka'ee kani Gulummaa fi Muhammad Makuraan illee dubbatan kanarraa ka'ee Ankaraa ko waan hin argu ammallee waan baay'eetu published ta'uu qaba. Namni keenya we really need to sponsor a lot of research. Very scattered institution malee immoo society hin jiru. Kanumaan hin gudunfaa xiiqiidhuma akka seentanii waan baay'ee especially the young scholars warras keessa jirtan waan akkasii akka launch gootanii amma dandeessanii. Thank you baay'ee galatooma panelii baay'ee bareedaa ture. Thank you Muhammad. I return the chair to His Excellency Dr. Peña, the President. Okay, Galatomi Dr. Asfao, Professor Asfao, Professor Muhammad, Galatoma, wanta hedduun barsheeftanii. Waan tokko otoon jedhiin darbuun barbaanne yeroo tokko guduruu keessa otoon deemu manguddoo jaarsa tokkon arge. Faranjiin biyya keenya dhufteeti nam tokko nurraa ariyee jedhee himata. Maaliif ariya jennaan barsiisuu wantoota akkan isaan nu barsiisanii fidameeti booddee immoo barsiisni isaanii nutti hin taane ariinee jedhanii jedhe. Maal jennaan waan sadii nutti hime. Tokko abbaanaan jedhee itti himatee jedhe. Haa hiriyaa ilma kooyuun taatu akkamittiin abbaasiin jedhaan jedheeni. Lammaffaa waaqayyo adiidha nuun jedhee jedhe. Gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa akkamitti adiidha jettaa dhammoo naan jedheen gaafatee jedhe.
Sadaffaa firri isaa tokko duunaan wayyaa gurraacha uffadhu jedheeni jedhe. Lakkee kanaa booddee ani isa du'ee fi lafee isaa qofatu mul'ata kanaatii booddee wayyaa gurraachan uffadhu jedhee kanarraa kan ka'e namticha kana didee namtichi achii ka'ee deemee jedha. Namtichi kun most likely achii deemee Jimma magaala Jimmaa keessatti charchii kaatolikii nama ijaare keessaa tokko ta'uu isaan shakka barreessaa Manrofuu yaaletti. Kana jedheeni akkuma Dr. Professor Asfaaw jedhe wanti kun baay'een qoratamne namoonni keenya dargaggoonni keenya qorattoonni keenya har'a wanta kanarratti jajjabeessitanii akkatti hojjettan jechuu si yaadachiisuufini galatooma amma kanaatti dabarree Professor Bantii Geetaawun paanalee dhufuu isaatu gaggeessaa asnuu bahe Professor Geetaawun Bantii Geetaawun. Galatoomi Dr. Beenyaa paanelii kana irratti nama lama kan dhiyeessaniin Professor Gurummaa Gammadaatiif obbo Ibsaa. In the face of what is transpiring today or what is going on in Ethiopia today, I think it's very timely and we will get a lot of knowledge and a lot of perspectives for what we are going to these two presenters, gentlemen, really do not need introduction. They don't need to be introduced. They are faces and well accomplished members of the Oromo community and the Oromo scholarship. Without really taking too much time in talking about what they are going to present and who they are, we have 55 minutes. I will give 20 minutes each to our presenters, and then the last 50 are used for will be allotted for questions and answers. With this, I Dr. Gurummaa to present his paper, and then please stick to the time. We have 20 minutes. Thank you very much. Okay, thank you, Dr. Banti. I'll try to stick to the time. I have a PowerPoint I'll share with you. And also from maybe here and there, I'll read from my prepared paper. In case maybe I don't have the time to cover all, I'll stop anywhere anyhow. I'll make this presentation in English, assuming that maybe we will have people tuning in, if not in this audience, from elsewhere around the globe, those who are interested in Oromo studies. And also hoping, I guess, I will have another opportunity to do the same thing in Afan Oromo, to the Oromo community later on at a later stage. So let me just share the PowerPoint. Okay. Do you guys see someone, Banti, please, Dr. Banti? Let me know if you see it. I can't see it. No, I don't see it. You don't see? Maybe let me get rid of his. Usually, Dr. Kabada, you need to allow him to. Yeah, you need to allow me. I did. Okay. It's not open. Yeah. Screen share, Ibradema. Yeah, screen share. You're good. Garuna. Oh, okay. No, it's off, I guess. I think it's there now. You see it now. Okay. Okay. Good. So the topic of my presentation today, as you have seen it from the program, is Oromo nationalism and national question, the national question in Ethiopia in historical perspective. Well, this is a very, the topic that has been discussed several times over the decades, and one may wonder why I just bring up this question today. The simple reason, in fact, I'm presenting it is still a very important issue in the current politics in Ethiopia, as it relates also directly to the Oromo. So I'll just want to bring up the old topic that had been discussed for several decades.
So the objective of my presentation today is to investigate the origin of ethnic communities, ethnicity, nations, and nationalism in Ethiopia. Also an attempt to clarify the relationship between ethnic groups and nations and ethnicity and nationalism in the Ethiopian context. And also to argue that nations and nationalism evolved from earlier ethnic communities that flourished before the 20th century. I say this because there is this argument that the national question was not relevant, didn't exist in Ethiopia. Ethnic issues didn't exist in Ethiopia. They were just introduced by the students, by the student leaders in the 1960s. That's the argument that is going on right now in Ethiopia. So I think maybe for that reason, this question, I guess, is relevant. So first, I will begin with some definitions of ethnicity, nationalism, nation and nationalism. Both ethnicity and nationalism have been studied by scholars all over the world for many years. And the scholars who specialize in these topics have offered different meanings. And because of these multiple meanings that they offer, it has been to some extent very difficult to clearly understand the issues because they go in different directions. So instead of illuminating, they have actually complicated and mystified the topic. So I think maybe I'll just mention a few things about. Here, actually, I use the historical perspective to look at ethnicity and nationalism. But many scholars who specialized in ethnic communities, nation and nationalism, actually associate particularly nation and nationalism with modernity. They argue that they are actually grounded in modern Western political thought, particularly since the Enlightenment. So they don't have, I think the assumption is they don't have much history beyond the Industrial Revolution. But also there are some scholars who look at these topics in historical perspectives, as I try to do here. And what they came up or concluded is that actually nationalism had manifestations in pre-industrial times, pre-modern times, and in some ways is directly connected to ethnicity or ethnic communities. So they evolved with modern nations, and nationalism evolved from pre-modern ethnic communities and ethnicities. I suppose are related together and are not in fact limited to the modern times. So that's what I use. Among the definitions, among the well-known scholars who studied ethnicity, nation, and nationalism, often cited scholar is Benedict Anderson, who actually characterized nations are imagined communities. Ernest Gellner also is actually takes a modernist view of nation and nationalism. He associates it with the nationalism with the coming of the Industrial Revolution and the changing economic and social conditions in the 19th century. Many scholars who studied nation and nationalism are actually influenced by this scholar and his work, who argues that actually nationalism preceded nations or the formation or the coming of. But on the other hand, there is Anthony Smith, who argues that the modernist definition of nation and nationalism could not be supported by historical evidence.
Maybe before I move on, I probably really, I don't know if I get some time to share. Instead, Smith says historical sociology of nation and nationalism and evidence of some measure of national continuity from the pre-modern times to present are needed. If nation and nationalism are the creation of modernity, Smith argues, it is only half a story, because nations are also the product of older and often pre-modern ethnic ties and ethno-histories. In this case, those who minimize the pre-modern origin of nation and nationalism, he says, fail to take into account the rootedness of culture in time and place, and the ways in which identity depends on memory of the ethnic past. So he says a lot of other things. This is several other books, but I'm quoting this from his book, Nationalism and Modernity, published in 1998. Coming to Africa, Africanist scholars and politicians subscribe to the modernist view of nation and nationalism, mostly they shied away from ethnicity, or sometimes confused or identified as tribalism or tribe and tribalism. During the early colonial, post-colonial period, African politicians and the scholars focused on the project of nation building. They hoped ethnicity was transient and it will fade away when the new states, post-colonial states, consolidated, and then their nation building project took root. But nation building, as planned by the post-colonial African leaders and explained by political scientists, actually faltered or didn't go well. And ethnicity actually persisted, and ethnic conflict spread throughout the continent in the post-colonial period in Africa. In Ethiopia, now coming more closer home, in Ethiopia, although ethnicity, nationalism remains a potent political factor, the national question is poorly understood by politicians and scholars alike. You may wonder why I say this, because almost everybody who talks about nation and nationality, ethnicity actually feels very, very confident that he or she knows about it very well. And probably I'm wrong in assuming that the issue is poorly understood, but I have reason why I say it. Many Ethiopians believe the national question was abruptly injected into the Ethiopian politics by radical student leaders of the 1960s and early 70s. In fact, I'm glad today to present with one of the participants in that movement who actually shaped and debated this question. Although I'm not very far from it, but I was not at the center of this debate as the co-presenter of today, Obo Ipsa Gutamaiso will say more, I believe, later on. Many now believe actually it was Walalej Makonnin's essay, the question of nationalities, actually, in Ethiopia, which he published in 1969 in the student publication The Struggle at that time. But contrary to the Ethiopianist assumption, national sentiment, if not full-fledged nationalism, existed among Ethiopian subject peoples before the 1960s. Ethnic groups existed even longer. Again, I go back to Anthony N. Smith, points out that ethnicity has been more recurrent a phenomenon in Ethiopian history. He argues that the Ethiopian region has seen a succession, quote, a succession of often well-defined and well-documented ethnic communities with different groups forming, flourishing, and being dissolved, usually through conquest
absorption or fragmentation. So now I go to the Oromo and Oromo nationalism. As a Cushitic-speaking people, the Oromo lived in the Rift Valley region for thousands of years. So they are not new, whatever. I think that argument, the ridiculous argument, that are new to the region or the place is something that I think we have left behind. We don't even need to debate it anymore. Combining pastoral and cultivation of cereal crops, they engaged in a productive economy that sustained a growing population for centuries. By the 10th century, they came in direct contact with the Amhara in the Shuam Plateau. I mentioned this, and those of you who have not read, I just simply encourage you to read Professor Mukria Buluch's book and Professor Mohammed Hassan book on this, which have been published in the last 7-8 years, who actually bring some fresh perspective and a lot of data information that we have not known earlier. So please do read those books if you have not. The conflict with the Amhara ruling elite in the 14th and 15th centuries contributed to the sharpening of ethnic distinctions between the two groups, I mean the Amhara and the Oromo. The rise of Oromo national identity, I argue that the Oromo national identity actually emerged and existed before the 1960s or before the 20th century. The rise of the Oromo national identity between the 17th and 18th centuries benefited from an integrative cultural practice. What's those cultural practices? We all know. I have some details in my paper. So contrary to the Amhara-dominated political system, the Oromo socio-political institution, the Gada, welcomed newcomers and strangers to join the community. This was not coerced. Maybe in some places, sometimes, in fact, it is the groups which wanted to join and become part of it applied to practice and to perform or Magada through the different mechanisms as Oromo had developed historically. We know that the Difecha, the Kolu, and a number of other mechanisms, most of them voluntary, that they joined. Unlike, in fact, the Amhara model of coercion to be assimilated. I'll talk more about that later on. The success of such a practice, the Oromo practice, actually confirms was Anthony Smith's assertion that ethnic communities grow partly due to socio-cultural integration into the core biological descent group. I think there has been an argument, a very long argument between scholars of nation and nationalism, whether nationalism is actually a federal modern phenomenon or whether in fact it is a primordial idea, meaning coming from the early times of descent, kinship, biological descent. In fact, the majority of the scholars who work on nationalism subscribe to the modernist view and ignoring the primordial. In fact, there is a lot of criticism about the primordialism of nation and nationalism. But there are also others who say perennial is, if not in fact, is coming from the ancient times through blood connection, but at least it's something that actually works or organizes around kinship, and biological connection, but at the same time also it's dynamic, that it also incorporates others who don't really share the biological connection, but culturally integrated into a group. So the Oromo system has that actually. Although the core of the Oromo ethnicity, or Oromo nation is formed of the blood connection of the Oromo, but also others have become Oromo in the process, historical process, through cultural integration. So there's, but the
I'm sorry, to get back to going further. So I say there is a national identity, Oromo national identity that evolved, or at least in the post 15th, 16th century. Definitely by the 17th and 18th century, there was a sense of Oromo nationalism. How this evolved, probably you have to wait until I post this this paper, or maybe I'll make other presentations in Oromo later on. But I have some more details how this happened. But I would say, I have to point out this, but the development and the consolidation of Oromo nationhood in the 17th and 18th centuries, however, faced a setback in the 19th century for two reasons, maybe more, but I'll identify only two. One, two things happened. That's consolidation and fragmentation in the Oromo society in the 19th century. That started actually in the 18th century, particularly on the frontiers, on the boundary, on the edge of the Oromo society. One is assimilation into other ethnic groups, particularly on the frontier. Some smaller Oromo group, particularly a few elite, left and joined another community. I'll give you more examples. And the second is the formation of monarchies or the Moti system. Also, this happened actually initially on the frontier. This happened, the first one, the assimilation actually happened. And a good example, I have an article in the Oromo Studies, look at the 2014 issue. I talk about the elites, the Oromo elites in the north, who joined the Ethiopian states in the 17th and 18th centuries. Those actually eventually, most of them were assimilated into the Christian Amhara society in the 19th century. So that's one issue. The second is the formation of monarchies. This is particularly first happened in the Gibe region. That's also on the edge at the time, on bordering the Omotic population, Kafa and others. And in the north, in Wollo, these are the two places where the early Moti system emerged. And the second point, actually affecting the development and consolidation of Oromo nationhood, that started earlier in the 19th century, actually conquest. And we know more about this in the conquest, particularly of Millik in the late 19th century, actually disrupted the process of the development and consolidation of Oromo nationhood. And what happens, and particularly focusing on the conquest and its impact on the Oromo nation and nationhood. Okay, I'll try to summarize. I'll conclude. The resurgence of the Ethiopian Empire and conquest in the 19th century weakened the development of Oromo nationhood. But the national sentiment, the Oromo national sentiment, survived in everyday forms of resistance and sometimes in open rebellion. After conquests, like the post-colonial African states, the Ethiopian Empire attempted to assimilate and started a nation-building project in the 20th century, early 20th century. If I get time, I don't think I have it, but I would read I would have liked to read some parts of my paper here. But anyhow, it looks like I don't have much time, so I have to move on. Okay, in the 1920s and 30s, some Ethiopian intellectuals with modern education, whom historian Professor Bahru Zewde calls the pioneers of change, advocated a policy of assimilation. They advocated the use of only Amharic and Ge'ez language for education, administrative, the education system, and also the reorganization of the administration, the provinces, the formation of the provinces. There are many actually who propagated this idea in the 1920s and 30s, and those of you who are interested actually can go
into the Brahanina Salam newspaper, which was published for over a decade in the mid-1920s and 30s. But I refer only to three individuals. One is Tedla Haile, one who was educated in Belgium, wrote his MA on this process of assimilation, or the project of assimilation. And the other one is Sahiles Adalu, who was one time director of education in 1933 to 1936. And the other one is Takle Hawariat Takle Mariam. This is the first author of the author of the first Ethiopian constitution of 1991. I'm not sure about, I think Sahile's education looks like it's more traditional, but Takla Hawariat actually was educated in Russia, and he knew several foreign languages, like Tedla Haile, who actually wrote his MA in French. Okay, if I had time, actually would have liked to go into some details about what they were saying and how they argued. But the main point is that they said Ethiopia should use, Tedla Haile in particular, clearly states that Ethiopia has a large population. The problems that they faced in the 1920s and 30s is that after conquest, the Amhara, which they wanted to be, is the core of the Ethiopian culture that they wanted to build, became a minority. Tadla actually estimates that there were about 6 million Oromos, comparable to the Amhara population at the time. He says about 6 million Amhara, and the rest, in fact, non-Amhara and non-Oromo. But the issue was, how could the Amhara actually swallow this larger population and make it its culture the predominant in the country? So there was a danger. What Haile was, Tedla was proposing is that we have to use aggressive Amharic-based education from elementary to at least 7 or 8, 10 years, and no other language should be allowed to be introduced into the school system. The missionaries, in fact, they all say should not be allowed to teach in any other language except Amharic. And the teaching of a foreign language should also be done by Ethiopians, at least until a later stage. So that was what, in fact, they were proposing. And again, the reorganization of the administrative region, they all say— 1 minute. Okay. You have 1 minute, please summarize. Okay. This is the idea of Tekla Hawariat and also Tedla, is that they say the empire should be reorganized in a such way that would promote the integration and integration into the Amhara culture. And so they designed actually a 14-province plan. Unfortunately, they were, for them, they were not able to implement it because of the coming of the Italian occupation. But that idea was not actually shelved. They came back and implemented a revised form of it after 1941. And so what many Ethiopians now, Ethiopian scholars now say, we have to go back to the pre-Derg provincial division. Actually, it was not that old. It was something that was created between 1941 and 1974. As designed in the pre-Italian period. Anyhow, but the policy of assimilation they all advocated, however, failed. Instead of integration, the tension in post-Italian occupation period triggered nationalist resistance, and the publication of Palalei's essay, which many now claim is actually the one who introduced the evil of ethnicity, actually was already there. Probably, except maybe Wallerling brought the Marxist interpretation of it, the idea, the debate about nation and nationalism was already there, and Obibsa would say probably more about this since he was one of those actively participants in this. Let me just if you give me 1 minute. So the land and the national question, or the question of nationalities, were the two major
questions that actually facilitated the downfall of the monarchy in 1994. The Derg was somehow, in fact, obliged to address this issue, somehow tried to address the land issue, initially showed some interest, or at least was pushed by some intellectuals, some advisors, to also address the national question, as it did, for example, the national program, democratic program issued in 1976, but they simply forgot about it and went into the unitary state idea as it was reflected in the Derg Constitution of 1987. So the Derg didn't address, but the failure to address that actually really energized and fueled the nationalist struggle and the formation of many national liberation fronts, including the OLF, the TPLF, the Eritrean Liberation Fronts, and the Somalia and others. So eventually, what we can say, although there were so many others that errors that Derg made, the national question, the failure to address the national question, was actually what eventually brought the Derg down. And it's no wonder that the people who repressed, the groups who repressed him, were those who have been fighting under the banner of the National Liberation Front since the Derg came to power. All right, thank you, Dr. Guruma. Maybe you will come up during the questions and answer session. Okay, Don't mind. I respect. Okay, all right. Thank you. Thank you. Obbo Ibsa unmute godhaa. Amma sirriidha qaba. Itti fufuu dandeessuma attam jirtu isinin jenna lumti keenya fayyaa keessanii. Nagaa baga nagaa taatanii. Isinis baga nagaa taatan. Obbo Beenyaa fi hogganootii Waaqaa'oo lafa dhokadhee na baasuu keessaniif galatoomaan jedha. Hin gadduma natti himame. Kanaaf akkan itti calqabu malee dhuma isaa hin beeku. Lafa barbaaddanitti na dhaabuu dandeessu jechuudha. Dhuma hin qabu jechuudha wantichi. Maaliif qophaa'ee waan inni waraqatarra kaa'ee dhufe miti. Egaa wanti jiru dhaabota Oromoo, dhaabaa jechuun institution jechuun dhaaba afaan Oromootiin. Dhaabota Oromoo lubbuutti gochuu yookiin jajjabeessuu akkamitti dandeenya kan jedhudha kan isin ittiin gadi baatanii natti fakkaata. Egaa sana waan baay'een dubbatameera. Wanti haaraan wanta dubbadhu hin jiru, wanti baay'een dubbatameera. Hundumti keenya gara gadaatti deemna. Gara dhaabota Oromoo kana yoo dubbannu maaliinitu haaromsina yoo jennu garuma gadaatti asii achi deebinee duuba keenya ilaallaadha. Dursee kan inni hubachiisuu barbaadu akkan ilaalutti hundumti keenya hin dhaga'ama miti wanta hin jedhu. It didn't bother me. I thought it's something like, you know. Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Warri cufaa maalu cufaa maayikii keessan cufaa. Warra gargaartu maayikii dhaga'amaa jirtu jira. Afaan cufaa jiran keessa hin dhaga'ama obboonsa jiraatin. Tole. Egaa maanguddoonni waan yoo gidduutti kutanii itti deebi'uun falaa beektu miti. Kanaaf akkani jedhetti gadaatti deebinaadha. Gadaatti deebinu gadaa keessaa waan argannu qabnaa laata jennee deebina. Akkuma dura dubbatame Oromoon dhaabota gurguddaa lama qaba. Lamatti hiruu hin dandeenya. Lamaan kun qaalluudhaa fi gadaadha.
Qaalluuni waa'ee ayyaanaati kan laalu spiritualiidha. Waa'ee ayyaanaati. Gadaani waa'ee mal bulchaati. Isa hawaasomaa lamaanuu hammam akka wal hiratanii ilaaluu hin dandeessu warri beekoti. Na amma waa'ee gadaa yoo fuunee ilaallu gadaanii akeekota qaba. Akeekota keessaa waa baafachuu dandeenyaa laataa jennu. Sana dursee wantani hubachiisuu barbaadu sila hubachiisuu barbaade jedheen ture. Nuyi miti amma nuyi Oromoo miti. Nuti. Maaliif kan nu guddannes kan nuyi ammatti jirrus aadaa ormaatiin. Aadaa ormaatiin nu keessa guutee jira. Dhiiga keenya keessa guutee jira. Akka inni itti dubbannus afaan itti dubbannus sana ta'eera. Kanaaf hankeenya barbaannaa jechuudha deebinee. Of ta'uudhaaf gara booddee deebinee of barbaaduutti jirra. Turreerra jalqabne of barbaadu. Ammayyuu bira hin geenye. Afaaniin maaliif amma hundumti keessanii isaati hundumti keessan beekotaa baay'ee barattaniittu baay'ee dubbistaniittu baay'ee agartaniittu utuu dur ta'e raagota taatu turtani. Utuu dur ta'e. Garuu kanaaf fala nuufaluudhaaf karaa keenya sana nutti agarsiisuudhaaf nu deebisuudhaaf baay'eetu sinafaa jechuudha. Baay'eetu sinafa. Kanaaf egaa gadaa keessaa maal barbaanna? Gadaanii sirna dimookiraasii akka ilaalutti sirna dimookiraasii amma jedhamu warra lixaa caalaa kan nama hammatu kan ummataa kan ta'e people's governments, people by people for people maaloo jedhu. Giriikii irraa ka'ee jechuudha. Giriikii dhaqaatii isa Giriikii ilaalaa. Gadaa immoo ilaalaa. Hammam wal gatu. Gadaanii hunda hammataadha. Giriikiin kan gitaati. Dimookiraasii gitaati. Garboota kanaa, keessummoota kanaa waan garaagaraa hin dabalatu. Dubartii kanaa hin dabalatu. Kanaaf gadaanii unikiidha. Kan Oromooti. Eegala Oromoo original kan Oromoo kan ta'edha gadaan. Wanti Oromoo hundumtu akkas. Qaalluun Oromoo akkas. Gadaan Oromoo akkas. Waan Oromoo hundumaa yoo ilaallu isa koppii warra kaanii miti. Yaa'a keessa namootarraa waa tokko fooyyeffatee ta'a malee koppii warra alaa miti. Warra diimaa garba diimaa gama jiru miti. Kanaaf akkasitti yoo fudhannee ilaalletu ofis boonuu dandeenya. Waan boonnuu fi sana barbaannee sirreessuu dandeenya. Kan jedhudha kan hin jedhu. Egaa karaa gadaa principles gadaa tokkotu hin tuqini kan qaalluun fixadhe keessaa ba'a. Qaalluu amma isa durii sana kan wal fakkaatu jedhee kan hin fudhadhe kan Booranaaf kan Gujiiti. Kan Booranaaf kan Gujii yoo fudhanne qaalluuni namarraan dhalanne. Namarraan dhalanne. Lafuma argame jechuun gubbaadhaa bu'ee jechuudha. Qaalluun gubbaadhaa bu'e. Booddana garuu yeroo cabnee hundumtuu faca'ee jedhu qaalloti jiru baay'een amma biyya keenya Abbaasee fi abbaa lubi beeku ta'a. Abbaasee fi abbaa Ranaa Abbaa Safaa. Abbaa Caffee baay'eedha karaa sana kan jiranii
gubbana yoo dhufnu immoo maaram jijoo faa jijoo gabataa faa jiru danfaa faa jiru jarri kun immoo irratti bu'e malee ayyaanatu irra bu'e isaan dhaluma namaati innaa isa achi waaqaa bu'e sana bakka buusuudhaaf natti fakkaataa mifi uumuudhaaf irra bu'a malee akkasitti hin dhalanne warri gamanaa garaagarummaa akkasii qabu garuu sanas qabaatanii qaalluuni waan preserve nu godhan qabu amma alaabaa gurraacha adii diimaa uffata isaaniitti preserve godhanii fidan isa duriirraa afaan waan adda addaa waan cultural ta'an baay'eedha kan isaanii nu kuusanii nu hambisanii badiisarraa. Kana egaa karaa qaalluu inni kaan immoo qaalluun silumaa himameera abbaa muudaa qaallicha guddaanii abbaan muudaa kunii societiin Oromoon akka jirutti amantalaa wayim sekulariidha akka ilaalutti sekularii ta'ee lafatti wal ga'an qabu fakkeenyaaf Boorana keessatti qaalluun akka election boardii ta'ee hojjeta maaliif niwutiraliidha lafa argame malee kan ilma namaa miti kanaaf waan namaa keessa kan waan namaa sana hojjechuudhaaf niwutiralii waan ta'eef isatu election boardii ta'ee hojjeta suni paartii tokko kan qaalluun dhaqee amma administreeshinii qaalluutu hojjetaa ture maaloo jedhama I think paartii kana kan isaanii akka administreeshiniitti fudhatanii inna functionii kana qabaa ture inni kaan immoo spiritually nama walitti qabu nama walitti fidu jilatti godaanuu jila deemu wayim godaanuu abbaa muudaatti waggaan naqu akkuma warri musliimaa makkaa dhaqan jechuudha akkasuma isa kanatti dhaqu kana badeera amma hin jiru akkamittitu haaromsuu hin dandeenya haaromsuu maaliif nuti nameenyaan keenya personaalitiin keenya yoo kan sirraa'u yoo jarri dur turan warri tradishinii keenya jara sana deebifannee ilaaluu dandeenye waa tokko kiraayisisiin nu keessa jiru nu gadhiisa ta'a. Kanaafi Oromoo hundu kiristaanis musliimaanis dhaabii qaalluu kun akka deebi'ee dhaabbatu warra waaqeffannaa gargaaruun akkuma natti fakkaata. Maaliif waaqa tokko kan isaanii hordofanii waaqa tokko kan isaan waammatanii kanaafi waaqa tokkummaa irratti silas dubbatameera tokkummaa waan qabaniif nuufi bu'aa qaba yoo deebisnee dhaabbanne. Amma gara gadaatti haa deemnu pirinsipilsiin gadaa ani ilaale kan dhalate hundumtuu qooda qaba sirna gadaa keessatti kan dhalate hundumtuu. Hawaasi Oromoo hiriyaadhaan gargar citee jira. Hiriyaa waggaa 8 dhalatan waggaa 8 keessatti warra dhalatanii hiriyaa tokko jedhamu. Hiriyaa sanatu deema guddataa deemee dabballeedhaa ka'ee yuuba ga'a. Sun dimookiraasii tokko gadaa Oromoonii gola 5 qabaa yookiin paartii 5 qabanni jedhanii Oromoon paartii 5 qabaa paartii tokkos qaba. Paartii tokkoon bulaa
oppositionii wanti jedhan achi keessa hin jiru gaafa achi ga'an gaafa bulchii ga'an garuu achi turuu hin danda'u paartiin tokkoon suni irraa keessaa bahuutu irra jira guyyaa tokko dabarsuu danda'u maaliif Oromoon yeroodhaan hojjeta waan inni jala jiru hiriyaan inni jala jiru ol deemee isa gubbaa bira ga'uutu irra jira. Yeroo dabballee kaasee hamma achi ga'utti hundumtuu qooda kennameeraa fi qooda ba'atu qaba. Qooda soosaayiitiidhaaf waan hojjetu. Poolitikaa isaa keessattis, sooshaaliis keessattis qooda qaba. Involvidiidha. Oromoon tokkoon Oromoo involvidiidha. Kanaafi qooda fudhachiisatti kan amma Oromoo ga'u hin jiru yawullaalu of jaallachuus ta'uu danda'a. Garuu Oromoon qooda fudhachiisuu irratti guddaadha. Dimookiraasii jechuun kanuma. Hoogganummaa immoo kan filatu hiriyaadha. Hiriyaatu filata hooggana. Abbaa bokkuu kan ta'us duuba hiriyootaan filameetu. Hundumtuu ba'ee soosaayitii hundumtuu ba'ee miti kan harka kennuuf. Hiriyaatu filata. Isattaanus hiriyaatu filata. Kanaaf soosaayitii hundumtuu akka filateetti kan laalamu warri sun hiriyaan sun moo'ummaa keessa ga'ee moo'ee yoo ba'u waggaa 40 booda kan inni dhufee moo'ii ta'u paartiin sun. Kanaaf dimookiraasiin kana caalin jiru yuunikiidha. Akka dimookiraasii biraa oppoziishiniin jiraatee walitti falmanii miti. Kan inni falmuu paartiin koo yookiin golli koo yookiin gogeessi koo isa kaan hundaa caaluutu irra jira jedhee hojjeta gaafa waggaa 8 sana keessa. Waggaa 8 sana keessa ummati quba hin qabu jechuu miti. Waggaa 4 walgahii guddaan korri guddaan kan ummataa hin godhama. Achirratti kan cheerii ta'u isa humna irratti jiru tun ta'in isa humna keessaa ba'eedha. Isa aangoorraa bu'eetu cheerii ta'ee gabaasa dhaggeeffata. Gabaasas komees maaloos yoo jiraate dhaggeeffata. Yoo barbaachisaa ta'e yeroos kan aangoorra jiran hunduma isaanii haa ta'u abbaa gadaa buqqisuu danda'a. Kana dimookiraasiin. Dimookiraasiin hunduma hammatu jechuudha. Murtii kennu. Oromoon murtii wayyabaan miti kan kennu. Maajooritiidhaan miti. Konsensasiidha. Waliigaltee hundumaa barbaada. Murtii kennuun. Kun waan salphaa miti. Hundatu sagalee isaa dhageessifatee muggutee hamma tokko hafutti haa bultu dubbiin jedhamee bula malee murtiin hin darbu kan namni tokko mormu jiru. Namicha sana amansiisuudhaa fi waan danda'ame hundumaatu hojjetama. Erginni amanee booddee murtii ta'e darbaa jechuudha. Kun waan yuunikii waan addaa kan Oromoo kan ta'edha. Harka ol baasanii maajooritiin maayinooritii gadi qabuun hin jiru jechuudha. Kana wanti isaa. Seerri hundaa ol. Oromoon seera baasa. Seera tuma. Seerri sun ergii tumamee booddees seera uummataatu hin ta'in seera waaqaati kan ta'u. Kanaaf hundumtuu hin ulfeessa. Ulfoodha. Ulfoo jedhu warri gara shawaa keessaa ulfoo jechuun sakireed jechuudha. Waan akka caachuu, waan akka kallachaa, waan akka maaluun kanaan ulfoo jedhama. Sakireed jechuudha. Ulfoodha seerri. Seerri ulfoodha hundumtuu ulfeessuu jira. Hundaa oli isa baasee oli kan seerri kan ta'u. Kanaaf addummaan isaa yeroo qabame seera kan isaa badee kan koloneeffataa yoo irratti dhufu seera jennaani akkasumatti ulfeessanii seeraaf baay'ee sagada. Kanaaf ribeelii gochuun yeroo baay'ee itti fudhate.
Seera cabsee jechuudha. Seera cabsee. Seera cabsuun seerri kan waaqaati. Amma kan namaa ta'uusaa hin barre amma hubatutti kan namaa ta'eetti dhufe amma seerri kana kan ilaalu. Innaa seerri bulii. Daqiiqaa 5 qabdu bu'ibsa. Abeet. Daqiiqaa 5 qabdu. Oh, baay'eedha. Ammayyuu dhaabuu nan danda'a. Mirga dubartiitiifis gadaan iddoo qaba. Mirga dubartiitiifi gadaan seera qaba. Seerri suni siiqqeedhaan calaqqifama. Siiqqeen mallattoo aangoo dubartiiti. Dubartiin dur akkuma nooyyee dhageessanii hundumti keessan bara akkuma nooyyee dubartiidhatu moo'aa ture biyya. Siiqqeen kun waliigaltee yommuu konspirasii dhiiraatiin dubartiin wantoota irraa buutu aangoo irraa buutu kan walii farramanii laata. Kan egaa warri siiqqee itti yaaduu danda'u. Maaliif siiqqee waa'een aangoo dubartii waa'een akkuma nooyyee kuni akkuma nooyyee yoo gara Sidaamaa dandeessi furraa jedhu amma yoonaayyuu dubartooti hin faarfatu hin ulfeessu furraa akkuma nooyyeetiin tokkuma seenaansee akka isheen itti duute duwwaatu adda kan ishee kana kukkutaniitu biyya Sidaamaa keessa facaasan. Isheen sun qilleelixxe. Kan biraa mirga alagaatii sana mirga alagaa hin eegamaa akkamitti siitizenii akkuma amma nuyi reefujii taanee dhufne seera qabnaa siitizenii taanaa seera qabnaa seeraan akkasuma ture kan Oromoo kana qabaa ture Oromoon. Inni kaanii naannaa uumaa eeguudha. Naannaa uumaa seera qaba. Flooraa faawunaa kan jedhan kanaanii seera qaba. Hundumtuu akka malee hin tuqamu. Fakkeenyaaf animals dubartii dhaltuu adamoo dhaqanii altuun ajjeesan. Adamoo dhaqanii kan gaanarra jiruun ajjeesan. Waan akkasii kun seera. Seera nama adabsiisa. Egaa kana hundumaa dhabne kolonummaadhaanii. Kana hundumaatti miidhaa caccabee kana hundumaa dhabne. Kana hundumaa dhabne maal goone seera isaanii nutti fe'anii qaawaa seera isaanii argannee gara 60 keessaa maccaaftuu lamaan uummanne qaawaa seera isaaniitiin. Isumayyuu nu dadhabanii nu obsuu hin dandeenye du'iin dhufee ajjeechaanii fi badiisiin dhufe. Kana nutti fide maccaaftuu lama. Maccaaftuu lama keessaa fi sochoota barattoota Itoophiyaa keessaa immoo ABO'tu ba'e. Dhaabi keenya guddichi ABO'n hunda Oromoo hunda dhaaba tokkotti ijaare. For calqabaaf dhaaba malbulchaa kan dhaabbate ABO'dha. ABO kana utuma achi cunqursanii utuma as cunqursanii nurkaa gatuudhaaf isa physical jiru nurkaa gatuudhaaf turanii isa ayyaanaan jiru immoo uummata keenya onnee uummata keenyaarra jira. Achi keessaa baafnee guddifachuu dandeenya. Onnee uummata keenyaa keessa. Kana malee inni fiizikaalii jiru inni biyyatti galee Itoophiyaa ta'e paartii Itoophiyaa ta'e paartii Itoophiyaa nuyi moo'uudhaaf malee nu moosisuudhaaf miti paartiin Itoophiyaa. ABO'n Ripaabilika Oromiyaa dhaabuudhaaf kana kan inni samaanee gale. Yoo isarra darbe immoo ergi Ripaabilika Oromiyaa uumee booddee namoota biraadhaan wal ta'uu dandeenya jedha Paan Afrikaanistiidha ABO'n. Afrikaanoti biraa wajjin tokko ta'uu dandeenya. Yuuniyeenii dhaabbachuu dandeenya jedhe. Garuu bilisummaa isaa dabarsee kennee miti.
Kanaafi bilisummaa isaa walabummaa amma walabummaa jenna walabaaf bilisaan tokkuma wantoonsa garuu amma walabummaa independensiidhaaf fudhatamee jira ofiin buluu fudhatamee jira kana kan jiru daqiiqaa 5 keessatti daqiiqaan 5 lama qaba 3 meeqan qaba Umeera daqiiqaa tokko isinii kenna. Daqiiqaa tokko baay'ee gaarii. Innaa kanaafini calqabaa fudhuman qabu kan hin jedhee fi kanaafi maaliifi waraqatarra wanti kaa'an jiru kaleessa hin gadda kan natti himame. Kanaafi yoo gaaffiin jiraate amma maal nu wayya kan jedhu bira tungan deemu kootii kan maal goona amma maaltu nurraa eegama kan jedhu booddeeru irra deemu galatoomaa. Ulfaadha obbo Ibsa Dr. Gulummaa amma daqiiqaa 10 qabnaatti fakkaata. Gaaffii obbo Ibsaan ofii isaanii of gaafatanii isaan yoo namni duukaa buutan yoo jira ta'es gaafachuu dandeessu. Amma battala kan akka haasa'aa jirutti iyyuu wanti biyyaa godhamaa ta'aa jiru. Omaashee wanta nama isin jettan kana wajjin walitti dhufa Oromo organizations Oromo political group targetii gochuuni. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii warri qabdanii akka keessan ol kaasuu dandeessu abbaa gaafatanii fi gabaabsa gaaffii keessan koomentii mituun ta'in gaaffii duwwaa. Gaaffiin na hayyamamaa Dr. Banti gaaffii tokko qaba. Gaaffii duwwaa Dr. Beenya. Gaaffiin koo lachan keessanuu tokkoon abbaan barbaadannaa deebisuu dandeessu. Biyya Ameerikaa keessatti waggaa gurraachi rakkatee cunqursaatiin rakkatu namoonni adiin cunqursaa gurraachaa kana gaddanii fi gurraacha wajjin dhaabatanii waggaa falman agarra. Biyya Itoophiyaa sana keessatti uummanni Oromoos ta'e warri kaan rakkanne reebamne dhiitamne waggaa jedhanii himatanii warri nama dhiitan kun isaaniif keessaa nam tokko lamallee bahanii as bahanii waggaa isaan dirmatan arginu. Maaltu ta'e? Fiixa gaaffii koo. Abbaan tokko deebisuu dandeessu jedhe. Gaaffii gara biraa yoo jiraate itti daballee. Ani gaaffii qabaa. Gaaffiin koo obbo Ibsaa Guutamaatii fi wanti isaan nu ibsan baay'ee waan nama barsiisu kana nu gochuu isaaniitiif ulfina guddaa qabu. Yoo danda'an immoo akkasumatti kitaaba xiqqoo ishiirra nu kaa'uu yoo danda'anii dhaloonni dhufu irraa waan isaan amma jedhan kana barate itti gammannaa. Garuu gaaffiin koo kan waaqarraa bu'ee qaalluudha moo kallacha? Kanuma gaaffiin koo galatooma. Obbo Ibsa isin ilaala kuni gaaffii sanaa wajjin immoo walitti qabdanii deebistan gaarii kana booddee. Kana deebisa ishee duraa irra daa deebii gurri koo sirriitti hin dhageenye. Dr. Beenyaadha deebi'ime. Gaaffiin koo biyya Ameerikaa keessatti biyya Kanaadaa keessattis akkuma arginu uummanni cunqurfamne irraa rakkanne irraa nurra jettaniittu nurra eebdaniittu jedhanii waggaa isaan himatanii namoonni adiin warri cunqursaa sanarraa bu'aa argatanii gadda isaanii agarsiisanii isaan wajjin warra cunqurfame wajjin dhaabbatanii falman ni mul'ata. Biyya Itoophiyaa sana keessatti garuu warri cunqursaa kana mi'eeffate warra cunqursame wajjiniin dhaabatanii mul'atanii maaltu ta'e? Maaliif kana hubachuu dadhabanii warri suni jechuun barbaade gaaffiin koo. Warri Itoophiyaa suni jechuu kooti. Gaaffii tokkotti dabaluu Dr. Banti Dastaa. Gaaf sadansaa wal duukaa lallashee Dastaa jedha. Baay'ee fayyaa ta'a obbo Ibsaa. Dr. Banti dhiifama. Harka namni baasaa jira baay'ee baasaa jira nama 5 harka baasaa orderiidhaan kennaafi. Isaaniin listii nu godhe orderiidhaan.
Dr. Dastaa jedhi gabaabsiti. Okay, anko gabaabadha. No saanu dubbataniiru dura baay'ee fayyaa ta'uu ulfaadhaan jedha. Egaa jalqabaa hamma abaa'uun uumametti lafanuu keessaniittu. Amma ni keessa deemuun barbaadu waan amma waggaa addana irratti eenyu kana biyyatti waan ta'aa jiru Dr. Bantiin waan dubbatan qabu. Handhuuma isinii abaaboo kana abaa'ootiini ammas immoo waan inni ta'aa jiru argaa jirtu. Maal jettu uummanni maal gochuu qaba jettu sinuu kaaftaniittu garuu ishee irratti otoo fokkasii gootanii jechuudha fayyaa ta'a. Obbo Ibsa deebisaa Dr. Gurmaan chaansi kennaafi. Ta'u maaliif hin birmatanii ni jedhu rakkinni keenya nuti hariiroo warra koloneeffataa wajjin qabnu difaayiniin goone waliin hariiroo keenya yeroodhaan geeddarama. Ali isaanii wajjin dhaabbannee dimokiraataayizii sin goonaa jenna. Ali nu walabummaa barbaannaa kophaatti Rippaabilika Oromiyaa dhaabnaa jenna. Kana keessaa hin filanne. Kanaafi jarri immoo kana hundumaa dantaan qabanii waan nu jennu kanaan. Jarri kan jedhanii isin Waaqayyo nuuf uume. Kan keenya lafa isin irra jirtanii iyyuu kan keenya alaa dhuftanii kunnoo Maadagaaskarii dhuftanii amma engadda Keeniyaa geenyeerra natti fakkaata. Tokko Keeniyaadhaa dhufan jedha. Alaa dhuftanii kanaafi isin lafa keenya irra jirtu kan keenya akka barbaannetti deemnaa jedha. Yoo nuyi waa dubbannu afaan qabdii kunis jedhu malee rakkoo keenya ilaalanii nu wajjin hin deemani. Ifama. Inna kanaafi nu birmachuun akka namaatti nu ilaalanii intinaan jedhan akkuma roachii maaloo kanaati wafumaa wachiidha kan jedhan. Warri kaanii namummaa qabu. Warri Kanaadaa cunqurfame wajjin warri dhaabbatanii warri Ameerikaadhaa warri cunqurfame gurraacha wajjin dhaabbatanii adii meeqatu ba'ee mataa falaxamee maaloo jedhee ba'a. Amaara keessa sun hin jiru. Amaarri yoomiyyuu warraaqaa ta'uu hin danda'u. Warraaqaadha kan of gatee nama biraa jastiisii ilaalu. Inna kana hubachuu qabna karaa sana karaa gaaffii isa jalqabaa. Waa'ee qaalluu mokallachatti bu'eedha. Gaarummaan isaa ani warra kallachaati. Qaalluu miti garuu warri keenya kallacha maandachoo jedhama kallachi keenya. Kallachi maandachoo kuni waaqaa bu'ee jedhu. Takka arginee hin beeknu kallacha maandachoo kana. Waa keessa kaa'aniitu weessoo wayii keessa kaa'anii achi olaaltanii iji keenya saniin jaama jedhu. Kanaaf ani tun arginu kallachatu hin argin ba'e. Kallachi meeshaa ulfoo kan ta'edha. Qaalluuni nama kallachas qabudha. Kallachi waatatu kan Booranaa amma waatatu maannoo konsoo yookiin waata konsoodha. Konsootu hojii harkaa beeku achi dhaama. Booranni kan jedhu qaalluu lama qabu, qaalluu lamanuu lafaa argaman. Akkatti argaman qabu. Kana kan inni irraa ka'e. Achuma irratti dhaabnetti nama baay'eetu nu eegaa jiraniiti. Inni isa tokko kan dooktarri inni irraanfadhe kan dooktar Dhabaasa. Fallisaa maadha amma sarara jirurra kan jedhudha. Waa'ee isa ammaa kan dubbateera meebi isa achumatti qabaate gaaffiin isa fakkaatu wanta danda'uu fi garuu isa gaaffii Dr. Beenyaan gaafate irratti warri biyya keessaa jiran suni kan isaan Oromoo bira dhaabachuu barbaada dhiisanii fi cunqursaa
warri isaanii warri konkoori warri Oromoo moo'ee suni cunqursaa sana oonii godhan afaan isaanii yommuu gara biraa irratti impoosdi ta'u amantiin isaanii gara biraa irratti yommutti impoosdi ta'u lafti isaanii fudhatamee nama isaaniitti yommutti kennamu they owned it. Kanaafitu akka warri biyya kanaa immoo adii hundumtiyyuu wanta nama hin gabroonfamnee fi adii hundumtiyyuu opereeshinii sana keessa wanta cunqursaa sana keessa wanta hin galleefitu warra cunqurfame bira godhe kan jedhu mataa qabaa yaada qabaa. Mee waatti dabaluu hin danda'an yaada sanatti. Dooktar Guma nootiitti qabattee gaaffii wal fakkaatu hojii yoo dhufe walitti deebisuu dandeessaa? Haa ta'u. Ishi nama baay'eetu jira wanta jedhaniidha. Dooktar Kabbade. Doktor Geetahuun ni argita achirra nama harka ol baate lafa orderiidhaan jira. Doktor Banti orderiin hin jiru. Mee ani argu. Ela adimiiniin tokkoffaarra jira, Bosnaaqeen lammaffaa, Jaarsoon sadaffaa, Obsaan arfaffaa, Caalaanii akkatti jiraati tokko tokko maayikii haa fudhatan jechuudha. Akka nama waamatti fudhadhaa. Warri dhiyeessan obbo Ibsaanii fi Dooktar Gulummaan immoo gaaffii isaanii nootii qabadhaa warri itti qabdan akka deebiftaniif. Adimiin itti fufi. Muutirra jirtu. Muutirra jirtu fakkaata. Profeesar. Ammutiif godhaa. Ammutiif godha. Waan ani jechuu barbaadu waan amma jaalibsaan illee kaasee Madagaskaarii dhuftanii nu jedhuu jedhee kan isaa kan Dooktar Gulummaa wajjin wal qabsiisuun barbaade. Riifti badiidhaa naannaa sana ture Oromoon kan jedhu suni dhugaadha akkasidha. Garuu isaa oliyyuu ture isa kanarratti amma emfasaayizii godhuu kan nurra jiru waan tokko asii dhuftee achii dhuftee miti. Iddoo sana turree noorziidha qabee gajjallaa ture. Amma dhiyoo kana waa'ee Finfinnee irratti hundaa'eetanii naannaa sana riisarchii godhuu jalqabe naannaa Finfinnee histirii isaa oliis. Maallatti mul'isa Shawaa Pilaatoon suni akkuma jirutti even in the 14th 13th centuries akkuma ammaa kanatti qubatee jira gosni Oromoodha. Isa kana cimsuun nurra jira jechuudha. Profeesar Mahammad kanaan dura kaasee wanta kana irratti katabee ture, anillee katabeen ture amma tokko isa kana namni keenya beekuu turre jira kanaan difeendii godhuutu nurra jira. Kana jechuun barbaada. Inni gara biraani waa'ee konsensasii sana waa'ee dimokiraasii kana maaliif konsensasiidhaaf adeema uummanni keenya isinitti fakkaata amma kunuunsanii illee silaa maqaa isaa dha'aa turtanii waa'ee qaalluutiin kan ka'e. Nama tokkollee yoo dhugaa jalaa balleessitee gadi baaftee ariite deebi'ee wanni baay'ee si baasisaa gadi baay'ee si jeeqaa. Akka isin jeequu akka isin jeeqne godhiitii gadhiisii amansiisii isin jedha. Yeroo baay'ee isin jedhaan fudhadhu waan baay'eedha sirratti haasa'u. Kanuma jechuun barbaade garuu waa'ee Rift Valley kana xiqqoo gudummaan uturra deebi'ee waa jejjedhee natti tola. Haa ta'u. Gaaffii nu gaggabaabsaa gaaffiidhaaf biraa walitti ilaalla. Namni itti aanu. Okay, namitti aanu. Koomenti ta'inaan isaa. Gaaffiidha lakke. Gaaffii ishii. Gaaffiin kiyya maal inni yeroo I think presentationii isa duraatittis ammattis warra filatamu gadaa keessatti warra filamuu fi warra gosaan darbu. Aangoon abbaa gadaa gosaan darbaa. Ammas immoo abbaan gadaa hin filama dhiifama. Abbaan gadaa hin filama qaalluun immoo gosaan darbaa isa jedhu irratti haasa'amaa ture. Kallachi reefu obbo Ibsaan kaasanii turanii kallacha ilaalchisee keessattuu tuulama biratti abbaa bokkuu bira taa'a. Kanaafuu abbaan bokkuun filamu gosaan darbaa abbaarraa ilmatti darbaan jedhu jira. Kanarratti obbo Ibsaan odoo jedhanii jechuun barbaade. Gaaffii tokkotti daballee adeemsan. Obsaadha Tiyoonii. Kakkee aanuun. Okay, gaafadhu. That's right. Okay. Galatooma waan lama gaafachuu ta'e tokko the world outlook of Gada systemni suni
international relation way when beekamu jira how it deals with other communities and far tokko kana kalamata is very interesting. It is a bottom up system building instead of top down imiti. That's interesting. Jechuun akkuma isin jettani these age groups build up into the highest party body in 40s and so on. Probably cross age group ta'uu dhabuunsa drawback way qaba. I'm saying what if you mix groups from different ages? Thank you very much. Okay. Okay, Gafi Doctor Dastan Gafat in Ramfane Sati Devina Tanze. Ifama yeroon keenyatu boodatti faa jirraa please gaggabaabsaa hundumti keessanuu galatoomaa. Gabaabsaa deebisaa garuu Gafi Dastan adeemsu nurra jira. Gabaabsee gaafii takka gaafadhu. Very short. Very short. Naa kanite? Kennera very short, yeah. Okay, very short. Haye, Gada as a source of unity, glory and heritage. Addu barbaachisaadha. Are Oromo even ready to apply Gada? Amma kana dhaabolee siyaasaa keenyaa fi uummatuma keenya olaalleewu ibsaan faamee kanarratti akka shoosala elaborate godhani. Kan lammadaa OLF as an organization unified the Oromo nation. Garuu seenaan himamuu oggii takka wal faalleessaadha. Ka sochii barattootaa keessaa dhalatee jiru jira, Maccaatuu lama keessaa dhalatee jiru jira. Warri immoo akka sooressa jaarraa Bagadaa faan bara 1969 duruun hundeessanii Somaaliyaa keessatti waggaa 5 hidhamanii booda bahanii oolaarree gad hundeessan. Wanni kun akkamiin wal simsiifnee deemna dhala nu booda dhufuuf akka wanni kun wal ta'u galatoom. Galatoom. Dhagaa jirtu. Dr. Gulumma. Okay, tole galatoomaa gaaffii keessanii fi kan Dr. Beenyaatiin jalqaba obbo Ibsaan deebisaniiru garuu xinnoodhumatti dabaluudhaaf. I think maaliifi saba warra nu mormu keessaa namni koozii Oromoodhaa hubatanii kan wajjin dhaabbatan dhibanii biyya kaanii keessa akkas Ameerikaa fa'aa keessa warri gurraacha yeroo isaanii mirga isaanii falmachaa turan warra adii baay'ee duukaa dhaabbate kan jedhudha. I think factory baay'een jiraachuu danda'a salphaadhumatti si deebisuudhaafi society fi political systemiin biyyi namni keessa darbe keessa jiru biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi biyya Ameerikaa, Kanaadaa keessumaa warra western liberal jedhan kana yaada kanatti warri wanni ta'anii waan isaan keessa darban adda adda. Big difference kan jiru politikaan Itoophiyaadhaa yaanni politikaa etnisiitii irraa gara yaadaatti politikaa yaadaatti deebina jedhanii haasa'u dubbatu afaanumaaf dubbachuuf haa ta'uuf dubbatu malee namni biyya Itoophiyaa sana keessa jiru jedheera kanaan dura sani abbaan barbaade dibeetii gochuu danda'a namni biyya sana keessa jiru politikaa yaadaatiif qophiiyyuu hin qabu achiyyuu hin geenyees biyyattiin sunis immoo modern society kan jedhamu wanniidhaan kan keessa darbee isa vaalantii kan ta'e qabu society hundumtu isa keessa darbee politikaan isaa modernized hin taane akkuma duriitti yaadu afaaniif odeessan malee akka hojiitti repressive autocratic violent nature qaba politikaan wanni keessumaa kan Habashaadha kanarraa of hin qulqulleessine warri kun adii ta'anii warra cunqurfame wajjin warra dhaabbatan suni warra ideas jedhu qabanidha. Utuma wanni jiranii gosa isaaniitiin reessi isaaniitiin addaa ta'anii iyyuu malee yaadaan wanta sana ijaa fudhatanii jiranii fi namni baay'een kan inni dagatu peacefully kan ta'e politikaa waliin dorgommii goona jettu
peacefully dorgomuudhaaf peacefully waliin dubbatteetti understanding wal gootee waliin murtee tokko irra gahuudhaaf Profeesar Asaffaan Kaleessa kaasee ture rules of the game sanarratti arginu gaduu gochuu jira. Nagaadhaan dubbannee peacefully dubbannee wal dorgomnee wal amansiifneeti murteeffannaa isa irratti walii galuu jira. Afaaniif jedhamu malee political party abbaan fedhe wajjin dorgomadee dhaqu suni sanarratti amantiin qaban garaa isaaniitti kan keessa jiru kan isaan hojiirra oolchanii humnaan cabsaniiti fudhachuudha. Isatu impulsii sanatu jira. Because political Ethiopiyaa reformed hin taane modern stage itti iyyuu hin dabarre yaadni isaa isa keessa hin baane rakkina sanatu jira. So that's I think the mistake people make. You think inni isa lammataatti hin deema isa Dr. Professor Makuraan na gaafate waa'ee Rift Valley jettee Rift Valley and specifically locality tokko jechuu koo miti. Maybe baay'ee specific intinita irratti further argue gochuu dandeenya. Ani hundee kan jedhu maybe lafti ittiin evolve godhe kan jedhu wanta tokko wanni ta'e qaba akkinitti understanding godhu isa ta'uu danda'a. Nan yaadadha isa beeka dubbiseera isa Profeesar Makuraan jedhu suni Central Shuan Plateautiin daawam kan inni wanni jedhe uumaan suni gara godaa gara Rift Valley, Southern Rift Valley, Unity kan jedhu argumentii qaba. Well, long before anybody naannoo sana nama amma jiraatu dura Oromoon akka naannoo Central Shuan Plateau akkuma Profeesar Makuraan jedhutti gahuu isaanii achi jiraachuu isaanii warra Amaaraas ta'e abbaan fedhayyuu dura jiraachuu isaanii nan amana. Garuu farther back in time yeroo maybe at a smaller level scale evolve yeroo godhu garuu achi jedhee hin fudhadhu. Isa maybe sun amma waan baay'ee nu dhibu miti. Eenyumayyuu dura garuu Oromoon iddoo amma qubatee jiru eessayyuu haa ta'u iddoo amma qubatee jiru yoo irraa dhiibamee hansaa dhiise ta'e irraa kan hafe kan isa dura dhaqee iddoo sana qubatee jiru hin jiru. Argumentii amma isaanii godhanii dhageessuu Finfinnee as duratti kunoo asitti maal ijaaranii charchii ijaaranii maal ijaaranii jedhu. Profeesar Makuraan mataan isaa clearly barreesseera Oromoon akka isa dura jire. Kan ammoo bare soorsii biraarraatti wanni ennamiti. Isuma isaan barreessan keessaayyuu waan baay'ee baasuu argineera. Maqaa namootaa ilaalaa namni yeroo baay'ee duratti giizii fi afaan faranjiitti isa hiikame ijaan beekneeti baay'ee gargaare hin dubbisne malee amma immoo afaan amaaraatti hiikuutti kaaniru sassaabanii yoo gubuu baatan kana booda achuma keessa ilaalaa maqaa namootaa isa jiru. Think about please. No, please, this is important. I have to say it. What I mean when but I have to say this because this is the issue actually nama confusing kan godhaa jiru. Second, dakika kunaatiin. Achuma keessa dhattanii yoo ilaaltaneettanii 14th 15th century utuu isaan mataan isaanii waan tokko jirratti ne yaariin achiin jiraatiin dura maqaan Oromoodha, maqaan lafaa, maqaan namaa Profeesar Makuraan baay'ee bal'isee barreesseera. Achi jira. Sun immoo soorsiin sun Profeesar Makuraan illee baay'ee isaa ooraalii fi wanta wanni adda addaatti baay'ee bahe dookumentiin mataa isaanii isaan giiziidhaan barreessan amma tiraansleetii jiru ta'e keessaa yoo fudhattanii ilaaltanii maqaa meeqa baastuun Galaan eessaa dhufe? Mandiidaan eessaa dhufe? Magaala eessaa dhufe? Salaaleen eessaa dhufe? Sun hundinuu kun maqaan kun achi keessa jira suma isaan barreessan keessa. Linguistically immoo ba'aan godhame amma linguistic competing idea, competing theory advance godhaa jiru which is not really supported by linguistic warra baay'ee wanni jedhaniin. Linguistic evidence hin jiru immoo Oromoon eenyu isaanii iyyuu dura iddoo amma jiru akka qubatee jiru kan argisiisu argumentii baay'eetu jira. Namni garuu ijaan beekneef xinnoo confused ta'uu danda'a. Kun akka clearly baramu. Na Rift Valley yoo jedhu really naaroolee kan fudhamne Oromoon isa bakkeedha bal'isee hin qabatu jechuu koo miti. Waa'ee I think obbo Asnaaqee natti fakkaata bokkuun inherited ta'a kan jedhu I think I can understand you and maybe I might be wrong. Bokkuun inherited hin ta'u. Yaanni bokkuun inherited ta'edhanii irratti wal loluu jalqabanii inni bokkuu takkaa qabate ilma isaatti yoo dabarse maleedhanii wal irratti wal loluutti qabani. That actually came isan sila dubbadhe waa'ee mootii uumuu irratti
gadaa bakkeedhaati kun traditionii gadaa bakkeedha wanta dhufeedha. Yeroo sana jalqabame in some places kun jalqabame 18th century gara dhumaarratti 19th century keessumaa gara caalaatti malee isa dura bokkuuni filatama malee abbaan bokkuu gosaan hin darbu. Qaalluun hin darbu gosaan hin darbu akkam beekutti. Kanadha. Achi immoo waa'ee foreign relationii gadaadhaadha maybe isa obbo Ibsaadhaaf inni isaa inni Dr. Obsaan gaafate gadaatiin bulla jedha Oromoon gadaan buluudhaaf reediidha inni jedhu suni I think reediidha jedhanii fudhadhaan amanaan. Garuu gadaadhaan bulla yeroo jedhu immoo waan tokko hin irraanfatina. Gadaan akka gaafa 16th century 17th century ittiin hojjetamaa ture hunduma isaa akka inni yeroo sana deebisnee inni hojiirra oolchinannee dogoggora ta'uu danda'a. Tokkoffaa hin jijjiirama biyyi lafaas hin jijjiirama yaadni namaas hin jijjiirama akeekni hundinuu hin jijjiirama. Kanaaf gadaadhaan bulla yeroo inni basic concept isaa basic idea isaa framework isaa malee every detail lammata utuma jennee iyyuu utuma hawwine iyyuu hunda isaa nuti iyyuu clearly wanti nuyi hirraanfanne wanti nuyi hambisne jira. But I think as far as using the basic gada idea, gada structure of governance, yoo ta'e garuu I think ammayyuu taanaan Oromoo reediidha. Easily more I think ijaarrachuu hin danda'a. Yaadni sun homaa I think shakkii qaba. In presentation, Dr. Asafa Kalisa, I'm sure Dr. Obsa and Obo Ibsa. Gaffii Dr. Dastaan gaafate. Gaffii yommuu haasaa keessan fitta maal gochuun nurra jira jedhuu fi gaaffii Dr. Dastaan gaafate. Wanta amma ta'aa jiru sana. Amma ta'aa jiru kana. Gaaffiin Dr. Dastaan deebi'uu danda'a amma. Daqiiqaa lama duwwaa isinii kenna dhiifama naa godhaa gaa. Amma maal ilaa Oromoon ijaarmaa barbaada. Of ijaaruu barbaada. Of ijaaruu jechuun immoo akka diyaasporaatti fudhannu isa biyyaa dhiibne. Akka diyaasporaatti koominiitii qabna. Koominiitii ijaarree qabna. Koominiitii kana walitti fiduudhaa fi baay'ee rakkatameetu dadhabame. Dadhabame moo hin danda'ame waan isaan hin beekne. Dura isa danda'uudha. Community yoo achitti wal ijaarre community keenya hamma addunyaatti geessuu dandeenya walitti fidne. Kana isa keessaa wanti halle bahuu danda'a. Isa keessaa politikaan bahuu danda'a. Isa keessaa social relations adda addaa bahuu danda'a. Garuu sana jabeeffannee yoo Oromummaadhaan dhaabbanne biyya keenyaafis nama keenyaafis wantoota ta'uu dandeenya. Biyya kan biyya jiru waan biyyaa yoo fudhanne ilaalle amma kan ba'e hoogganni ba'e hin jiru. Hooggana baafachuutu irra jira ijoolleen keenya biyya jiran. Innis qabaleedhaa ka'ee achi ol ijaaramuutu irra jira. Qabaleedhaa ka'ee discipliniin jiraachuutu irra jira. Achitti kan inni rukutamuu danda'u qabaleetti. Yoo harka wal qabatee deemee poolisii baafachuu danda'a. Kanaaf jaarmiyaadha. Jaarmiyaa yoo jennu jaarmiyaa afaaniif duwwaatu hin ta'in eessaa kaaneetu attamitti ijaarra kan jedhu kan isin caalaa beeku hin jiru. Xiyyaanni malee yoo itti yaaddanii jechuukooti. Kana ammaaf daqiiqaa lama keessatti kan deebisa. Haa ta'u gaaffiin inni kaan gaaffii Dr. Dastaadhaan sekondii soddoma fudhadhaa abbo ibsa. Amma wanti ta'aa jiru Finfinneedha wanta ta'aa jiru adda bilisummaa Oromoodhaa ilaalchisee oduu keessa wanti dhagaa jirru kuni wanta haaraadha another move against the Oromo people kan jedhudha attam maaltu ta'u irra jira ammoo itti handalii goona yoo Dr. Dastaa yoo gaalchaasii nu banne ta'e dhiifama naa godhi kaadha kan inni jedhee daqiiqaa sekondii soddoma fudhaati maal gochuu danda'ama kana. How can we respond? Kana duratti himeen ture waa'ee dhaabota keenya. Dhaaboti keenya dhaabota Itoophiyaa ta'anii galaniiru. Itoophiyaan immoo barbaadduuni. Itoophiyaan amma caccabsuutti ni jirti. Maal goona kan jedhu waan goonu wanti nu goonu
hin jiru Itoophiyaa keessatti kan intinaa ta'u kan nuyi jabeeffachuu dandeenyu warra ala jirudha. Isa walaba ta'e, isa bilisa ta'e kan daggala jiru. Isa daggala jiru sana duraanii nagaadhaan qabsaa'uu sirra jira, manatti galuu sirra jira jennee turre. Hin taane warra hafeen baga haftanii jenna amma. Isaanirraa ka'eetu qeerroo ijaaramee isaan gargaaree waa tokko yoo godhe malee warra keessaa sana wanti goonu hin jiru. Sanuma hiriira nagaa bahuu fi daawun abiyyi jechuu abaluun hiike jechuu firii sooma jechuu malee wanti goonu hin jiru. Jaarsolii duwwaa tafe amma mararaa fi daawun duwwaa tafe jalaa fixaniiru. Innaa dhaabiin jiru. Kanaaf diinarraa akka baafachuutu sirra jira. Caalaa wanti amma warra alaa sana gargaaraadha. Laayinii qabatee jiru dhiifama naa gaafadhu. Paaneloonni dhufan kunis ishuma wanta wal ilaalanii fi kiinooti spiikariin keenyas waa'ee gadaa instituushinii wanta haasa'uu fi Gaaffii dhumaa tokko nan qaba otoo heyyaman argadhe. Deebii warra kaanii. Professor Banti fixuun nutti jira. Aynoo gaaffii hedduu qabna. Gaaffii keenya fixuu hin dandeenyu. Sagantaa fixumoo jira immoo. I'm sorry. Dhiifama nu godhaa hundumti keessanii gaaffiin keessanii paaneelii gara biraa keessattis deebi'u. Warri dubbisuu nootiin jira iddootti gaaffii gaafachuu dandeessan chaatii godhaatii warri immoo gaaffiin sin ilaalus karaa chaatiis deebisuu hin danda'ama. Gaafota namooti gaafatan jiru. Akkuma kana. Gaafota gabaabaa. Gaaffii chaansii kennitanii fi gaaffii gaafatan jiru kan tarree galeen ture caalaadha garuu eegaan ture tursiisuu nan danda'a booddeetti. Kun iddoo isaadha. Sagantaa isa dhumuttaa dabarsinu. Sagantaa gochuun barbaade yoo barbaadan. Yaadi kuni innis gaaffii isin kaaftan paaneelota ittaanan keessattis wanta dhufuu danda'u wanta deebi'uu danda'uu fi waa'ee gadaan instituushinii akkamittiin jiruurra wajjin jedhu Asaffaan kaleessa dhiyeesseera isa dhaggeeffadha warri gaaffii isa qabdanii kanaaf at some point we have to stop. I'm sorry. Kanumaan dhaabnachaadhaaf jedhee wanta tokko announcementiin qabu tokko warri memberii taatan warri OSA memberii taatanii Facebook immoo outlet gara biraadhaan dhaggeeffachaa jirtanii zoomii galaa because business meeting gitu jira zoomii galaa maqaa keessan immoo jalatti barreessaa maqaa sirrii barreessaa akka sanattitu treasuryriin memberii ta'uuf hin taane keessan wanta chekii godhuu fi please ammaa kaasaa ta'e yeroo gugurrachaadhaaf hin jedhee zoomii galaa warri karaa biraa gara biraa follow up gochaa jirtan nagaa keessanii. Ulfaadhaan dhumti keessan dhiifama naa godha warri seerratti dhaqute. Dr. Banti dhiifama naa godhime chaartii 30 sekondii keessatti waa'ee gadaa. Please yeroo hin qabnu we need to move. Isa dhufutti darbuun jira. Dr. Dastaa paanalee san keessa walii goota. Dhiifama nu godhe boleessoo. Sa'aatii boodattafne sa'aatii tokko boodattafne irraa kanaafuu isaaf itti deemuu nutti jira. Dhiifama. Dr. Dastaa paanaleen situ walii godha amma warri interface group warra amantaa gaggeessan wajjin hojjechuu irratti maal bu'aan qabuun akkasirra taasisuuf jiru so please. Haa ta'u beessa attam jirtu hundumti keessanii bakka jiraattanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa taayitiliin naa kennameeru interface work group the need of cooperation between religious group to empower the Oromo people jedha. Warri haasaa kana nu haasa'anii luba Dr. Bantii Teessoo, obbo Asnaaqee Irkoo, qeessisom luba Saamu'eel Birhaanuu, Sheek Nasir Hamzaa, Sheek Abdurrahim Dooyooti. Sa'aan nuu kenname sa'a tokko egaa akka kanatti yoo fudhannee nama 5 namni hundumtuu jiru yoo ta'e yoo tokko namaaf irree daqiiqaa 10 siin ga'a daqiiqaa 10 gaaffiif deebiif gara booddeetti yoo hambisanne
Egaa kanaaf yeroon kenname baay'ee yeroo xinnoo waan ta'eef warri amma maqaa isaanii dhaye kuni amantii Oromoon qabdu keessaa warra amantii gaggeessaa jiran amantii barsiisuu duwwaa otoo hin ta'in quuqama Orommaatiin uummata isaaniif yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti kan argaa turre namni hundumtuu kan isaan beeku waan ta'eef tokko tokko isaanii abalu kana dhee yeroo balleessuu hin barbaadu hunduma keenyatu beekaa. Waan baay'eedha Oromoof gochaa turanii barsiisuu amantii duwwaa miti hundumti keessan beektu kanaaf kallattiidhumaan kan yeroo keenya jolaan balleessineef garma sanatti dabarra. Ammanni duraa luba Dr. Bantii Teessoo amma itti darbuu dandeessu yeroon kan keessan. Bill share by say gonni ganna isa ka Dr. Kabada. Dr. Bantii yeroon jiru baay'ee yeroo xinnoodha kana Dr. Beenyaa fi Dr. Kabbadaatu beeka. PowerPoint dhiyeessuu hin danda'a waan hin qabu kanaaf gannaadhii jechuu kooti na ayyan. Dr. Kabbadaa gochuuf dandeessa. Na dhagaa jirtu Dr. Beenyaa fi Dr. Kabbadaa. Ni dhagaa Sheeka Abdulhamitti bilbileen tureeti sagantaa horii walla jalaa bu'ee sa'aatiin tan jijjiirame ta'a poolisii ta'e irraati an jedhan irra jiru. Warra jiruuti irrumaa jalqabaa. Gannaadhii si kaawwanni. Warri kaan jiru. Ammutii of godhaa Dr. Bantii. Unmute godheera build share me baasee waan qabu presentate PowerPoint qabu waan isas gadhiiseera share screen bira deema. Ta'eera mini? Share screen irra dhaqaatii baasadha. Waaqayyo kan kenne kaan. Nadide. Nadide jedhu Dr. Kabbada waan gochuuf dandeessa. Share screen rukutaamee iddoo aroo sana. Sharing it Go here, go in the middle. These. Yeah. So on down. Ammo. Select godhaa ka file hin dhufne malee. Select godhaa file. No, wait. Okay, Thailand. Dhufeam? Amma dhufaa jira eeyyee. Amma dhufaa jira kunoo. Full screen. Egaa sa'aatii keessan eeggadhaa. Yeah. Okay. Egaa afaan Oromootiin haasa'a the need for cooperation between religious groups to empower the Oromo people jedha. Isa kana maaliif barbaachise kan jedhu biyya waa'een amantii kun rakkisaadha. Biyya Jarmanii an jiru kana keessatti waggaa 500 dura kaatolikiidhaa fi pirootestaantii gidduu waraanni waggaa 30 ta'ee Jarmaniin miliyoonii 6 ture miliyoonii 6 gaditti gale. Amma kana gadhiidha jechuudha. Gara biyya keenyaatti yoo deebines bara duriidhaa hin yaadattu amantii kiristaanaatii fi musliimaa gidduu waraanni tureera. Waa'ee arfan naggaadotaatii fi arfan Oromootaa waan jedhu hin beektu. Kanaaf waan gadheedha maaliif barbaachisaa walii wajjin haasa'uun isa jedhu dirqamuma walii wajjin wanti barbaachisuu fi tokkoffaa nagaadhaan walii wajjin jiraachuudhaaf amantiin hundinuu biyya Oromoo keessa amantii keessumaa musliima kiristaanummaa fi waaqeffataan jiraachuudhaaf kuni waanuma barbaachisaadha. Isaan gargar nu hiranii, isaan gargar nu hiraaru, isaan wal nu ficcisiisaa jiru, isaan eenyummaa keenya balleessaa jiru waan ta'eef kanaaf barbaachisa tokkoffaa. Lammaffaa akka tiyooloojiitti wanti nu jennu amantiimti kun iyyuu aadaa wayii uffatee dhufu qaba waan ta'eef decolonization of culture isa barbaachisa. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa keessa maqaa yeroo moggaafatanii baaybilii keessaa fudhanii Amaanu'eel Yohaannis maaloo jedhamu kuni fayyisaa gamteessaa barkeessaatti gad deebi'uu qaba. Decolonized ta'uu qaba amantiin suni yoo akka godhame achumaan
indigenization karakterii qabaachaa deema. Innis immoo inculturating aadaa Oromoo keessatti akka Oromoo fakkaatutti amantiin kiristaanaas musliimaas waaqeffataan silaa yokkuma sana keessa jira akka kanatti ta'uu qabaadha. Inni gara biraan sababii inni barbaachisuu fi Oromoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatiif yoo nu barbaachise amantaan kun sadan bakkee dhaabbatanii waa'ee waaqaa malee waa'ee lafaa nu galchu jechuu hin danda'ani. Lafi isaanii yoo lafa Oromiyaa jiraate isaanis jiraatu. Kanaaf Oromiyaa bilisoomsuudhaaf immoo wal ta'anii biyya Oromiyaa keessa jiraachuudhaaf bilisummaatti amanuun sagalee waaqaati. Walabummaa Oromiyaa biyya Waaqayyoo lafa nu dhaalchisiise kanarratti kanaaf hojjenna jechuudha. Bilisummaan waan ga'aa miti. Oromoo misoomsuuf guddisuudhaafis immoo hiree guddaa qabachuu qaba. Amantiin waan kuni maaliif yoo jettanii Dr. Isheetuu Collee namni jedhamu ikoonomistiin beekamaan isin beektanii waa'ee Itoophiyaa kana yeroo barreessu biyyi Itoophiyaadhaa waggaatti 180 ayyaaneffatti ayyaana amantiidha. Isa keessaa immoo hin nyaatiin hojjettu maaliif akka isheen hiyyoomte iyyuu nama gaafachuun barbaachisu. Kanaaf hiyyoomte waggaa keessaa walakkaan hin taa'u hin nyaatu hin hojjetanii jedha. Isa kanaaf barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akka amantiin walii wajjin nagaan jiraatuu fi inni durii wal lolanii wal dorgomanii anatu abaluun galagalcha jedhanii hafuu qaba jechuudhaan waldaan kaatolikiidha bara 1962-65tti walii galtee nuyi isa dur waldaa kaatolikii yookiis kiristiyaana duwwaatu amantiidha jettu dhiifnee warra kaanis amantii isaan qaban sana hundumaa recognize yookiis fudhannee wajjin jiraachuun dirqamaa jedhanii kaawunsiliin isaanii Vaatikaan murteesse jechuudha. Itti fufee World Council of Churches kan jedhu amantii warra kiristiyaanaa ortodoksii dabalatee kan keessatti argaman Uppsaalaatti bara 68 Abijaanitti immoo World All African Council of Churches wal ga'anii nuyi gad of qabne amantiin kan keenya duwwaa sirriidha tun ta'ini amantiin hundumaa keessa dhugaan akka jiru barree nagaaf hojjechuu qabnaa nama walitti fiduu qabnaa. Isa kanaaf immoo gad of qabuu qabnaa. Yeroo gad of qabnee waa'ee kana haasofnu immoo akka daanyaa yookiis immoo akka abbaa seeraatu hin ta'ini akka nama sagalee Waaqayyoo barsiisutti akka loltuudhaa utuu hin ta'ini akka nama nagaa labsuutti akka yookiis immoo nagada gurguraaf bittaa gochuutu hin ta'ini akka ambaasaaddara Waaqayyoo ta'uudhaan hojjechuu qabna ergamaa Waaqayyoo jedhanii walii galan jechuudha. Amantiin waliigaluudhaaf maaltu sababa ta'a yoo jennee diyaaloogii kanaaf tiyooriitu jira. Tiyooriin kun maayinni kan nama lamaan dhiyeessa tokko Philip Deen jedhama nama Jarmaniiti inni kaanis tokko kuma kana tokko exclusive type inni jedhu amantiin kan koduwaa sirriidhaa karaa waaqaa kan beeku anumaa namatu waaqa argee jedhanii warra yaadantu jira. Inni gara biraan immoo faallaasaa ta'ee amantii hundumaa keessa dhugaan tokko jira kan jedhu inni pluralistic type jedhamu immoo amantiin hundinuu walqixaa kan jedhudha. Isa kana keessa namichi Paul Knitter jedhamu kun immoo maal jedha yeroo walii wajjin haasa'an kana wanti tokko wanti isaan qaban inni tokko isa tokko bakka bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf amantii waaqeffataa keessa waaqa jira. Amantii kiristiyaanaa yeroo Baayibilii hiikkatan waaqa jedhanii kun bakka bu'eera jechuudha. Konseptiin waaqa jedhamu uumaa jedhu kan kana fakkaatan bakka bu'uu danda'a kan jedhu jira. Lammaffaa fakkeenyaaf fulfillment model wanti jedhu sila waa'ee qaalluudha haasofneerraa qaalluu fakkeenyaaf qaalluun urrantee dagaan jedhamu goda Boorana keessatti bu'ee fi yookiis immoo Gujii keessatti inni bu'e lachuun isaanii waaqarraa yeroo bu'anii kallacha fidanii dhufanii saawwa fidanii dhufanii garbuu fidanii dhufanii mitoloojiin isinitti hima. Ani ilma waaqaati jedhee supernatural miraakiliidhaan dhalatee ilma gosa tokkoo miti kan jedhudha. Inni kuni yeroo dhaqxanii kan amantii warra kush ilaaltanii
durumayyuu Horus ilma waaqaati. Horus kun iyyuu horoo abbaa keenya jechuutti hin geessaani jechuudha. Na amanus isusi Horus ilma waaqaati. Abbaan isaa Osiris ilmi isaa Horus inni waaqarraa gadi bu'e Horus bakka lamatti gargar ba'ee hortuudhaaf horaa ta'ee isaantu achirraa Oromoon madde kan jedhu mitoloojiin jira. Kanaaf yeroo isa fudhannu waa'ee kiristaanaa ilma waaqaa jedhamu konseptiin sun iyyuu achi dhufa. Horus kuni Meris Isis kan jedhamtu durba tokko da'a jedhama. Isheen immoo yeroo waa'een kiristaanummaadhaa miraakil barsiin durbi da'uuni amantii kiristaanaa keessa jira. Amantii warra kush keessa jira. Fakkeenyaaf hiddee bofoo nami jedhamu qaalluun gujiidhaa suni bofarraatu abbaan isaa bofaa ilmi isaa haadhi isaa immoo durbatu da'e kan jedhu Dabbasaa Guyyoo barsiisaniiru. Maal jechuun barbaada asirratti waan wal fakkaatuu fi wal utubutu jira jechuudha. Jedhanii akka kanatti yoo utubanii walii wajjin diyaaloog godhanii hin danda'amaa. Inni gara biraan amantiin niwuchaaliitiidhaan moodeliin kan jedhamu jira. Acceptance model kan jedhu jira. Isa kanarratti qorannaa godhee kanaaf ani yeroo yuusiniin gabaabsa erga gaaffiif deebii keessatti hagalu waan ta'eef biyya keenya keessatti yeroo ammaa kan ilaaltanii mallas haadha manaansaa yeroo itti gaafatamtu amantii taatee biyya Oromoo keessatti faabrikaa amantii dhumaa bananii Protestaantii bakka meeqatti Islaamas bakka meeqatti caccabsanii Ortodoksii Amaanu'eel Ortodoksii yookiis gara biraa jedhanii isaan kana hundumaa biyya Oromoo keessatti baay'isanii Oromoon kanaanitu yeroo isaa fixee dargaggoon kanaan qabamee waa inni tokko isa tokko irratti akka duulu godhanii ofii isaaniitti gidduun jiraatanii warra siyaasaa kana hin beekna. Kun immoo dogoggora ta'uusaa baruu qabaa. Warri Awurooppaa lafan keessa jiru kun fakkeenya sirriitti meeraati. Dur kan inni yaadu asii ka'ee hamma amantii kiristaanaa dhandhee babal'ifnaadhaan warra Yihuudotaa fixanii warra Yihuudotaa amansiisuudhaaf iyyuu hamma Israa'elitti qiddus xoorinat jedhanii kaatanii deemaniiru. Warri Musliimaas immoo godaa ka'anii jihaad jedhaniiru. Gaafa waraana kuufee qaroomatti deebi'u Awurooppaan amma maalitti jiraadha jaarraa 21ffaa keessa walii galaniitu religious dialoogii malee wanti nu baasu hin jiru jedhanii amma na sagadaa'an keessa jiru kana keessatti warri Musliimaa ol dhufanii ijoolleen isaaniis gaafa mana barumsaatti dhaqee akka hojjennu jira. Maaliif kana godhanii tiyooloojiin guddachaa ilaalchis babal'achaa adeemeetu akka inni amantiin kuni badaa garaagarummaa hin qabne garaagarummaan yoo jiraates waaqa booddee isa erga du'a booddee malee du'a fuulduratti biyya lafaa kanarratti wal qixxeedha kan jedhutu jira. Kanaaf wantan ittiin xumuruu barbaadu yaada koo warri kaan isaa haasa'anii those who intend gaafii koo qoradhee gara dhumaarratti kitaaba koo dissertation irratti kanan barreesse isin dubbisata. Those who intend to pursue religion, their religious dialogue, need to accept the fact that neither Orthodox Christianity or Oromo Christianity or Oromo Indigenous religion or Islam can claim to be the only true religion. Jedhee amanuun dogoggora. Keessa deebisa amma duwwaatu dhugaa beeka jedhanii amanuun dogoggora. What makes a religion is not its size, not its written documents, not its systematic theological analysis or what we call dogmatics, or it is being international or local. A religion is an expression of the human-divine relationship. It is human experience and perceptions about supernatural, invisible deities. Religious rituals could be different. Rituals, rites, prayers, offerings, and ceremonies are communication methods used by humans to reach the supernatural divinities. So with this definition, as Oromos should understand that all rituals in all religions are just means of communication. Most of the rituals, what we find in Christianity, Judaism, and other religions are just an instrument. They don't mean, it's a way of communicating God. So these religions cannot claim to be, to monopolize absolute truths. Therefore, daqiiqaa lama qabdu luba
So therefore, the work we calls leaders of or adherents of Oromo religions to avoid unnecessary competition, to be ready to pursue dialogue, to celebrate their common elements, to tolerate their differences, to agree to develop Oromuma identity, to find unity within diversity, to promote love and contribute to the establishment of peace within the Republic of Oromia and beyond. Thank you. Kanu. Baay'ee galatooma lubaa sa'aat innoo isinii kenname kana keessatti waan darbuun isaanirra jiru baay'ee ergaa gaarii nu dabarsitanii baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a. Egaa keessa deebi'uu hin danda'amu waan isaan dubbatan dhageessaniittuu amantiin waan jiru hundumtuu wal kabajuun akkasarra jiru. Amantoonni jiranii yoo wal kabajan immoo uummatan biraa wajjiniinis jiraachuun akka danda'amu ergaa gaarii nu dabarsaniiru. Amma kallattiidhumaan gaaffiif yoo qabaattan qabadhaatii hamma dhumaatti eeggadhaa dhumarratti gaafattu. Amma kallattiidhumaan lammaffaatti deemna. Obbo Asnaaqee Hirkoo taraan kan keessanii. Ayyee galatooma anillee gabaabsetuman waan Dr. Bantiin kaasan kana utuba yookaan jabeessa qabxiilee ijoo kaasanii jiru. Ka'umsa kiyyarratti tokkummaan wal dhageettii fi mariin dhaabbilee amantii tokkummaaf milkaa'ina qabsoo Oromootiif murteessaadha kan jedhuun jala sararuu barbaada. Innillee ummanni Oromoo yeroo ammaa kana amantiilee gurguddoon inni qabu. Waaqeffannaa kiristaanaa fi musliimaa. Ummanni kun societiin yookaan hawaasni keenya kun kana keessa jira. Amantiiwwan kun immoo waan hedduu akkuma reef Dr. Bantiin kaasan waan hedduu walitti qaban. Waan garaagaraa baanirra waan walitti qabantu caala. Isa keessa seenuun barbaadu. Oromoon waaqa tokkotti bula. Amantiiwwan biraa kunis elementiiwwan itti waaqeffatan keessaa kan waaqeffannaadhaan wal fakkaatan baay'eetu jira. Isa kana beekee waan wal fakkaatu, waan waliif ta'u, waan waliif faallessine kana irra caalaa uummata keenya barsiisuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif kana jette oonaan jettan yeroo biyya Itoophiyaa san keessatti mootummoonni haga ammaa mootummoonni turaniif haga ammaallee jiran amantiin kuni akka wal faallessutti against each other dhaaban waan tokko ta'ee martuu waaqatti buluu fi tokkummaa saba sanii akka jabeessu odoo hin ta'in akka faallaa walii ta'eetitti dhiyeessan. Mootummoonni Oromoo dabarsaadhaan cabsan suni tokko qawweedhanii inni lammataa amantiitti fayyadamanii cabsan. Akkam godhanii amantiitti fayyadamanii cabsanii tokkoffaa amantii isaa cabsan. Ittaanee aadaa duudhaa fi sirna gadaa cabsan. Cabsuu qofaa miti. Hin busheessan hin xiqqeessan. Amantii Oromoo amantii seexanaa jedhanii xiqqeessanii busheessanii akka namni akka amma ifatti dubbannu kana hin dubbanneeyyuu saalfachiisan. Kuni maal ta'ee warri kun kana ofirraa qoluudha jecha faallaa amantiif amantii akka ta'u godhan jechuudha. Amantii walirratti kaasan. Fakkeenyaaf amantiin kiristaanaa jireenyi isaa waaqeffannaa balleessuu wajjin yoo waaqeffannaan deebi'ee ijaarame amantii kiristaanaa kana akka xiqqeessu akka balleessaa deemutti akka fudhatu godhanii wal faallaa dhaaban jechuudha. Akka amantii waaqeffannaatii fi islaamas akkasumatti wal faallaa dhaaban hayyoon amantii kun walitti dhufanii waan waliin mari'anneef wal sodaachisan jechuudha. Amantii kana akka hawaasni walitti hin dhiyaanne godhan jechuudha. Keessattuu amantii kana walitti diina eega godhanii booda amantiin tokko jiraachuun tokko balleessuu akka ta'etti keessattuu waaqeffannaan deebi'ee ijaaramuun akka amantii kan balleessutti akka isaan hubatan godhan. Akka duratti san waan inni silaa walitti qabu amantiin islaamaa kiristaanaaf waaqeffannaa kun waan hedduu wal fakkaatu waan hedduu itti waaqeffatu wal fakkaatu kan dhoysaniif irra caalaa kana baasan.
afaan Amaariffaatiin jecha tokkotu jira biyya Itoophiyaa keessatti mootummoonni aadaa godhanii akka mammaa isatitti darbu. Inyaa Islaamannaa Kiristaannan jedhan. Ittan deebi'a maal jechuu akka ta'e. Akka garaagarummaa isaan laayinii kaana waaqeffataas akkasuma godhan jechuudha. Kan biraa tokko amantiiwwan kun duudhaa fi aadaa fi afaan Oromoo akka balleessan godhan irratti ijaaran jechuudha. Afaan Oromoo akka itti fayyadamne, kiristaannis akka afaan Oromootitti fayyadamne dhiibbaa irratti bulchan waaqeffatan silaa dhoowwadhaayyuu biyya san keessatti aga yeroo dhiyootitti. Kun maal fide jiraachuu fi jiraachuu dhabuu hedduutti faccifannaan akka uumamu godhe jechuudha. Tokkoof iddoo awwaalchaa kabajaa kennanii tokko iddoo awwaalchaa dhoowwatan. Kun maal fide warri iddoo awwaalchaa hin qabne kun amantiin biraa akka isa dhoowwachiisetti akka laalu. Tokko jalatti akka bulu. Tokko gadi akka ta'u. Hawaasummaa keessatti jiruuf jireenya keessatti akka Oromoon xiqqaatu godhan jechuudha. Akka waan ofiititti duudhaa ofiititti ittiin amanne waan seexanaati jedhanii uffatuma isaallee duudhuma isaatillee ulfaa isaatillee waan seexanaa jedhanii hawaasummaa keessatti cabsan jechuudha. Haa ta'u malee Oromoon kanarraan fudhanne bara dheeraadhaaf amantiidhaan walitti buusuudhaaf yaaliin godhame kun hin milkoofne. Fakkeenyaaf duratti anan isinii kaase Islaamannaa Kiristiyaan jedhanii isaan gargar inyaa Islaamannaa Kiristiyaannan garaagarummaa qabnaan jedhanii isaan jala sararratisan Oromoon yeroo lama cabse. Tokko dheera irratti waldaa maccaaftuu lamaa keessatti dheera irratti walitti dhufeet Oromoon Islaam Kiristaanni walitti qalatee walitti nyaate. Maal jechuudha sarara isaan kaan inyaa Islaamannaa Kiristaannan wajjin nyaannu garagaraan isaan jedhan laayinii isaan kute jechuudha Oromoon. Inni lammataa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shiniggatti yeroo abbootiin jechuun itti gaafatamtoonni abaa'oo waliin odoo imalarra deemanuu warri amantii musliima gaggeessu Sumaaleen marsanii ajjeesuu yoo hedan warri musliima taatan asbaa isinin ajjeefnu warri kiristaanaa taatan immoo asbaa gaafa jedhan lakkiin Oromummaa keenya walirratti dhumna malee wal gargar baanee hin duunu amantiidhaan gargar hin baanu jedhanii walirratti dhuman jechuudha. Kuni haan isaan hedduu sararassan cabse Oromoon isa jedhu fakkeenya isinii kaasufan maaliif amantii kana hedduu sararanii walirratti duulchisaa addaan garaagarummaa isaanii ittimaa jiraachisuu barbaadaniyyuu isaan. Biyya keenya keessatti mootummoonni dhufaa darban suni amantii akka meeshaatti itti fayyadaman akka meeshaattiin gabroomsatti itti fayyadaman. Haa ta'u malee ammaan kana yeroo waggoota lamaan sadeen darbe kana keessatti waan hedduu hayyoonni amantii hojjechaa jiru waan nama jajjabeessu. Kunillee hayyoon amantii Oromoon qabu kun waaqeffannaa kiristaanaaf musliimni walitti dhufuudhaan diyaaloogii yookaan marii jalqabnee jirra. Kuni waan nama jajjabeessu. Yoo hayyoon amantii kun walitti dhufanii mari'atan garaagarummaan sobaa kan uumame suni hedduudhaa bahaa hoo deemu hawaasni keenya moor irra caalaa wal amanaa shakkii hedduutti uuman amantiidhaan hedduutti sararassan balleessaa deemaa wal hubannaa uumaa ummata keenya hin tokkoomsa waliin akka inni shakkii fi sodaa tokko malee dhaabbatu godha. Kana jechuun illee hayyoonni kuni Oromoon waan amantiidhaan gara qabu caalaa waan inni walitti qabu seenaan inni walitti qabu aadaan inni walitti qabu duudhaan isaa irreechi gadaan inni walitti qabu kun kan caalu irra caalaa bal'aa ta'uu warra hayyootaa kun itti mul'isuu qaban jechuudha. Moora irratti hojjechuutu nurraa eeggama jechuudha. Kan biraa qabxiin ani kaasuu barbaadu tokko Oromoo qofaa miti. Sabni saba tokko ta'ee amantii garuu garagaraa qabaatu. Afrikaa keessatti illee biyyoota garagaraa keessatti illee hin jira. Akkuma reefu religious dialogue Dr. Bantiin kaasan Jarmanitti waan ta'u as biyya Norway kanatti neetworkii warra amantii wanii yookaan dhaabbilee amantii waniititu jira. Gara dhaabbilee 30 way ta'u wajjin nullee waldaa waaqeffannaa achi keessa jirra. Walitti dhufnee marii godhanna. Barana seminaara waggaan qopheessuun baranaa keessatti dabareen waaqeffannaa ture. Waaqeffannaan maal inni? Beekaa warri kun amantii kiristaanaa, amantii musliimaa, amantii adda amantii addunyaa kanarra jiru waldaaleen kun jechuudha. Achirratti waa'ee waaqeffannaa dhiyeessinee turre
yeroo adda addaa amantii adda addaati irratti akka hubannoo qabaannuuf sagantaa qopheessan jechuudha. Kun maal uumaa akka moor walitti dhiyeenyi dhiyaatuu fi iddoo nu itti irreeffannu tulluu gubbaan wajjin ba'anii ilaalanii akkamitti irreeffattu maaliif irreeffattu yeroo kam irreeffattu jedhaniit waa'ee irreechaa nurraa barachaa turan jechuudha. Kuni akka fakkeenya gaariititti kan irraa barannu an jedhuufan isinii kaase odoon gara xumuraan deemin dura egaan hayyoota amantii Oromoo kanarraa keessattuu wanni eeggamu tokko garaagarummaa mootummoonni Itoophiyaa kun nu hedduu kaan kana cabsuudhaaf uffata aadaa keenyatti uffannee waliin dhaabbachuu afaan keenya waaqa keenya kadhachuu waliin dhaabbanne waa'ee seenaa saba keenya waliin dhaabbanne barsiisuu fi barachuu kun irra caalaa sabni keenya akka waloodhan wajjin dhaabbatu shakkiin kana dura ummata hedduutti uumaa tura sun akka badaa deemu godha jechuudha. Maaliif waggaa dheeraadhaaf waggaa 100 oliif garaagarummaa kana hedduutti sararaa waan turaniif keessattuu hanan ittiin xumuru hayyoonni amantii tokkummaa ijaaru irratti hedduu murteessuudha. Keessattuu akka marii keenya kana dura har'a paanelii biraa keessattis ka'aa ture irreechi fakkeenyaaf carraa guddaadha irreechi. Oromoon amantii kamuunuu odoo gargar waliin baasin wajjin ta'ee malkaa bu'ee waliin waaqa kadhachuun inni kuni keessattuu dargaggoonni qeerroon iddoo itti wal argan ta'uun isaa daangaan amantii citee jechuudha. Kuni hayyoonni amantii irra caalaa irratti hojjechuu qabu. I hope warra hayyoonni amantii musliimatis kana irratti komentu godhu jedheen hawwa irra caalaa saba keenya carraan aadaa keenya uffannee gadi baanee nu tokko afaanumaan odoon ta'in practically nu saba tokko nu ummata tokko afaan tokko qabna seenaa tokko qabna duudhaa tokko qabna kan jennu kana more practically carraa irreechatti fayyadamne akka namni keenya wajjin ba'u akkuma amma biyyatti irreechatti ba'u kana jechuudha waliin irra caalaa hayyoonni amantii kun dhaabbatanii yoo mul'atan waliin dhaabbatanii yoo mul'atan ummata keenyallee hin kakaasaa tokkummaa kennaa fi keessattuu yeroo hamaa yeroo ulfaataa kana keessatti hayyoonni amantii hedduu jabaatanii hojjechuutu nurraa eegama. Kanuma jechuu barbaada. Galatoomaa oo gaafiin jiraate booda walitti deebina. Baay'ee galatoomaa Obbaasnaaqee exactly precisely sa'aatii isinii kennametti fixuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Ergaa sin dabarsitan irree baay'ee ergaa gaarii ergaa barbaachisaa keessuma keessaa yeroo dheeraadhaaf amantii walitti naquudhaan warri nafxanyaa waan nutti taphachaa turan kaaftanii tokkummaan barbaachisaa ta'uusaa kaaftanii yeroo xinnoo isinii kennamte kana keessatti baay'ee nu kennitanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Warri gaaffii qabdan gara booddeetti kaawwadhaa kallattiidhumaan deemna yeroo keenya eeggachuu fi amma taraan kan luba Saamu'eel Birhaanu as ba'aasuma luba. Inna gaama sagaleen ko. Inna gaama. Tole galatoomaa amma lubni bantii fi obbo Asnaaqaa Irkoo nan galateeffadhaa waan baay'ee kaasanii jiru. Carraa kana gatii kennitaniif duraan dursee jara qophii kana qopheessitaniif hirmaachaa jirtanuu bakka hundumaa taatanii galata guddaan isinii dhiyeessuu fedha. Egaa akka saba tokkootti kan amma wanaa'aa sa'aa turre akka saba tokkootti an evidensii yookaan immoo wabii ba'uu nan danda'a ji'uma torbaan duratti waan irra ga'e Washington DC kanarratti anne luba Oromoo luba Ortodoksiiti taateen uummata koo gidduutti ga'ee narratti ta'e sun ala ta'ee uummanni anis wanti kun mirga kooti akkamitti kun ta'uu danda'a uummata koo gidduutti argamee afaan Oromootiin uummata koo eebbisee gaafan jedhu maaliif ammi kun duulli narratti duulama jedheetan kana booddee afuu qabaa inni amantaadhaan da'oo godhatanii uummata saba dhiibanuu isa jedhu baasee jedhu amma guruppii jara arginu kana jechuun amantaadhaan uummanni Oromoo gargarutu waliin qoodin birmatee naa ga'ee waan guddaa aamilee guddaa nutti humee
isumaan manni kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Washington DC yeroo jalqabaadhaaf egaa kan uumame. Isaan booda Dr. Bantifaa obbo Asnaaqee Irkoofaa wajjin walitti dhufnee waan baay'eedha kan mari'annee amma yoomitti akkana ta'a. Kanaan dura sabni Oromoo gaafa afaan isaatiin maskiida keessattis haa ta'u waldoota amantii Protestaantii keessas haa ta'u Ortodoksii keessas rakkoon akkanaa uumamaa ture. Nuyi durumaanuu Ortodoksii turre kanaan keessaa baanee kan jedhanus yaadi baay'ee ka'e. Kana taanaan immoo sabni tokko afaan isaa aadaa isaatiin fayyadamee eenyummaa isaa mirkaneeffatee biyya keessa jirutti akkamitti jiraachuu danda'a. Keezii wal fakkaataan eega jiraate akkamitti walitti dhufnee walutubnee utuu walitti hin duulin walii duullee uummata keenya saba keenyaa fi waan baruu qabu sana barsiisuun nu barbaachisa. Akkamitti deemnaa waliin jenneetu gara ji'a 7 ta'a amma walitti dhufnee Oromoo Global Interface Council kan jedhamu umbrella tokko uumnee jirra. Isumaan kaasee fedhii uummata Oromoo fi saba Oromoo waan eegsisu amantaa keenya keessaa waan gaarii ta'e hundumaa waliin sheerii common value sana waliin sheerii goonee uummata keenya mul'ata qaba, mul'ata mataasaa danda'e qaba. Galmee itti ga'uuf waan mataasaa danda'e keessumatti akka sila jedhame nageenyi jiraachuu barbaachisaadha. Aadaa ofii tunuunfachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo bilisummaa sammuudhaa yaadaa kaasee bilisummaa saba keenyaa sammuu isaatii kaasee aadaa isaatii kaasee wanti jiru hundumaa akkuma amma walitti dhufnee kun walirraa barachaa jirru kana akkanaan itti fufuudhaaf miidhaan nama tokko irratti yoo ga'e qaama tokko irratti yoo ga'e walii wajjin dhaabbannee utuu gargar waliin qoodin deemuudhaaf isa jedhu kanaaf kan kana fakkaatan irratti gaa waan baay'ee kaayyoo kaawwanneetiyyuu walii duukaa jalqabne jechuudha. Kanaafuu biyya keessattis uummanni Oromoo amantaa Ortodoksii keessattis gaafanni afaan kootiin ni tajaajilamaa, luboota kootiin tajaajilamaa, diyaaqonoota kootiin tajaajilamaa ala jedhu ofiin of bulchaa ala jedhamu sirnuma isa duraaniitii fi haala hojii biyya keessa jiru sanas nu illee kan akka luba tokkootti nam mormaa aadaa fi safuu saba Oromoo kan dabarsee kennu gati ta'eef kun ta'uu hin qabu. Uummanni saba isaa aadaa isaa ofiisaa saba guddaan kun aadaa isaatiif afaan isaatiif deemuu qaba. Kanaafuu ijaarsi caasaa sirraa'uu qaba jennee isallee mormaatti jirra. Akkasumas egaa kallattii keessaan kara musliimaas haa ta'u kara pirootestaantiis adda addaa amantoota adda addaa yoo ta'e kara waaqeffannaatiin illee mirga namummaa sana seegamee amantaan adda addaa yoo qabaanne illee nu eenyummaan keenya tokko gati ta'eef wal duuka dhaabbannee diina biyyaatiif nageenya biyyaatiif akkasumas immoo haaromsa biyyaatiif bu'aa buusaa deemuu qabna. Akka sila jedhame amantaan hundumtuu dhugaa ba'aa deemna. Saba keenyaaf waan dhugaa isaa baasaa deemna. Kana jenneetiyyuu istirateejii baafannee goolii kaawwanneetiyyuu under Oromo Global Interface Council umbrella kanaan deemuutti jalqabneeti jirra. Waan baay'ee achiivii gooneerra kana keessatti maqaa jaraa dha'uu nan danda'a. Akka Bilaal Oromo Daawaa Center, Charismatic International Fellowship Church, Global Waaqeffannaa Council, Mana Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa, Oromo Christ Evangelical Lutheran Church, Oromo Evangelical Lutheran Church of Washington DC Metropolitan, Oromo Evangelical Lutheran Missionary Society, Oromo Lutheran Church of Baltimore, Tawfiq Islamic Center, Tawhid Islamic Center, United Oromo Evangelical Council, Washington DC Metropolitan Oromo Seventh-day Adventist Church. Kana walitti dhufneetu amma wana biyya keenyaaf, uummata keenyaaf, saba keenyaaf akkamitti fookasii kan goone naannoo keenyaaf saba keenya biyya keessas biyya alaas jiru wajjiniin dhaabbannee garaagarummaa amantaa ofuma keenyaa qabannee walitti kan nu fide eenyummaa keenya wal duukaa dhaabbanna jenneetu isa boodas immoo biyyoon Oromiyaa amma danda'ame amantaadhaan amma yeroo ammaa akkuma argitanu waa tokko miidiyaa irratti maqaa Oromootiin xureessuuf kan barbaadamu karaa amantii kanaan walitti kukkutanii
Oromoon akkana gochaa jira naannoo Oromiyaa akkana ta'aa jira jedhu isa kan amma danda'ametti dhugaa Oromoo addunyaadhaaf ibsuu amma akka dandeenyutti waliin dhaabnee akkoo dhufu kanafaa wal duukaa dhaabbannee deebisnaa yoo misoomas ta'ee naannoo keenya misoomatti ceesisuudhaafis akka dandeenyu nagaa buusuuf akkuma sila jedhee akka dandeenyuuf waliin wajjin hojjechaa jirra. Egaa kun bu'uura tokko jechuudha walitti dhufuun kan inni fide bu'uura tokko kanaan booddee akka caffee godoo qeenxeedhaan keessaa nu luqqisanii nu cabsuun akka hin danda'amne yoo walitti dhufnee wal qabanne harka wal qabanne wal ijaarree kunillee uummata keenyaaf faayidaa guddaa buusaa kan jedhu walitti dhufnee jirra. Galatoomaa isaa fi gaaffiif deebii yoo jiraate isatti hin deebi'a. Baay'ee galatooma luba Saamu'eel waan gaarii nu jettanii sa'a keessanirree sirriitti maayii baatanii keessuma keessaa yeroo amma diyaaspooraan tokkummaa uumuu qabna tokko ta'uu qabna jedhutti tokkummaa already Oromiyaa Interface Global Forumii uumtanii hojii hojjechuudhaaf qophaatanii taa'uu keessan uummata keenyaaf ibsuu keessaniif baay'ee galatoomaa kuni abdii guddaadha. Waan gaaffii barbaachisu gara booddeetti kaawwadhaatii waan barbaadan gaafachuu dandeessu baay'ee galatooma. Amma kallattumaan isa xaanutti deemnaa amma taraan kan Sheek Nasir Hamza. Taraan kan keessan. Na dhagaa jirtu. Dr. Kabbada mootiirra jiru yoo ta'e. Isaan hin jiran yoo ta'e isa dhufutti darbe yoggaa isaan dhufan isaanitti deebina. Lachuun isaanii hin jiran Sheek Naasirisi Sheek Abdurrahimiis hin jiran. Oh, okay. Nasir jiru. Ha? Hin jiran yoo ta'e egaa lacha isaanii hin jiran taanaan warri nu dhiyeessanii kanuma jechuudha ka waan itti deebina ka haa ta'u gaama gara gaaffiif deebiitti deemna yeroo qabna gaaffiif deebii yoo qabattanii gara I believe daqiiqaa 15 tokko qabna gaaffii gaafachuu dandeessu gaa kana waa tokko ton jedhiin kan gaaffii otoon fudhatiin fuuldura gaa hundumni keessan dhageessanii kan isaan nu dhiyeessanii gara caalaa baay'ee kan nama gammachiisu hayyoonni keenya amantoota kan gaggeessan luboonni keenya sheekonni keenya wal ta'anii gara fuulduraatti wajjin hojjechuudhaaf rakkina amma Oromoon keessa jirtu nafxanyaan keessuma keessaa Oromoo lafarraa balleessuudhaaf godhaa jiru kanatti wajjiniin tokko ta'anii hojjechuudhaaf qophaa'anii akka jiran nu himaniiru. Durumaatii jalqabee ammarraa amantii walitti buusuudhaan waan isaan gochaa turan tokko tokkoon lafa kaa'aniiru. Kanaaf egaa amma baay'een itti gammadaa tokkoffaa sa'aatii isaaniif kenname keessatti waan barbaachisa ta'e very important pointii lafa nu kaa'aniiru. Egaa waan barbaanne gaafannee itti deebisuun irraa kana caalaatti hubachuun immoo kan keessanii. Amma kana booddee kan manaati gaaffii gaafachuu dandeessu. Namni akka baasee jiraate nama lama argaan jira. Aadde Yeshii fi Profeesar Makuraa argaan jira. Aadde Yeshii itti fufuu dandeessa. Okay. Galatooma warra nan beeknee fi ani Yeshii Tolasaan jedhama. Twin Cities St. Paul keessan jiraadha. Waldaa Kiristiyaanaa Oromoo Lutheran Church naqa. Kaleessa illee gaaffii kana gaafadheera. Duraan dursee fagoo iddoo adda addaa teessanii warra nu dhiyeessitan galatoomaan jedha. Luba bantii baay'eensi kabajaa fagoorraa komitimentiiti gootuu fi yaada kee namni fudhachuu baatullee waa'ee aadaa Oromootiif quuqama Oromootiif qabduuf baay'eensi kabajaa. Ani amantii kiristiyaanaa duukaan bu'aa. Warri koo garuu aadaa koo na barsiisanii na guddisanii tarii umurii kootti waan namni hin beekne
amma ta'e hiriyoottan korran beeka jedheenii abdadhaa silas yeroo waa'ee qaalluu waan adda addaa saamu gaaffii kootti yoon adeeme diinni qaawwa yookiin dadhabina Oromoon qabutti dhimma ba'a. Baay'ee isaa ofirraa faccisneerra. Karaa amantii baay'ee nu lixu, baay'ee nu hubu. Obboloottan keenya amantii kiristaanaa fudhatanii jiranii akka bineensaa jahaadistii, teroristii jedhanii maqaa balleessuu barbaadu. Sobanii kiristaanni Oromoo nu wajjin jira jechuu barbaadu. Warri Tuulamaa nu wajjin jira jechuu barbaadu. Oromoon Shawaa nu wajjin jira jechuu barbaadu. Gaaffii kootti yoon adeeme dhiifama naa godhaa namni lama gatii irraa hafanii fi yaaduma na keessa jiruun ibsachuu barbaadeetanii. Gaaffiin koo kaleessas gaafadheera. Lubi Saamu'eel Irleegaa nama dhiyeenyatti waldaa Ortoodooksii Oromoo dhaabanidha. Baay'ee kan nu gammachiisu. Gaaffiin koo maalinni yeroo kanaan dura dhiphinni kun nutti hammaate as Twin City keessatti xinnoo see waldaa kiristaanaan sosochootee turte. Waldaan kiristaanaa hin kadhatti hin boosii Waaqayyoon hin gaafatti. Ga'ee waldaa kiristaanaa kana duwwaan turre. Wanti lubi guddinaa tumsaa afaan nu barsiisan kana duwwaan turre. Wanti baaroo tumsaa afaan nu barsiisan kana duwwaan turre. Har'a dubartooti kiristaanaa keessumatti dubartooti gadi ba'anii lafa hiriiraatti mul'atan. Kun immoo Oromoon nama amantii Islaamaa, amantii kiristaanaa, amantii waaqeffataa kiristaanni yoo ayinataa meeqa jiraachuu isaa irreezii godhanii akka isaanii Oromoon Islaama duwwaadha jedhanii addaan nu rukutanii warri kiristaanaa nuuma akka maaraatti lakkaa'amu jedhani dhugeessaafii jira. Kanaafuu marii qabna jettaniittu akka waldaa kiristaanaatti waldaa keessatti nu kadhachiisu qofadha moo lubooti hiriirsitanii ba'anii yoollee dhagaan darbannu ta'e ijaajjinee fakkeenya nagaa taanee lubbuun Oromoo tokko Waaqayyotu uume jennee dubbachuu akka dandeenyu maaliif waldaan kiristaanaa keessumaa dubartoota Oromoo waldaa kiristaanaa Oromoo jedhamee dhaabateera maaliif waldaan kiristaanaa Oromoo kiristaana Oromoo hiriirsuu dadhabde attamitti beekta onaan jettanii obboloottan keenya keeppii keewwatanii mataatti guftaa uffatanii gaariitti mul'atu hiriira kamirratti yoo ilaaltan garuu duukaan mul'anne hin jirru. Kanaafuu ga'ee waldaa kiristaanaa maali? Amma yoo naatti irratti hin hojjetamne yoo ta'e honestly natti himtanii kana fudhattanii deemtanii ambareellaa dhaabdan jalatti dubbattanii hojiirra oolchitu. Ana karaa koo baay'ee na dhibee na gubee jira. Jechi koo kuni diiyaaspooraa ilaallata. Obboloottan keenya biyya jiranii kiristaana Islaamaa gabaabaadha dheeraadhaan jedhanii sodaa tokko malee wal duukaa ba'anii amburaayyuun jiraadhaan achiin jiraadhaa asaan jiraadha jedhanii obbolooti durbaa ifaaf ifatti dubbatanii waan itti dhufe fudhatanii jiru. Isa kana yoo waan gootan jira ta'e gaaffiin koo modereetarii keenya luba Dr. Takkaa akka gaariitti ilaallata. Warri kaayyoonaa deebistanii luba Dr. Takkaanii waldaa kiristaanaa Ameerikaa keessa jirtu naannoo biyya lafaarra jirtu Oromoo United Church keessaa qabduun jedha. Deebii kana gadi qabdanii akkanaa deebistanii barbaada. Dhiifama naa godhaa yeroo dheeraa waan hin fudhadheef. Baay'ee galatoomi addee ishii gaaffii nu gaafattee fi egaa itti qophaa'a warri gaaffii kana dhageessaniittu keessuma keessaa miseensoti waldaa hiree isaanii gara caalummoo dubartoota kan jedhudha. Profeesar Makuriyaa. Dr. Dastaa mul'atu ki? Sitti mul'atu waan durmaanan baase quba. Argaan jiru han harka baase amma nama afuri kam keessa amma kanan argu Profeesar Makuriyaa Caalaa Saamsoon Yoosef kana duwwaan arga. Harka baaftee asiin. Duraan durseetan baase. Akka itti ol baasanii Dr. Dastaa akkuma harkaa ol baasan isa jettu. Akkuma laaleen Dastaa. Ati itti fufi. Okay. Gabaabsaa garuu nuu gabaabsaa garuu baay'ee. Nun gabaabsaa. Dr. Teessoo fi obbo Asnaaqaa baay'ee isin galateeffadhaa. Keessaa Oromoo lafarraa balleessuudhaaf godhaa jiru kanatti wajjiniin tokko ta'anii hojjechuudhaaf qophaa'anii akka jiran nu himaniiru. Okay, maaliif baay'ee xinnoo softi taatanii dubbattanii jechaan keessan baay'ee gaariidha.
waan dippiloomaasiitu hojjettanii isinii garuu waan Itoophiyaa keessatti jiru waan Oromoo irra gahaa jiru karaa amantiitinii baay'ee guddaa jira. Yeroo Minilikii qaqqabnee Sisola Mangist, Sisola Qaddaash, Sisola Gabaree Laaraash jedhamee ture. Charchiin waan guddaa hojjechaa jirti. Duula guddaa Abiyyis yookiinis kunis kan qawweedhaan nurratti duulani warri immoo masqalaan qabatanii nurratti duulani baay'eetu jira. Amma fa'a yeroo wayyaanee san yeroo mallassanii wanni investmentii jedhanii nu saamani. Har'a immoo lafti harka jalaan namni hin beeku malee lafti Oromoo baay'ee fudhate. Kenya isinitti hima. Mee Finfinnee Ameerikaa Embaasiitii ba'aa amma Inxooxxoo ga'anitti bakka ja'a wanni itti godhaniitu axiriitti axaranii baandiraatti godhatanii suutuma fudhachaa deemu. Fakkeenya gaara Inxooxxoo hoo buutanii laga Sarbiyaan jedhamu jira, masqalatu jira, fagaatanii lafa duwwaa fudhatanii. Sululta hoo geessan immoo akkas. Caancoo geessan akkas. Obboleeyyan tiyya karaa mogor jiranii isarratti lafa obboleecha kiyyaa xabala dur xaballi akkuma jiru xabala jedhanii burqaa namni xumura isaanii hunda waggaa 200 bishaan waraabbatanii horiittoo baasanii gaafa Gabreelitti buqqa'ee gaafa Maaramiitti akkana ta'e jedhanii dhaqanii ignooraansii warra baadiyyaatitti taphatanii lafa saamaa jiru. Ijuba kiyyaanan arge. Bakkuma hundaa bakkuma jirutu akkanatti lafa saamaa jiru. Namuu isaan hin gaafatu. Namni immoo hin sodaata. Waaqatu wanni godha jedhaa oppooziin godhani. Fakkeenya Caancootti waggaa 10 dura intala barraas jette takka duutee ati qubee tamaarsisaa ati abaa'oodha jedhaniit awwaala dhowwanii gaafa 4 reeffisii tortoree እንደገና taaksii fudhanii Yohaannisitti Finfinnee fidaniitu awwaalan. Bakkuma hundatti kan akkanaa baay'eedha. Ambootti faana yaadadha ture malee taabonni hin galu. Maaliif taabonni hin galle? Qubee kana nurraa dhaabadha. Waan baay'een nurra godhaa jira. Isin xinnoo laaffiftanii dippiloomaasiidhaan dubbattan malee duulli Oromoo irratti banamu xinnaa miti galatoomii kan hojjechuun barbaade. Dr. Dasta unmute of Goda unmute God Dasta. Ifam. Dr. Professor Makura. Yeah, gaaffiin koo gaaffii yeshiiti baay'eensaa isheen gaafatteetti isaa yoo deebisan wayya. Amma dhuma irratti illee kan jedhame tokko waan baay'ee nama yaachisudha. Haa ta'u iyyuu malee luba Saamu'eel faan yoo isaanii keessuma keessaa biyya keessatti sochiin jalqabame karaa ortodoksiidha. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Maaliif waggaa amma kana afaanii Oromoo kan gadi qabamee ture bataskaana keessatti waldaa ortodoksii keessatti afaan Oromoo wanta dhimma itti hin baaneef ture. Karaa warra Pirootestaantii afaan Oromoo dhimma wanta itti ba'amuu fi naannaa sanatti afaan Oromoo amma tokko guddachaa ture. Amma akkas ta'umsaa suni baay'ee nu gammachiisee jira. Waa'ee lafaas ilaalchisee waa'ee biyya keenyatti qabeenya ortodoksii ilaalchisee amma isin ilaaluudhaaf adeemaa jechuudha. Waldaa ortodoksii Oromoo kana. Maaliif qabeenyi biyya sana jiru bataskaana isaanii amma ijaaraa jiran lafa isaan qabataa jiran kana hundumtuu
harka keessanitti deebi'uu danda'a. Uummata Oromootu immoo murteessa. Maalirra jira amma sochiin keessanii kan jedhudha gaaffiin koo. Baay'ee fayyaa ta'a ulfaadhaa qabadhaagaa wanta kanaa wal fakkaata kanuma amma gaafatame wajjiniini kanatti aanee caalaa. Hayyee dhaga'ama. Naga'ama. Tole gaaffiin kun illee paanaalii kanarra isa duraa laallataa. Paanaaliin kunis itti deebisuu danda'a. Waraqaa isin dhiyeessitanii baay'ee galatoomaadha. Nan gabaabsaa. Gaheen waldaa qorannoo Oromoo yookaan Oromoo Studies Association beekumsa oomishuudha. Waggaa 30 darbaniif beekumsa garaagaraa kitaaba maxxansiisuu irratti waan baay'ee hojjete OSA'n jechuudha. Beekumsa oomishuu kana keessatti OSA'n waa'ee amala Habashaadha, waa'ee amala Abisiiniyaadha. Waan baay'ee katabee teessisee ture. Yoo xinnaate waggaa 400 oliif Habashoonni yookaan Abisiiniyaanonni Oromoo jibbaa fi karaa nagaa Oromoo goyyoomsaa mo'aa turan. Oromoo kallattiidhaan itti dhufanii mo'uu waan hin dandeenyeef goyyoomsuu karaa nagaa waan adda addaatti dhufaa akka mo'aa turanii ragaan adda addaa hin jira. Warri OSA kan barreesse keessayyuu jechuudha. Gaaffiin kiyya amalaa fi barsiifata jara kanaa akkamitti dagachuu dandeenye? Keessumaayyuu warri jaarmiyaalee adda addaa hoogganan, warri jaarmiyaalee siyaasaa hoogganan, warri jaarmiyaalee miti siyaasaa hoogganan amantiis dabalatee jechuudha. Akkamitti amala kana irraanfachuu dandeenye? Murteen Oromoon godhu fakkeenyaaf ammam tokko wal dubbisuun OSA fi beekumsa OSA'n oomishuu fi warra siyaasaa gidduu jira. Wal dubbisuun jira. Amma biyya qaroome keessatti murteen tokko yeroo fudhatamu xiinxala irratti hundaa'a, ragaa irratti hundaa'a, ragaa dheeraa irratti hundaa'ee fudhatama jechuudha. Kanarratti mee maaltu deemaa jira? Dafnee irraanfanna fakkaata. Meebii deebis qabaachuu dhiisuu dandeessu. Nu hundumtuu waan nu rakkise ta'uu danda'a. Fuulduraafis wanti kun deebi'ee dhufuu danda'a. Kanuma irratti yaada keessan otoo nuu kennitanii maaliif dafnee dagannaa wal dubbisuu dandeenya isa jedhuuf baay'ee galatooma. Baay'ee galatoomi gaaffii kana gaa. Dhaga'amaan jirtanu Dr. Desta. Mute irra jirtu. Obbo Samsoon Yoosef. Samsoon Yoosef. Dr. Dasta, I think Sheikh Nasir Sene natti fakkaata carraa kennaafi isaaf amma. Akkati? Thank you. Gaarii, okay. Amma gaaffii gara booddeetti deebinaa. Amma Sheek Naasir dhufaniiru kan jedhutu naga'ee. Sheek Naasir baga dhuftanii amma taraan kan keessani. Ulfaadha galatooma hundi keessanuu akkam bultan akkam jirtan kan isaaniif galgala akkam bultan kan isaaniif olmee hagaa olmeen keessan nagee haa ta'u jechaadha. Duraan dursee afoo hayyootaa fi doktorotaa fi piroofeesara jidduutti argameen akka qaama muslimaa bakka buunee dubbatuudhaaf duraan dursee ulfinaa fi kabajaa guddaan dhaggeeffama. Uummata ulfaataa fi kabajamoo hawaasni qabu hayyoota keenya waliin hirmaatu kiyyaaf. Akkanumatti egaa kanuma wanni barbaachisu amantiileen kanuma wanni isiin lallistuu tokko. Gaarii na dhagayaa jirtanii amma? Gaarii.
Duuba barbaachisummaan tokkummaa keenyaa yoom daran yeroo biraa daran akka malee akka barbaachisaa ta'e kuni shakkii hin qabu yeroo ammaa tana keessatti wannummaan diina keenya hirriba dhoowwee diina keenya gartee dhamaasaa jiru yoo jiraate tokkummaadha. Wanni keessattuu jarri amma fayyadamaa jirtu gara gartee akka biyyatti akka Itoophiyaatti kufaatiinsi cabiinsi waan itti argameef deemtee maqaa amantii qabachuu jalqabde jarrini. Clearly and loudly wanni jechuu barbaannu amantiidhaan namni tokko gartee miira keessa seenee maqaa amantiitiin waa balleessaa jiru akka hin jirre kana clearly akka gartee hawaasni beekullee barbaanna. Akkuma yaadattan gaafa gartee George Floyd Minneapolis Minnesota keessatti gaafa poolisaan ajjeefaman George Floyd maqaa isaatiin namoota adii ta'an warroottan gurraacha argaa hin barbaanne naannawa gartee Minneapolis keessatti qabeenya baqattoota biyya kanatti baqatee hojii hojjetee halkanii fi guyyaa waan qabu walirra kaa'ee dukkaana banateen if dandahee community isaallee gargaaraa ture. Gurraacha kana gartee rakkoonni keessa jiru osoo arganii ammallee specifically naannoo gurraachi itti baay'atu naannoo immigrantiin baqataan itti baay'atu ummatoonni maqaa hiriiraatiin jechuudha. Maqaa silaa justice for George Floyd jedhamuun guyyaa adii halkan gurraachaa fi guyyaa adii keessa ummanni adiin akkuma amma nafxanyaa ammaa kanatti gartee jibbaa ummataa qabu. Deemee dukkaana gartee baqattoota naannoo gurraachitti baay'atu keessatti naannoo baqattoonni itti baay'atu keessatti deemanii wanni godhan jechuudha. Sanirraan kan ka'een ni yaadattan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Trump maal jee when the looting start the shooting will start jeeta. When yeroonii fi gartee saamiinsi jalqabu nuti illeen ajjeechaa jalqabnaa jee. This is a very big wrong message. So exactly ummatoonni gartee yeroo ammaan tanaa qabsoo Oromoo tana hijack godhanii gara amantiitti jijjiiruu barbaadan akka nama tokkotti akka nama amantii muslimaa keessatti tajaajila kennutti akka nama Oromootti akka nama sabaatti akka nama dhalataa biyya sanitti wanni isaan godhaa jiran kuni waan qabatama hin qabne namoota gartee fedhan isaan keessaa jiraachuu mala. Yeroo amma gaafa the same example waniin kenneef gaafa George Floyd suni qaamotuma poolisii keessa hojjettu warruma poolisii keessa hojjettu dukkaana nama akkaataa itti cabsan karaa waniin kun qaruuraan kun akkaataa itti cabsan qaba. Iskiilii mataa isaaf danda'e qaba jechuudha. Mataa isaan tuutu cabsee maal bileem godhuu eegalan ummanni gurraachaa kunnoo sababa aara gartee poolisiitiif jecha qabeenya ummataatillee barbadeessaa jiran jechuu maqaa xureessuu barbaadan. Hiriira nagayaa kana jeequmsatti jijjiiruu barbaadan jechuudha. So the same thing addunyaan araan tanaa kana hubannee jirra. Kanaafuu akka nama muslimatti kunoo akkuma gartanitti luba Saamu'eeliin yeroo bareedaa akka gaariitti waliin hojjechaa jirra. Almost amma waggaa takka gahaa jira. Akkasumatti ummata gartee qeesii takka ammoo luboota Minnesotaa jiran waliin nageenya waliin jirra. Hawaasni keenya kan biyyaatilleen yeroonii fi biyyatti bilbilee odeeffannu naannooni gartee karaa Harargee keessattillee karaa Arsii keessattillee ummanni Islaamaatiif Kiristaanaa nageenya waliin jira. Walirraa fuudhee waliin jira. Waliin daldalaa jira. Waliin hojjechaa jira. Kanagaa faashina dabre faashina mootummaan amma duraa ittiin milkaa'uu dadhabe ittiin injifatuu dadhabe namni gartee waan qabatu gizee dhabe waan hin jirre qabata. This is disaster. Kana rakkoon jiru. Kanaafuu tokkummaan keenya yoom kaleessa daran arra irra barbaachisaadha.
ummatoonni amantii islaamaa qabanis ummanni amantii kiristaanaa qabanis miira keessa seenanii waan kana gartee akka bakka itti godhanii waan kana justify akka hin goone jenna. Namoota amantii islaamaa keessa jiru kan badii hojjetu seeraaf akka dhiheessan. Namoota amantii kiristaanaa keessa jiru kan badii hojjetu seeraaf akka dhiheessan. Namoota akkasitti amantii jalatti dahoo godhatee waa balleessu yoomiyyuu hawaasni akka kana ummata akkana ifirraa hubatu, ummata akkana ifirraa beeku. Garuu immoo qarree fi qeerroon isaan amantii islaamaatiif, amantii kiristaanaatiif dhaabbataa jiran yeroo ammaa kana keessatti. Wanni ummanni keenya biyya keenya keessatti dhaabbachaa jiran, dubbachaa jiraniif akkuma walumaan garrutti, akkuma walumaan beenutti mirga dhala ilma namaa kan sarbame. Namni akka Oromootti Oromoo tahee jiraachuu dadhabuu isaati. Namni akka Oromoo tahee bobbahee galuu dadhabuu isaati. Namni akka Oromoo tahee baratee barsiisuu dadhabuu isaati. Namni akka Oromoo tahee siyaasaa keessatti hirmaachuu dadhabuu isaati. Namni akka Oromoo tahee jireenyuma waan ja'ame mirga itti dhabuu isaati. Kanaaf ummanni keenya dubbachaa jira. Kanaaf ummanni keenya dirree irratti bahee mormii isaa dhageessaa jira malee fincilli amma deemaa jiru, qabsoon amma deemaa jirtu amantiidhaan walitti hidhaan qabdu. Osoo sila amantii wali hidhaa qabaatte. Daqiiqaa afur qabdu sheekaa walitti sassaabadhaa daqiiqaa afur qabdu. Galatooma. Kaleessa gaafa gartee ummanni nafxanyaa kan gartee maqaa amantiitiin masaraa mootummaa keessa jiran akka gartee Daani'el Kibrat kaleessa gaafa inni akkamitti ummanni muslimaa naggadaa fi bitaa gurgurtiidhaan dukkaanni isaanii heddummachuudhaan biyya kana keessatti hirmaannaan isaanii gara gartee diinagdeetiin guddachaa jira je'ee uummata irratti olola akkanaa uummata walitti buusuudhaaf godhaa ture jechuudha. Namoota akkanaa Dr. Abiy gaafa Dubaay irratti illee argaman aboo akkamitti nama gartee amantiidhaan waliin nu walitti buusaa jiru, amantiidhaan walitti gartee nu fageessaa jiru. Nama akkana akkamii masaraa mootummaa keessa naqxee gorsaa godhatta. Namni kun nama sirrii miti jennaan bar hojiin isaa suni ani waan akkasii hojjechuu ciisan beeku. Garuu osoo masaraa mootummaa hin seenin dura kana hojjechaa ture ta'uu ni mala. Eega masaraa mootummaa seene waan akkasii hin hojjenne jedhee ragaa ba'ee fi nama akkanaa kana gartee beekamtii kenneef jechuudha. So namoota akkanaa kana seeraaf dhiheessuu dhiisanii siigalee namoota amantiidhaan uummata walitti buusu jiru. Kan gartee akkanaa kana amma warroota gartee mootummaadhaaf bitamee garaadhaaf bitamee maqaa amantiitiin uummata walitti buusu uummata akkanaati kan mootummaan itti xiyyeeffatuu qabu. Uummata gartee namni tokko fakkeenyaaf nama muslimaati haa jedhu. Nama muslimaa tahee yoon dogoggoree arraan tana waa balleesse ka'ee amantii muslimaati miti itti gaafatummaa haa qabu. Ana akka Naasir Anwar Hamzaatti itti gaafatummaa anaatu qaba malee amantiin kiyya kanatti nan ajaju. Amantiin Islaamaa walii galanii walii tahanii nama tokko akka amantii isaatti nama tokko akka gartee saba isaatti ilaali hin jettu. Amantii isaatis kabajjee sabummaa isaatis kabajjee akka nama tokkotti waliin jiraadhu jetti amantiin. Namni kun nama tahee namooma isaatiin kabajamee ulfina namummaa argatee waliin jiraata malee wanni amantiidha onnee namaa keessa jirti. Onnee namaa kana mirgatti qaba namni waan fedhetti amanu. Abaloo akkana amanteeti maaliif gara kiyyan amanne jedhanii amantiin Islaamaa dhiibbaa namatti godhaa waan jedhamu amantiin Islaamaa hin deeggartu. Kanaafuu walitti dhufiinsa keenya kun waan gaariidha. OSA'n waan kana qopheessuu keessaniif hedduu ulfaadha galatoomaa. Hawaasni jala muree beekuu qabu. Uummanni musliimaa kiristaanaa irraa rakkoo hin qabu. Akkasuma uummanni kiristaanaatilleen uummata islaamaa irraa akka rakkoo hin qabne beekna. Uummata zamana dheeraa waliin jiraataa ture. Keessattuu uummanni Oromoo amantii osoo hin jenne Haacaaluun fakkeenyaaf egzaampila guddaa nu ta'a. Waa hedduu nu barsiisee deeme. Uummata gartee amantii isaallee hin tahin uummata Amaaraa mataa isaa jechuudha. Uummatni hundinuu nafxanya Amaarri hundinuu nafxanyaadhaan miti jedhee nu barsiise. Maaliif? Amaara keessa sirna nafxanyaa warra deeggaruutu nafxanyaadha malee Amaarri hundi nafxanyaadhaan miti. Nafxanyummaa jechuun
nama gartee gabrummaa dhaadheessu, nama gartee sabni tokko ol aantummaa haa qabaatu, amantiin tokko ol aantummaa haa qabaatu jedhu. Haacaaluun duba ummata akkasiitillee wahii barsiise gochaan. Gaafa gartee masgiidni moxxatti gartee gubatame, qabeenyi ummata Amaaraa moxxatti gubatame, dinagdeen isaanii barbadaa'e. Qabeenya isarraa Haacaaluun ummanni kun Islaama ta'us, ummanni kun Amaarallee ta'us, nuti sirna isaan deeggara waliin rakkoo qabna malee akka namumatti namummaa isaanirraa rakkoo hin qabnu. Rakkoon isaanii akka hawaasatti akka biyyatti rakkoo teenya jechuudhaan waan qaburraa qabeenya qaburraa gumaacheef jechuudha. Ummata Islaamaa kan Amaara ta'e jechuudha. San Oromollee kan ta'e hin beeku. Oromummaa kana nu barsiisa. Kanaafuu daqiiqaan teenya illee dhumaa jirti. So nuti ammallee ejjennoon teenya ejjennoo Haacaaluuti. Nama tokko amantii isaatiin garaagar baasnee hundi adda ilaalu hin jiru. Nama tokko sabummaa isaatiin gargar baasnee hundi ilaalu. Garuu namni tokko namummaa yoo hasarbu ta'e, namummaa dhala ilma namaa mirga isaa kan miidhu yoo ta'e, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, nu biratti namni sun garaagarummaa hin qabu. Yakka inni hojjeteef itti gaafatamummaa qaba. Amantiin Kiristaanaa nagee lallisti, amantiin Islaamaa nagee lallisti, amantiin Waaqeffataa nagee lallisti, amantummaan nagee hin lallisne amantii akka hin taanetti beekna. Kanaafuu jabaadhaa qeesonni keenyaas, piroofeesoroonni keenyaas, doktoroonni keenyaas kuni barbaachisaadha akka malee yeroo ammaa tana yeroo biraa daran sagaleen teenya akkana walitti dhufuun humni teenya akkanatti walitti dhufuun kana shira mootummaan nurratti xaxaa jiru kana fashalaa jira. Akkasii gaa daqiiqaan tiyya dhumaa jirti naan jaanii aga sagantaa biraatu baay'ee fayyataa ulfaadhaa. Amma gaa yeroon keenya baay'ee deddeemaa jira. Gaaffiin gaafatame gaaffii afurtu jira. Gaarii. Baay'ee gaggabaabsitanii yoo nu deebistan egaa eenyutu akka deebisu tuntu gaaffii isa duraa adda yashiin gaafatte baay'isa gootanii dhageessaniittu kan obbo Taayyee darbee Piroofeesar Makuriyaa dhumarratti caalaatu gaafattee qabattaniittu eenyu itti naafuuf abbanti deebistanii meerlu luba Bantii, luba Saamu'eel, obbo Asnaaqee abbaan barbaaddan deebisuu dandeessu. Mee isa nu ilaallatu isa Protestaantii ilaallatu nu gaafatte yashiini Dr. Takkaallee gaafatte Dr. Takkaan as hin jiru. Garuu nan beeka waan ta'eef hamma tokko waan hin yaala waa'ee lafaa Piroofeesar Makuriyaan gaafatanii luba Saamu'eel Biraanuu deebisaa Ortodoksii ilaallatu waan ta'eef waan habashaa ilaallatu moo walumaa gallees naa qaafaa jennee sin deddeebina mee dafee ariifattee fita. Ila rakkoon jiru akkuma sila obbo Ibsaan jedhani nuyi Oromoo miti jedhani wanti isaan jechuu yaadan isaan peedaagoojii mana barumsaa irratti hojjechaa turan waan ta'eef achirraa kaasanii haasa'u. Namni har'a jirru kuni waan dura ijoollummaa keenyaa ka'ee nu keessa guuteetu shape nu godha kaaraakterii keenya adda ta'uu hin dandeenyu. Aadaa keessatti guddanne, eenyummaa keessatti guddanne kana keessaa ba'uun adagaa. Hamma kanayyuu warra lulluqqatee mental liberation godhatetu hamma tokko cabee keessaa ba'a. Kanaaf wantan jedhu maaliifin kana isiniin jedhaa karaa lama amantiin kiristiyaanaa gaasabata dhiibbaa nurratti godhe nurratti ijoollummaa guddannu. Ijoollummaa keenyaa kaafnee an ortodoksiin ture. Daakun iyyuu ta'eera xinnummaa kootti. Haile Sillaaseen akka waaqa ta'etti nutti himu. Kan maan guddanne dhuguma seenee. Waan hundumaa wanti isaan nutti himan suni mataa keessa nu guutuu. Islaamni immoo akka waan gadhee ta'etti nutti himu. Harka Islaama qabuun hin danda'amu akka jechuufa. Meelaala nama kanaan guddisanii jechuudha. Achi keessaa baasuu fi nama kana nama baay'ee dhuma jecha wanni ta'u qabaa jechuudha. Akka Islaamanni jibbutti akka inni warra mentaalitii Abashaa fudhatutti guddisanii jechuudha. Kun kan Ortodoksiiti. Gara biraa an Protestaantiidha. Achi warra Ortodoksii keessaa baqadheen immoo gara Protestaantii dhufe. Warri Protestaantii kun immoo afaan Oromoo akkuma sila Piroofeesar Mahammad jedhani abbaan gammachiisa afaan Oromoo
hiikee isa qabatanii afaan Oromootiin dhufanii wangeela nu barsiisan. Garuu achi keessa summii fidanii dhufan. Waan dhossuu hin danda'u isaan keessaan hojjedha timeeras waan ta'eef. Maal godhan isinitti fakkaate afaan Oromoo nu barsiisu yeroo dheeraa keessa waan nu qabnu duudhaa Oromoo gadaa Oromoo akka waan gadhee ta'utti mataa keessa nu guutan. Namichi 1954 okay 1928 gara dhiya Oromiyaa dhufe faranjiin Jarmanii tokko ka'e. Onesimos Nasiib kuni jedha Vaasmaan jedhama. Onesimo afaan Jarmaniitiin barreessa. Onesimos Nasiib kuni hiyyeella'uu waaqa Oromoo waaqa Baayibilii wajjin wal qixxeessee jedhe. Akkuma kanatti barreessa afaan isaaniitiin. Garuu waaqi Baaybiliitiif waaqi Oromoo wal qixxee ta'uu hin danda'u. Oromooni samaayiidhaanis waaqa jedhee akka gad xiqqeessu godhe jechuudha. Akka kanaan itti guutanii warri misiyooniidha. Isa kana gaa nama baay'ee baratee tiyooloojii sana gadi fageesseetu bira gaa akka isaan itti hojjetan. Sistemaatikaalii akka inni amantii Oromoo jibbu, duudhaa Oromoo jibbu, gadaa Oromoo jibbu, faranjiin immoo irratti hojjetee jechuudha. Isa duwwaa qofaa miti. Akka inni siyaasa Oromoo keessatti hin hirmaanne siyaasa amantiin adda adda jedhanii aadaaf amantiin adda adda jedhanii gargar baqassanii nu barsiisan. Biyya kanatti immoo faallaa hojjetu kan isaanii waliin qabatanii hojjetu. Achitti wanti dubbataniif asitti wanti dubbatan waan adda addaatii jechuudha waan fe'arge. Kanaafu yoo isa yashiin jette sana obbolooti koo kiristiyaanaa dubartoonni ijoolleen hundinuu kanaaf siyaasa baqatu. Maaliif cubbuu jedhanii itti maniiru. Kanaaf immoo itti gaafatamoonni luboota warra tiyooloojii baranidha. Uummata keenya miti yaa jaran. Warri tiyooloojii barantu ilaa akkamitti jedhanii itti muutu irra ture itti muun barbaadanii isaanuu immoo warrumaa habashaa sanaa wajjin hojjetu. Waan dhusuu barbaachisu miti. Kana waggaa 15 darbe irrattis dubbachaan barreessaan bahe waan ta'eef waan inni godhu. Isaanumtu akka nuyi eenyummaa keenya hin fudhanne hiyyoomsu namicha protestaantii sana isa Amaarinyaan isaa sirrii hin taane Waaqayyo Itoophiyaa jedheetu Baayibilii keessa kaa'e jedhee itti himaa akka kanatti erga guddatee nami maal godhu ijoolleen maal gootu dubartiin dhuguma waan Waaqayyo isa dha'uu fakkaata yoo poolitikaa keessanitti. Kanaaf yaa ishii koo hin beektaa jabaadhu garuu waan gammachuu good news. Wantan gammadu warra akka luba Saamu'eel amma argachuu koo yaan maan akkan eeggadatti himse. Warra akka luba Kamisoodhaa akka isaan eeggadatti himan waa'ee wanni isaanii. Warra akka luba Kennisaa Taayisaafaa ba'aa jiru. Waaqayyo mo'icha nuu kennaa jira. Itti adeemnaa warri qaanisuun jaallatiin dhufuun jedhaa. Fayyaa ta'a. Mentaalitiin Habashaas mentaalitii akka isaan itti yaadanii nu gowwoomsan sanaa yoo jabaannee keessaa baane malee jabaadha. Garuu immoo baanaa nus wal barsiisuu qabna. Kana miti aufkleeruu jedhu afaan Jarmaniitti. Enlightenmentiitti jira OSA kanaaf itti jira. Fayyaa ta'a. Baay'ee galatooma luba Saamu'eelitti nu dabaltu waa'ee lafaa achumaan qabsiiftani. Galatoomaa gaaffii baay'ee ka'ee jira. Keessumattuu amantaa ortodoksii keenyaan wal ilaallatee kan ka'e waan baay'ee egaa jalqabameera waan biyya keessattis lubni balaayifaa phaaphaasonni faa akkasumas amantaa ortodoksii Oromoo abbaa gadaa bakka buusanii sinodoosiin geessanii dubbii kanaa sinodoosiin keessaan ka'anii turani. Isa keessatti waan baay'ee sirraachuu danda'a. Akka Oromootti amantaan Oromoo amantaan ortodoksii akka safuuf aadaa Oromootti akka deemuuf maaliif aadaan kan sabaati. Amantaan wangeelli kan nu kenne amantaadha. Amantaa sana hordofna. Amma rakkoon keessa jiru xuruutti mul'atee jira. Gaaffiidhaan Dr. Obsaanis kan kaasanii jiru yeroo ammaa afaan walitti dhufuudhaan keessumattuu duraan dursee biyya keessatti amma waan egaa Hacaaluu wareegame booda duraan dursee Amaaraa fi Guraageetti dhumee jira namni dhumee jira jechaa turanii poolisii naannoo Oromiyaatiif galatan galshaal tokko kanarratti immoo xuruudhumatti baase kunoo kan du'e qe'ee isaarratti 116
Oromoodha jedheetu baase achuma irratti jechuudha. Oromoon qeesaa irratti immoo du'ee amma kana Amaaraa 46 du'ee jedhanii duuti hundumaa nu gaddisiiseera. Manca'uun qabeenyaa baay'isee nu gaddisiisee jira. Ta'uun qabu namni yaada isaa yaadaan ibsateetiyyuu mormee biyya guddisa malee ajjechaanii fidhaan yoomiyyuu biyya balleessa malee biyya hin ijaaru. Ta'uu hin qabu ture. Haa ta'u malee garuu wanti kan Oromoon harkaan qabatee jiru akka inni harkaa bittinnaa'utti ammas wanti hojjetamaa jiru. Maqaa xureessuun kan deemaa jiru. Qeesonni ammas illee jedhanii jiru. Phaaphaasonni illee ilaa Phaaphaasii Sinodoosii keessaa gara 86 jira. Oromoon 8 hin guutanu kan achi keessa jiran. Walii wajjin ta'anii waliin murteessu. Amma Sinodoosiin kunuu Sinodoosii hafuura Waaqayyootu geessisaa saba hundumaa waliin ilaalaa wal qixxee ilaalaa isa jedhuyyuu gaaffii guddaa keessa galee abbootiin Oromoo isa gaaffii abbaan gadaa fi amantoonni kiristaanaatti geessan atattamaan nu deebisaa jennaan akka maabara 300 walitti qabanii maabaroota nu jedhanii jeequmsa uumnaa hin ta'u kun ta'uu hin malu maaloo jedhaniitiyyuu Sinodoosii Phaaphaasota halkanii guyyaa hojjechuudhaan akka inni afaan keessanii lallabneerra isa jedhu duwwaa deebisanii malee ammallee gaaffii Oromoo kana keessatti akka amantaa Ortodoksiitti seera amantaa malee seera amantaa fakkeessisanii wanti deemaa jiran waan baay'ee jira. Alaabaa isa durii kana bataskaanarraa kaa'uudha jalqabee waa amantaa Ortodoksii wajjin kan wal qabatu hin jiru. Isa dhugaa walitti himna. Abonni samiirraa gadi bu'ee jedhamee inni iddoo adda addaatti lafa Oromoo qabachaa deeman kunis hin ta'u. Garuu suni kiristaana amma kana jira lafa waaqeffannu barbaannaa yoo jedhe musliimas yoo ta'e adeemsa qaba uummata adeemsa sanaan adeemsa lafa bulchiisaa sanaan gaafatanii qaama ilaallaturraa argachuun hin barbaachisaa namni na waaqeffadhaa lafaan dhabee lafan itti waaqeffadhuun ijaarradha yoo jedhe. Haa ta'u malee karaa biraadhaan immoo naannoo Oromiyaa keessatti akkuma argitan Finfinnee kana keessatti amantaa Ortodoksii kan hordofan Oromoonni eessumattuu dhaqanii qiddaasee illee qaddasiisuu hin danda'an. Cherchoota gara 126 akkana jira naannoo Finfinnee keessa. Iddoodhuma tokkollee afaan Oromootiin kan tajaajilu sarviisii kan kennullee hin jiru. Ilaala. Kuni maa inni akkamitti deemama naannoo Oromiyaa keessatti ummata tajaajilamoo cherchiin Ortodoksii keenya saba keenya tajaajilamoo saba keenyatti tajaajilamaa jira. Kun sirrii miti sirraachuu qabaa dhugaa sofnaa jedhamee abbootiin Phaaphaasonnis lallaboonnis ammuma dandeenya hundumti keenya gaafachaatu jirraa jechuudha. Kun immoo harkifatee egaa waan eeggatu qaba. Gaaffiin kun dirqa boodatti deebi'aa jarri kun ittiin fufanuu asuma achi jennee afaan qabnee deebisnaa isinii ilaalaa jirra jenneetiyyuu lafa harkisiifannaan ni jedhamu. Egaa waan baay'ee of keessaa qaba. Akkuma sila jettan baay'ee ka'ee guyyaa ayyaanaa kun guyyaa ayyaanaati guyyaa akkanaan hojjetamu jedhamee guyyaan 30 akka guyyaa ayyaanaa fakkaachisiisamee kan bataskaan hin jenne kan matsaaf qiddusiin hin jenne waan baay'ee keessa galee kan jiru kunfaa murtii kan argatu yoo akka naannoo Oromiyaatti abbootii aadaaf safuu Oromoo beekanuun Phaaphaasotaan walii galamee diyaaqonootaan lubootaan yoo waliin hojjetame kun hiika argachuu danda'a. Kana malee garuu ammas maaltu jira? Seerri amantaa hundumtuu eegamuu qaba kan musliimaas kan waaqeffannaas hundumtuu. Haa ta'u malee garuu inni amma amantaadhaan walitti buusuudhaaf deemamu sun waan hunda biyyaafis kan hin tolle jarri siyaasaa amma biyya bulchaa jiranus illee yeroodhaaf itti fayyadamu ta'a yoo fayyade malee biyyaafis hin fayyadu. Aangoo mootummaa aangoo waaqayyoo miti yeroo baay'ee keessatti. Sa'aatii fixneerra. Tole egaa kan afaanis kan tole egaa asuma irratti naabbisash. Baay'ee fayyaa ta'a amma kana booddee obbo Snaaqee daqiiqaa 2 waan dubbattan qabdu wayini Sheek Naaser. Ufumaaf daqiiqaan tokkoyyuu nagaa maalan jala sararuu barbaada obboleeyyan kiyya akka gaariitti deebisanii jiru. Keessattuu naannoo hawaasni musliima fi kiristaanaa waaqeffataa sirriitti wal keessa makamee jiru naannoo Arsii Baalee kana fa'aatti yeroo ammaa kana hawaasa keenya walitti buusuudhaaf karaa amantiitiin waan hin goone hin qabu mootummaan. Kanarratti uummanni keenya dammaquu qaba. Faloon isaa wal keessa makamuu sani. Faloon isaa gaafii obboleettiin teenya reef kaafte sun biyya alaatti ta'u sun biyya keessatti illee uummata keenya gorsuun baay'ee barbaachisaa. Kiristaannis Islaamnis
waaqeffataanis yoo hiriiranis yoo fincilanis yoo waan godhan mara wajjin dhaabbachuun shakkii san dhaamsaa kana qeerroon keenyallee irratti hojjechuu qaba. Wal keessa makaa ta'uun shakkii sodaa san dhaamsan jedha galatooma. Baay'ee galatooma. Sheek Naasir daqiiqaa tokko isiniin kenna yoo waan hafe xinnootti dabaltan. Waan bareedaadha yaada bareedaadha. Nita daqiiqaan takka nutti xiqqaattus maal goona gaa jireenyatu kana ta'e. Waan goonu dhugumatti beetanii yeroo dheeraa dubbachaan tureni. Laal Dr. Abiy yeroo garii kiristaana fakkaata, yeroo garii muslima fakkaata, yeroo garii waaqeffataa fakkaata, yeroo garii Amaara fakkaata, yeroo garii Oromoo fakkaata. Ani siluma waanuma isaatu na dhibeeyyuu beektaa. Namni waan isaa tokko qabatee amantii hundaa fi saba hunda akkuma inni isatti silaa simate bareedana fakkaata. Garuu tokko maal, you know, it is very disaster. Suni duraan dursee. Lammaffaa wanni inni muslimaa godhe tokko illee hin jiru. Wanni ani jala muree isinii hubachuu si barbaadu. Yeroo ammaan tana majlisa Itoophiyaa keessatti qaamni silaa muslimaa bakka bu'u namni 11 ka achi taa'u jiru 8 Amaara, 3 keessaa tokkotu Oromoo. Mee ilaala biyya parsantiin 52 keessatti muslimni Amaara daran ummanni muslimaa parsantii 52 ummata Amaaraa caala. Ummanni muslimaa kan Oromoo jechuudha. Ummanni Oromoo kan muslimaa parsantii 52 Amaara Islaamaa baay'ina sanirra caala. Amaarri muslimaa lakkoofsi isaa 10 dhaggeeffadha. Parsantiin isaa. Namni fayyaa qabu, namni aqliin sammuun isaa nagee qabdu akkamitti majority fudhee minority godhee minority fudhee majority godha jechuudha. How the majority will rule the akkamitti minority will rule the majorities. This is insane. It's unbelievable. Walqixxummaan hin jirtu. Maal godhan hiriira bahaa ture muslimni aboo mootummaan amantii keessaa nagee harka nu haa fudhatu. Walaba tahee mootummaan nama gartee hawaasni muslimaa nuu taha hayyuudha beekaadha. Nuun deema tokkummaa ummata Itoophiyaa, Oromoo, Amaaraa, Somaalee, Guraagee, Silxee, Kiristaana, Muslima, waaqeffataa tokkummaa ummata akkasii bilchiinsa irratti warra nuun deemuu danda'u. Warra ol aantummaa gosa tokkoo fi ganda tokkootii fi amantii tokkoo hin lallisne. Walqixxummaa lallisu, tokkummaa lallisu, biyya kana gabbisu, biyya kana gartee biyya kana duratti oofu ummata akkasii haa filatu ummanni. Mandara isaa keessatti, naannoo isaa keessatti, kutaa isaa keessatti, zoonii isaa keessatti, deen akka federaalatti haa ol baafatu. Ja'anii walii galan. Maal godhan fuudhanii? Jaruma kaleessa nafxanyaa muslima ifiin jettu ol aantummaa nafxanyummaadhaa lallistu fuudhanii majlisa keessa nuu kaa'an jechuudha. Maal godhan gaafa kaan aboo jarana adeemsi isin deemaa jirtan kun adeemsa amantiidhaan wal faalleessu. Adeemsa gartee sekularizimii illee wal faalleessu. Egaa erganiiru. Adoo. Maaltu ta'e ifa nu raawwadha dafaa ta'e nakki ni achitti muutiin goonatti fakkaata. Okay. Hijack nu godhanii seebar jarri. Xumuradhaatiin finna. Rakkoon kuni rakkoon amma luba Saamu'eel Jaan rakkoo muslima keessatti argamaa jiru. Ummanni muslimaa Oromoo yoo ta'e hoggansa keessatti hirmaannaan argatu. Nuti fedhii qabaannee osoo hin taane maaliif hoggayyuu gabbinaa teenya maaliif shufeera ta'uu dadhabne nuti? Shufeera ta'uudhaaf nuti makiinaa ofuun beenu biyya gaggeessuu hin dandeenyu waan ja'u kaasna hoggayyuu. Lakkii mee dhaabbadhaa jaaniituma fuudhanii nama gartee kaleessa mootummaa Itoophiyaa waliin amata 40 fi ol ummata keenya heesisaa, ajjeesisaa, ummata keenya aangoo akka ittiin arganne godhaa ture ummatuma akkasii fuudhanii nama 8 nama tokko qofa Sheek Jeelaanii jaaniin akka yeroo gargariini miskiinticha tokko dhufeetti deema. Nama san Oromoo afaan callisuuf qofa keessa kaa'an jechuudha. Kanaafuu rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu tun waan akkanaati ji'an daqiiqaa 2 keessatti kama isinaa kan ittiin dubbadhee fixuu danda'u. Kuni inumaa na danfiseewu. Rakkinan qabu. Isin keessan kuni dhukkuba nakkaasii malee. Yeroo dhaan qabaanne. Kanaafuu
Uliif yoo gootan akka sheekii fi akka qeesii qofatti osoo hin taane akka nama gartee waan deemaa jiru riisarchi godhee rakkoo biyya keessa jiru furmaataa waliin rakkoo waliin wal cinaa qabnee dubbannutti akkasitti hireen hookanna maaliif akkuma gartee akkanuma fakkeeffachuun barbaannu nuti uummati musliimaa qeesiin sun waliin jira kun uummata tokko faaktii irratti dhugaa walitti haasa'uu danda'uu qabna. Dhugaa walitti inni uummata keenya dhugaa irratti bobbaasuu danda'uu qabna. Shira mootummaan nurratti hojjetaa jiru. Mootummaan amantii keessatti namoota seera isaanii osoo hin taane namoota fedhii fi dantaa isaaniif deeggaru qofa sheeka jedhaniin namoota dhugaatti himu chaalenjii isaan godhu sirrii miti jedhuun hidhaa buusan jechuudha. Amma sheekootii biraa hedduutu hidhaa jira kan isin qoon qabne kan mootummaan kun hidhaa jiru. Kanaafuu sun akkasii akkuma gartan amma naannoo masgiida gartee dhiyoo tana masgiida muslimaaf dachii kanneen jaan. Dachii Oromiyaa guutuu nurraa fudhataniiti masgiida tokko nu sossobuu barbaadan kunoo muslimaaf waa godhu jirra. Kanaa ol uummanni hayyoomuu qaba. Ani wanni uummata kiyyaaf dhaamu jira. Oromoo dhaggeeffadha. Muslima ta'e kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e. Beetaskaana tokko si ijaaranii masgiida tokko si kennanii biyya guutuu sirraa handurfatanii kunoo waa si gooni jechuu maal jechuudha. Kuni diktaatarrii gizeenii fi si handurfachuu barbaadu. Gizeenii fi if jala si kottoonfatu barbaadu. Akka adurreetii fi akka sareetti foon sii kenneeti si qabata. Foon xiqqaadhaan hin bitamin adeero. Fedhii fi dantaa keetiin damooza inni sii kennuun hin bitamin. Kanaafuu mataa ol qabadha. Oromoon hayyuudha. Qaruuteedha. Fagootti waa laaltan. Jecha ja'amu maaliif ja'amee beektan? Waan hin ja'amin maaliif namni kun calliseedha nama hubatu Oromoon. Kanaafuu mirga keessan irratti falmadha. Duutan du'a ulfinaan duutan. Jiraattan ulfinaan jiraattan. Kana hubadha. Ani namni mirgaaf du'atti hin beekuan. Du'aan nama gartee callisaa namaati. Nama mirgaaf hin dubbanne. Nama gartee gabroomee gabrummaa irratti duutu du'aa namaati malee namni osoo mirga isaatiif falmatu. Osoo kabajaa uummata muslimaa, kabajaa uummata kiristaanaa, kabajaa sabaa sablammootaatiif mirgi dhala ilma namaa kabajamu namni jee du'e wallahi ulfina irratti du'e. Kaayyoo dhuga irratti du'e. Kana hubadhaa. Kanaafuu please jabaadhaa isin hin jennagaa. Daqiiqaa narraa dhumte nageenya jiraadha. Galatooma dhugaa dubbachuuf otoo baay'ee dabalee isinii kenneen jaalladha. Garuu sa'aan keenya dhumeera anumattuu kanayyuutti dabalee amma dhumarratti egaa baay'een itti gammada. Hundumni keessan garmalee baay'een sin galateeffadha. Baay'ee galatooma. Warri gaaffii gaafattanis particularly adda ishiin gaaffii isheen gaafatte baay'ee gaaffii gaariidha. Deebi'eerasi. Hopefully akkuma nutti manii luba Samuel amantoota Oromiyaa Interface Global Forum kan jedhu dhaabnee jirra jedhaniiru achi keessatti gaaffii gaafatamaa ture kana deemmitii keessa akka isaan falatti barbaadan abdii guddaan qaba. Baay'ee natti gammannaa. Lammaffaa sagantaan kun sagantaa haaraa natti fakkaata. Akkas osaarratti dhiyaachuunsaa iddoo kaanittirree itti fufee akka dhiyaatu. Maaliif human resource yoo fudhanne uummanni keenya baay'een amantii Oromoon qabdu sadan kana keessa sadan miti arfan jechuu dandeenya. Han kiristaanaa, ortodoksii afaan Oromoo fi han protestaantii, musliimaa kan waaqeffannaa kana keessa namni keenya baay'een achidha jira. Waan baay'ee yeroo ammatti tokkummaa jennee iyyaa jirru kanatti karaa keessan kan dhufu garmalee barbaachisaadha, murteessaadha. Baay'ee galatooma. Anirree baay'een isinitti gammadee wanta irraa si wajjiniin fudhadhee isin gaggeessuu koo fi egaa gaaffii tokko tafe natti fakkaata. Gaaffii caalaan gaafatee isa warri OSA deebisuu danda'u ta'a. Ani amma booddee fixadheera gara pirezidaantii tan deebisa Dr. Beenya sii deebiseera. Galatoomi Dr. Dastaa warri amantoota keenya waan kaaftan hedduu bishaataadha, hedduu guutuudha. Garuu mi'aawu hundumaa otuma mi'aawu qadaadu jedhanii kanaafuu qadaaddanneet yeroo biraatti deebina angootan hundumaafuu galatooma. Wanta kana waan haasoftan kan bakka hundumaatti babal'isaa tokkummaan keenya walii wajjin haasa'uu wal mari'achuu keessa jira. Kan jajjabaatee itti fufuunti jira. Amma sagantaa biraatti darbuuf jirra. Profeesar
gulummaatu cheerii godha keynote speaker keenya nu barsiisuuf ka'aa jiru. Kanaafuu Dr. Professor Gulummaa as ba'i hankeeti carraa nama. Tole galatoome Dr. Beenyaa hin jalqabu nagaa ka panelii sattaanu kana. I believe Professor Daniel seenee jira. Yoo seentee jirte ta'e Professor Daniel maayikii kee qopheeffadhu already ta'e. So hin jalqabna hundi keessanuu ammas yaadachiisuudhumaa fi nama dubbatu irraa kana fi warri kan maayikii keessan hadaraa keessan cufaa maaliifi messaging yookaan immoo private conversation akkas irratti dhaga'amu isin barbaadanii nuti isin barbaannu, so please do that or cooperate. All right, okay, I will introduce our keynote speaker, Dr. Daniel Ayana. I briefly introduced him yesterday, believing that he's in the audience, but we found out he was not able to join us yesterday. We apologize for the miscommunication that we did yesterday. He was unable to join us yesterday, but today he's in, I believe. All right, okay, I'll just briefly repeat what I said yesterday in his absence. Those of you who have been here yesterday, please bear with me. Dr. Daniel Ayana is Professor of History and Director of the Graduate Program at Youngstown State University in Ohio. Dr. Daniel received his PhD from University of Illinois, Urbana-Champaign, and he had over the last 2 decades, almost 3 decades now, he has been teaching at Youngstown State University. Earlier, he did his undergraduate and master's at Addis Ababa University, where he had also taught for some years before coming over here to the United States. Professor Daniel had published articles and book chapters, and, book reviews. He is an active participant of the Oromo Studies conferences, performed a number of duties for the association, leading committees, ad hoc committees, and a number of others. And he's also active participant in other conferences in African Studies Association annual conferences, a World History Conference. So without taking much of his time at this moment, I would like to call upon Professor Daniel Ayana to give his keynote speech. Thank you. Thank you all, and thank you, Daniel. The mic is yours. Please open your mic. Your mic is not open. You hear me now? Yes, yes, I hear you. I believe everybody hears you. Go ahead. Okay, thank you very much for your generous introduction. Jirtu. I start with this word, Jirtu. It is very important phrase or word. When Hachalu said Jirtu, it is not just a simple word. I start with Hachalu because he has been in our mind, in our hearts, since that brutal assassination. So when he said Jirtu, he spaced time. Time spacing is referred to as a temporal modernity.
So when he said Jirtu, probably he went back to 2013 or 14, and then up to that particular moment, he was spacing time. And so his expression is deep, and it comes from what is called cognitive revolution. After saying Jirtu, he turned to social geography, and then he referred to the different sections of the Oromo, Borona, Tulama, Macha, Arsi. And then later on, he said Ijolewi Abako. He moved to political geography. And so I start with this Jirtu. Jirtu is part of those concepts that belong to cognitive, deep cognitive change. When Hachalu says Jirtu, he is expressing that in Oromo, time is linear, time is abstract, time is independent of human society, time is independent of human existence. That is what he was expressing. Now, if I count Hachalu's genealogy through his grandfathers up to 12 generations, they will say exactly that. Why do I count 12 generations? Because it was about 1730, 1720 that in Western Europe, somebody by the name Charles Lois Montesquieu came up with this notion. He changed the thinking about history. So with this, I introduce my presentation. So my first presentation will be the conceptual part. What does cognitive revolution mean? What does thinking in numbers mean? Then I move to cold societies, hot societies, and then later on I'll turn to a brief history, but a long commentary on the Oromo history. So when I say thinking by numbers, one of the standard approach for fathers, grandfathers in Oromo was to teach them to count their forefathers up to 8 generations, 9 generations, 10 generations, or 12, 15. This is called thinking in time. This is called expressing ideas in numbers. Behind these numbers lie individual biographies. Behind the individual biographies lie the particular groups in Oromo society belonging to particular age grades and their participation in society. So from the beginning, we see that for Oromo, time is independent and abstract, and it is linear. Later, I'll come to the cyclical time. Now, the first to introduce this notion of time was a French anthropologist, Lévi-Strauss, who founded structural anthropology. He divided human groups into hot societies and cold societies. Cold societies are pre-industrial, pre-modern. For them, time is cyclical. The present is built on the past. Every generation recreates the past in order to identify the future. The other groups, hot societies, these are modern, capitalist. Time is abstract, time is linear for them, time is progressive, time is reversible. The direction of time moves forward. Time is measurable, time is quantifiable. Hot societies look to the past only as a point of reference to make adjustments. However, he says, by the time of Enlightenment, time had to be rearranged in order to benefit the majority, to break from the shackles of the past, from feudalism, patriarchy,
superstition to bring democracy, rule of law, rule by majority. As you can see from here, Levi-Strauss's theory runs into a problem because he thinks that time is only abstract for capitalist societies. He did not include many historic societies. If you pick for the Oromo or the Maya or India, you find out that his theory does not work. So there are societies, pre-capitalists, that have abstract time, that consider time as linear, that consider time as independent of human being. There are pre-capitalist societies that use numbers to measure time. And so that is the problem. And so I move to the next person, John Assmann, a German intellectual historian. He critiqued Claude Levi-Strauss's idea, and he said, cold and hot is an option of cultural memory. It is not a division of society. He took the example of his own Germany. Germany under Hitler, regardless of the technology, was a cold society. And it is cold because people fear police, security. They don't talk. It is cold because today Germans are uncomfortable about the period of Hitler. And then he said, hot is the moment when societies remember their history, when they articulate their history. Then he picked ancient Egypt as one of the cold societies. He picked period of Judaism, ancient Israel. He looked at what is called axial revolution, which is another form of cognitive revolution. By the way, I shall come to this too later on because we also share something with this. So under dictatorship, authoritarian, totalitarian rule, it is a cold society. Hot society is learning from the past to ensure to move towards peace, humanity. So looking forward is for renewal to make peace. John Assmann's theorizing was broadly stated in order to include ancient Athenian Greece and many other societies. In fact, today, the consideration of time as abstract is in its own right an independent study. So that's why he went back to include Athenians, because the Athenians said during trial, you have to give time for the trial. If you cut short, then it is not justice. That's what it is. By limiting a trial time, justice will not be served. In fact, if you go back to our own history, if there is no disagreement, they say dubbin habulu, dubbin habultu. This is in order to take time, in order to reach a consensus. So currently the research is going back in time in ancient history and see written documents, whether the common person can space time, whether he can say, I reached from point A to point B in how many days or how many nights, or by units of measurement. So because this has become an important achievement. So for John Assmann, a technology of right is not a causative to cultural change. Writing played a subordinate role. In all cases, social, political, economic factors played a primary role in bringing cultural change. And so this is what is referred to here as an introduction. And so before I go fast, I want to make a general statement. Today,
all social scientists, natural scientists believe that humans have a common core of rationality. For instance, the first is induction. Induction means, for instance, simbirral kanii yoo sitti fincooftee dhukkuba hin fayyine qabamtaa jedhama. This is induction. One incident takes you to a conclusion. The second is deduction. Multiple events, then you reach a conclusion. The third is analogy. You compare 2, 3, and then out of that, if 2 events overlap, then you make conclusion. So only racists do not adopt this. Otherwise, every researcher adopts this common core of rationality. Now, what is now coming under exception is that thinking about the past, thinking in number, is not a universal given. It is an intellectual creation of a particular moment in history of a particular society. When a society, a community understand its history, remember its history, looks at history in a segmented, numericalized way, then that society becomes closer to its history, understand its history. And so this is part of the introduction. And so the book that I use as my departure point is Paul Kozmin, Time and Its Adversaries, a Harvard faculty, published in 2018. He says, an accounting of time's passage by an accumulating, irreversible, and predictable number is a major achievement in human history. It began in 4th century BC. Probably many others will come and challenge him about this later on. So he says temporal technology. Temporal technology is a mental map. When a mental map exists in society, measures and reorders time, predicts time, that is a cognitive revolution. It leads to numericalized, segmented past. That leads, simplifies to the awareness of one's history. And so now, the background for this is Montesquieu, which I said 12 generations ago. What had happened was, once Montesquieu achieved this idea, historians went back and analyzed Herodotus, the founder of European history. They said he did not question uniqueness of events or sequence of events because they were not numbered. The other is Thucydides. He did not make distinctions between events, or he simply combined recurrent events and tried to link events to gods. This is from Zachary Schiffman. He says that ancient and medieval Europeans did not differentiate between the past and the present because they conceived the presence of multiple pasts. Christian writers combined multiple pasts and included them into a single temporal space. The past is fall, and then Augustine comes and says, with resurrection, there came the time of forgiveness. And so then Renaissance intellectuals came and said, living past is supposed to be the time of Greek and Roman time. But then the French Enlightenment, the time of Enlightenment, the time of Montesquieu said, no, we do not know this. The best way is critical inquiry. It was at this time that the time has to be measured between historical past and the non-historical past. So
mathematical dimension of thought becomes important 12 generations ago. 12 generations ago, that's why I counted Hachalu's genealogy backwards and said his great-great-grandfathers have this thinking in number. So number thinking led to the birth of the past. When individuals perceive themselves differently, when individuals perceive themselves by saying that A was born 10 years earlier than B, that is very significant because A and B are going to be separated as individuals, and then they are going to be placed in historical events. That is why it is significant. And so with this, I move to the Gada system. One of the most important achievements in Oromo history is the establishment, the evolution, or the invention of the Gada system. Probably the background to this is the movement of the Oromo from one part to another, because today researchers say movement from place to place served humanity very well. It created landscapes and skyscapes, that means looking at the sky, at the stars, at the measure of, at the point of, at the means of expanding human imagination. So that led to the underlying understanding of social and physical space. And so with these, actually one of the earlier point I mentioned is that the Jews said God is in heaven, and therefore our laws come from God, and so justice is derived from this law. So the idea of linking justice to God's law is considered an axial revolution or a cognitive revolution. So when you come to our case, it is a bit different. I start with the astronomy. Asmarov and Marco Bassi now agree on the importance of astronomy in Gada calendar. Behind that astronomy stands A, looking at the stars, and then B, figuring out the numbers, the days. And this is mathematics. This is thinking in number. This is thinking in number. And then for the Oromo, both are, some of them are farmers, some of them are pastoralists. The idea of the rainy season matching the months, the dry season matching the months, because in lunar months they do not match. That brings the notion of the solar year. So Marco and Asmarom agree that the Oromo were intercalating days and using both lunar and solar calendar, but now they are basically fixing it on solar calendar. And this is a very important achievement, because it's not simply looking at the stars, it is also fixing the numbers, the number of days that are linked to that, and then figuring out the number of days that each year should have, the number of days that each month should have. So this is one very important key feature of cognitive revolution. I hope some of you had read the letter, the revised book by Esmeralda. There he cites Marcia Asher. Marcia Asher writes, mathematics elsewhere. Up to now, mathematics is somebody that something or discipline that belongs to the West. Marcia brings the Oromo into the picture here with mathematics. She looks at how mathematical models stand behind the Gada system. All of you say this is a time of the ballet, gamme didiko, gamme gurgudda, kusa, rabadika, rabadori, yuba. Behind all these stand mathematics. These are mathematical formulas.
Then you move to 8, number 8, every 8-year election, and then the 8 goes to 5, and then 40 years, and then the 40 goes to 9 times 360 years. These are mathematical models. And then when 360 years comes, I'll go back once again to Montesquieu. Montesquieu says that the maximum number that a political system can run efficiently is only about 300, 350, 360 years. Beyond that, there will be internal decay and contradiction. He arrived at this by studying many ancient constitutions around the world. And so for us, this has been the issue too. Most of you have heard about number 9. The number 9 refers to these 40 years, 9 times, bringing Jatama. Jatama means when the system itself ends up being internally corrupted. One of the interesting things about this history is if you look at the last 360 years, the Raga, the Hayu from Borana were using the concept 9 many times. They were actually identifying that there are external events prompting the importance of change and reformation. So up to now, we are locked in this reforming system. So before I go to my next section, I would like to pick one concept, the concept of Lallaba. One of the connections between the Gada, the change, the transfers of power is the concept of Lallaba. The concept of Lallaba has been translated into sermon. Arab historians translate it into oratory. But I think the concept of Lallaba has a deeper meaning. Oratory is about public performance. It is about that particular moment. But the concept of Lallaba has many aspects. The first one is the legal aspect. It is pertaining to exposition of old law provisions and making analysis, speech about that law, why that law should be revised. The second aspect is reminding the earlier law codes, and so you have these long Lallaba or speech. The third is a summary of all those laws. So this is one aspect. The second is about the public issue. When an issue has to be presented in public in Gada assemblies, you have an exposition, speeches being made, and these speeches are A, to remind the public, or B, to reach an agreement. Here, there is a word I like, which I heard very recently. It is called Gabisu. One thing that I realized during the last 20 years from reading, writing, listening to our Hayu is that they have this thesis, antithesis approach. They rarely move out into synthesis because the synthesis is about the opposite person. What you find in this Lallaba is about the triangulation. Triangulation is the bringing together of all the different positions from the floor and then articulating from the podium so that it reflects all the ideas that were presented. The other aspect of Lallaba is the ethical responsibility. One is the campaign style,
self-promotion, about one's biography, about one's ancestors' performance. The other is the ethical responsibility, not just a simple public performance. Here we find Bourdieu's notion of transferring responsibility to the speaker or to the specialist. In modern democracy, the listeners, the audience listens to the speech makers, and then when the issue basically is covered by someone, then they delegate that person as somebody who represents them. So Bourdieu's notion of delegating is basically represented in the triangulated speech or lullaby. So the triangulated speech or lullaby captures different ideas. It is not a thesis or antithesis approach. It is not about winning debate. It is this speech or speech system that was copied or waraabame fuudhamee galaba biyyatti galamee ittiin akka seeraatti ittiin bulamaa ture jechuudha. So this is the part that leads to the theoretical aspect. The number syncing part is the transfer of the elections at regular intervals, the age grades being transferred, being promoted by numbers, and these are number thinking. That number thinking is inclusive because it includes the biographical side too. The important part is that seenaan kan individualities. Events belongs to the society, Oromo society. Seenaa belongs to the individual. The collective individuality becomes the collective history through the events, participation in that event, and the role the event make one's history part of that society. So what we've seen in the past is that individuals deciding their own biography on their own aspect, but not linking it to the idea from bottom up, which is essentially the approach for the Oromo. So I now move to a brief history of the Oromo. Earlier, some of you were touching upon it. The central idea that I bring here is that Oromo did not move from the south. They were partly pushed from the north to the south. They partly moved from the north to the south. The best starting point for me is Carlo Conti Rossini. Before Carlo Conti Rossini, there is an Italian named Ernesto Schiaparelli. Ernesto Schiaparelli deciphered hieroglyphics, and then he listed the names of groups of people living in northwestern corner parts of eastern Sudan some 3,000 years ago. Around 1915, 1916, Carlo Conti Rossini reads this, and then he says the following: I dare not say that the Western Highland of Abyssinia is connected by the Kushites with the Nile Valley. Or I dare not say that the Western Highland of Abyssinia and the Nile Valley is connected by the Kushites. And what he subsequently did was edit out as much as he can recognize Oromo-looking names, Cushitic-looking names, and then replacing them with Arabic-sounding names. And then he said, anybody who is using the word Irem
to link it to the Oromo, he should not be considered as a serious scholar. He basically warned anyone who would use this. Anyway, what he did was he excluded Irem or Ilim or Ilmorma, and then the others moved from northwest corner into the highland. So what is behind this? Northeast Africa, from Egypt to what is today Ethiopia, are interconnected by river valleys, the Nile River, the Takaze River, the Gash River, the Satit River. The Old Kingdom, according to Egyptian history, from 2613 BC to 2181 BC. Around 2181, this kingdom collapsed because of very serious famine. Recent research revealed a serious drought that led to famine in Egypt. Then additional research in Lake Tana showed the levels of Lake Tana went very, very low, and because of shortage of rain. What we see from here is a very serious drought impacting this region. The highlands of what we call Oromia, Ethiopia, as far as East Africa, and then as far as Egypt. And one of the irony of this is that the places around Kassala today, Barentu, Satit, this is based on recent research, archaeological research. This became or remained basically wet season for more than 6,000 years. So during this drought, population from the Middle Nile, from our area, gathered in these northwest corner. Part of Eastern Sudan is now desert, but at that moment, because of the wet season, it provided a shelter for large number of population. So the drought in Egypt extended for a long time, but the wet condition in the northwest corner went for a very long time. It is in this long period that we find some dramatic movements. In 1493, an Egyptian female pharaoh sent an expedition, commercial expedition, to what they called Punt. The commercial expedition was to buy cinnamon, aromatic goods, live leopard, gold. So when they returned, the Egyptians depicted pictorially in one of the temples 3 groups of people: Punt, Irem, and NMY. NMY has not yet been identified. And so Punt and Irem were brown-skinned, and MY was dark-skinned. From Irem, the Egyptians bought gold, leopard. From Punt, cinnamon, aromatic goods. So during the 19th century, the location of Punt was debated until very recently. This archaeological discovery located Punt 5 kilometers from Kassala at a place called Mahal Taglinos. Egyptian researchers named Irem just about 20 miles north of 20 kilometers north of this Mahal Taglinos. Ancient Irem is Oromo today. So archaeologists detected the emergence of drought in this area. The drought in this area started to settle around
100 BC. But there was something that happened between 1493 and 600 BC. By about 600 BC, there is this Egyptian statement which says, Bantiyu is their name, Punti is their city. Banti is an Oromo name, you know, Iu means one of Banti. So Banti is most likely what is today referred to Barentu. The other recent discovery is the term Biyapunt. Biyapunt is now being debated. The first meaning is mine of Punt. The second is the spectacular land of Punt. The third is a place name or a person's name, Biya as a personal name in ancient Egyptian. So this is being debated among Egyptologists, but the most important part is that the list of Irem alternative names are Aromi, and from these, what we find is the desiccation setting in from 100 BC onward, and so people moving to the highlands, to the south, and also some groups moving back to the Nile. And so around the Nile, what you find is the rise of Cushitic kingdoms. So I will not bother you with that. So one of the key evidence for us is that the Oromo started moving from these areas to the south. It's not just Oromo, the Agao, the Mughal, the Shat started moving south because of the drought in that area. And also others moved to highlands. And so written records, earlier Dr. Gurama was mentioning about using the existing sources. By using the existing sources, we can establish Oromo presence in the north, not only in the north, also moving southwards. So one of the sources is Madile, known as Matite in Greek sources, in Roman sources, Madad in Nubian sources. These Madile moved southwards, and then they also moved and subsequently recognized as the ancestors of the Borana. And so Oromo moved from north to south, and they were present in this region for a very long time. The presence of the Oromo in the Horn of Africa is only preceded by the Wata, known as the Twa in Central Africa. The Wata are the first humans who left Africa and inhabited the world. This is from a genetic evidence. So based on genetic evidence, based on written Egyptian and even Aksumite and then later Ethiopian sources, we can establish our history being in this region, in the present region. Coming back to the Gada, in a newly translated Adulis inscription, dated probably to be 1st or 2nd century BC, we find assembly center for the Madile. Assembly center is nothing but the Gada center. And so based on this, we can push back the formation of the written sources for Gada to 1st century BC. However, we have our own internal mathematical approximation. Do you wear one at the grocery store?
Absolutely not. Deaths. Far less. 4,521. Total cases, 301,000. Last week in Florida, we had Hospitalizations 70. increasing, 19,334. 54 hospital ICUs have reached capacity in Florida. Another 40 hospitals show that ICUs are at 10% or less availability. Well, let me remind And you. you say you're doing fine? We're the nation's third largest state. So out of the 70,000 new cases we had last week, we had about 100 more people go to the hospital. That is a extremely small number when you're looking at the fact that we have 21.5 million people. Certainly not the sort of numbers that would drive people to shut down the economy. Sir, you're the mandate masks and epicenter these of a sort global things. pandemic, and you can't even admit that? That's actually a false assessment entirely. And I don't even know what you mean by epicenter. The whole world's dealing with this issue right now. There's going to be a lot of cases in places of high population. Florida has 21.5 million people. Cases are going up. Everybody knew they were going to go up. When you open an economy, cases go up. Does that mean higher risk? Absolutely not. We have a very robust privacy clause here in the state of Florida in our state constitution, and it's supposed to protect all sorts of private information and liberty when it comes to a person. And we think it really violates this clause because this is something government's never done before. We've never had government tell you what you have to do with your own face. This is truly a novel move for government, and we think that it violates the bodily and facial autonomy sort of implied parts of the Florida privacy clause. You said you don't wear a mask in a grocery store. Why No. would you not wear a mask in a grocery store? What is it that is a problem with the mask To for repeat my you? point, if you're basically keeping a social distance from people, you're not getting too close, you're fine. You don't need to wear a mask on top of that. That's not true. Do you know anyone who's died from COVID? I'm aware of people who have. No one very close or on a first-name Who- basis who? with me have died. Who are you aware of who has died? Because I'm a state representative, I hear about the names of the people in my community who died, and sometimes people do know them. That I And know. it's proven that masks save lives. Wouldn't you want to see their lives saved? I think the importance of masks, there is some importance to masks. I think that the media has grossly exaggerated their effectiveness in certain circumstances to the point where people literally think if they have a mask, they're not going to get COVID, when it's just a drop in the bucket in terms of precautions you can take. The media, it's sad the that media it's is been repeating. The exaggerated. media is repeating what public health experts are saying. I mean, just to be clear, you're not a doctor and you're not a public health expert, right? Well, don't forget that just 2 months ago, Are these you? Are public you? health experts. Well, let me say this. 2 months ago, these exact same public experts. You're that not. I'll you just answer are it for you, but go on. Citing with authority said, do not wear masks. What do you say about that? What do I say? I say that at the time they said they were protecting healthcare workers, and I say there's been a lot of discussion about that initial recommendation, as there should be, Representative. But that's not mutually exclusive with what you are saying here. Yeah, no, hey, listen, the CDC is going to recommend a whole lot of things. People should take those things with great interest, but they should not make those things something that if you don't listen to, you're going to be punished in the eyes of the government. You're actually going to be sent to jail, arrested, hit with civil fines. That's really what the lawsuits revolve around, the role of government. Okay, and just to point out, so far in your cases, we're monitoring one loss at this point of a county that disagrees with you. You are not a doctor. You're not a scientist, Anthony Sabatini. Thank you for coming on.
Henry Cavill is apparently not one to mince words. In a recent interview with Men's Health, the actor and erstwhile Superman was asked about the 3 films in which he filled out Kal-El's famous cape. In responding, he admitted to feeling exactly like the rest of us do about Justice League. The DC movie universe has been on a roll for the last couple years or so. 2017's Wonder Woman was a critical and box office hit, and more recently, last year's Aquaman and this year's Joker have both cleared the $1 billion mark of the worldwide box office while satisfying the fandom. Prior to their successes, though, the road was quite a bit rockier, and that rocky stretch included the entirety of Cavill's tenure as Big Blue. So far, anyway. 2013's Man of Steel led off the franchise, and while it performed respectively, it divided fans, many of whom were unprepared for writer David S. Goyer and director Zack Snyder's exceedingly dark vision of the last son of Krypton's tale. That flick was followed by 2016's Batman vs. Superman: Dawn of Justice, a film which probably should have broken every box office record in existence due to its pairing of the 2 comic book icons on screen for the first time. The flick did clear $870 million globally, but critics were generally not impressed, and it divided audiences even more sharply. Industry observers noted that the failure of a movie with both Batman and Superman in its title to make over $1 billion was troubling. 2016's Suicide Squad, which endured a mid-production course correction aimed at injecting a bit more levity, continued the trend of earning respectable box office numbers while getting mostly trashed by critics. And then came 2017's Justice League. Oh boy. He's back. The team-up film reunited Ben Affleck's Batman and Gal Gadot's Wonder Woman with Cavill's Superman, and also introduced Jason Momoa's Aquaman, Ezra Miller's The Flash, and Ray Fisher's Cyborg. Despite production troubles, it was a film that should have had DC fans over the moon with excitement. It did not. Justice League struggled to a $677 million worldwide gross, the worst performance for a DC movie universe film thus far. And for the reason why, look no further than Cavill's assessment of his 3 outings as Supes. On Man of Steel, he said, "A great starting point. If I were to go back, I don't think I'd change anything." On Dawn of Justice, he opined, "Very much a Batman movie, and I think that Realm of Darkness is great for a Batman movie." Finally, on Justice League, he admitted that, quote, "It didn't work." There's no denying that Justice League indeed didn't work, although things may have turned out differently had Snyder not handed over the reins to Joss Whedon following a family tragedy. By all accounts, the film turned in by Whedon was a very, very different one from that which would have been fielded by Snyder. So much so that in recent years since Justice League's release, fans have been lobbying hard for studio Warner Brothers to release Snyder's cut of the film, which the director has said would need only a few CGI tweaks to complete. He is hoping. A man I knew used to say that hope is like your car keys. Easy to lose, but if you dig around, it's usually close by. The movie's failure, though, has contributed to the public perception that Cavill may indeed be done playing Superman. His Dawn of Justice co-star Affleck has hung up Batman's cape and Cal for good, making way for a different, younger iteration of the Caped Crusader to be portrayed by Robert Pattinson in writer-director Matt Reeves' forthcoming The Batman. While no comparable Superman project has yet been announced, it seems like just a matter of time before Big Blue gets a reboot treatment as well. The perception that Cavill is through was further bolstered by his non-cameo at the end of this year's Shazam, in which Supes showed up to have a bite of lunch with the titular hero, and was portrayed by a stand-in, shown only from the neck down. For the record, though, Cavill only failed to reprise his role because of scheduling conflicts with Mission Impossible Fallout. And to hear the star tell it, he may not be as dumb as Superman as everyone seems to think he is. The actor said, "The cape is still in the closet, it's still mine. I'm not just going to sit quietly in the dark as all this stuff is going on. I've not given up the role. There's a lot I have to give for Superman yet. A lot of storytelling to do. A lot of real, true depth to the honesty of the character I want to get into. I want to reflect the comic books. That's important to me. There's a lot of justice to be done for Superman." That is far, far more than Cavill has had to say on the subject in the last couple of years. If we're being honest, we've always felt like his version of Supes got the short end of the stick, and his obvious sense of ownership over the role has us pretty much convinced that he should be given a chance to flesh out the character in a way that his previous appearances didn't quite allow for. So, does Cavill have an actual status for us on the future of his version of Superman? According to Cavill, quote, "The status is, you'll see." The Crusades were a pretty violent time for Europe and the Middle East. Tragically, though, the violence isn't the only thing that would kill you if you lived during that era. Here's why you would never survive the Crusades.
Let's say you embark on the First Crusade in 1096. The Pope has promised that if you die in combat, all your sins will be forgiven and you'll go to heaven. If you're a knight, that's very convenient because you also fight in non-holy wars, which are considered sinful. Plus, if you don't fight, you'll be branded a coward. If you're a peasant, you're worried about going to hell not for who you fight, but for what you eat. According to National Geographic, famine ravaged France before the Crusades, killing thousands of peasants. Many of those peasants resorted to cannibalism as they embarked on an unorganized crusade that was easily defeated by Turkish forces. A second, more successful group of crusaders also struggled with hunger. As the Telegraph explained, 4,500 knights were joined by 35,000 people fleeing famine and poverty without weapons or even shoes. It would take 3 years to reach Jerusalem, and if you didn't die on the way, you still had to scrounge for food. According to eyewitness accounts, Crusader cannibalism was so rampant that they were seen placing body parts on spits out in the open. Summer in the Holy Land was hell during the Crusades. According to the World of the Crusades, a daily life encyclopedia, the normal heat of the season was made worse by the medieval warm period that scorched the area from about 950 to 1250. That time span covers the 1st through 6th Crusades and part of the 7th. Along with the heat wave came lethal thirst that killed many crusaders along the way. And even if you could manage to find water, your enemies might take it before you could. Perhaps the best example of weaponized dehydration occurred in 1187, when the Sultan Saladin defeated King Guy in the Battle of Hattin. Saladin lured Guy's army away from a water source that gave the king a distinct advantage. The Crusaders withered in the sun, and Saladin's troops cranked up the heat. Guy's incredibly thirsty men couldn't fight back effectively. Saladin went on to retake Jerusalem from Christian control, setting the stage for the Third Crusade. Stifling heat turned the Holy Land into a dry, blistering hellscape in the summer for much of the Crusades. However, winter was often just as bad. Men and women alike died from exposure to snow, ice, days of heavy rain, vicious wind, and lethal hail. Because of the mountainous terrain, torrents of water would wash away men and animals. When Richard the Lionheart's army traveled to Ascalon during the Third Crusade, they braved downpours, hailstorms, and floods. All that water ruined food rations, and crusaders sank into soaked ground. If you traveled by sea, you might avoid the mud, but the Mediterranean Sea was just as dangerous. Crusaders traveling by boat risked sinking in a massive storm or having their ship smashed against rocks. If you managed to get to the Crusades without dying along the way, and you didn't die in battle, then the doctor tending to your wounds might kill you. After all, the Crusades took place during the Middle Ages, when medicine was still very crude. This was a time when infant mortality was sky high. Mothers consistently died during childbirth, and doctors treated mental illness through barbaric methods. Battlefield medicine was especially rough. According to NBC News, a doctor at a Crusader hospital once amputated a fighter's leg because of a small infected wound. That patient died. Doctors had it rough too. A paper published by the National Center for Biotechnology Information recounted how one crusading nobleman wouldn't let doctors make potions for fear that he'd be poisoned. This kind of fear led to doctors being executed for simply trying to practice medicine. The word scurvy often evokes images of seafaring pirates turning into scurvy knaves, but severe vitamin C deficiency could also affect crusaders. Vitamin C is easy to get for us, thanks to all the citrus we have in easy reach. Medieval people living through the Crusades didn't have that luxury. As author Andrew Holt explained, Crusaders were largely meat eaters, in part because medieval knights thought of meat as something that made them strong. So how bad did scurvy get? It killed 1/6 of the French army during the Fifth Crusade. According to the book Plagues and Boxes, Crusaders laying siege to the Egyptian port of Damietta in 1218 suffered everything from severe pain in their feet to swollen gums to loose teeth and blackened shins. One of the defining diseases of the Crusades was dysentery, which is basically parasite-induced super diarrhea. That illness killed King John and countless soldiers across history's wars. Crusaders may have contracted dysentery by drinking water tainted with human waste. Perhaps the most famous case of the disease happened in the Seventh Crusade.
when dysentery devastated much of Louis IX's army and afflicted Louis himself. In the spring of 1138, the Syrian city of Aleppo faced a siege. In the fall, after that siege was abandoned, it faced something far worse. In October of that year, a massive earthquake reduced parts of the city to rubble. According to Britannica.com, the quake leveled the citadel, killing hundreds. It also wrecked surrounding towns, destroying a Crusader fortress and a Muslim fort. An estimated 230,000 people died in the disaster. Earthquakes were a bigger problem during the time of the Crusades than you might think. In addition to dealing with dehydration, starvation, sickness, or arrows to the spleen, you also had to worry about the ground shaking beneath your feet. According to the book Medicine in the Crusades, more than a dozen earthquakes may have occurred in the era of the Frankish Crusader states, which were situated along the Dead Sea Fault system. Another powerful quake rocked Antioch in 1115, collapsing walls and scaring people so much that some of them jumped off buildings. During medieval times, crimes usually had cruel punishments. Depending on what crimes you committed, you could be boiled, stoned, impaled, beheaded, roasted, or killed in some other awful way. A Gizmodo article pointed out that protections for accused criminals basically didn't exist, and using brutal torture to force confessions was encouraged. Unfortunately for everyone living back then, the Crusades made all of this worse. According to the Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, Christians associated homosexuality with Islam, and homosexuals could be burned at the stake in the time of the Crusades. The Crusades also fostered animosity toward Jews, heretics, lepers, the poor, and moneylenders. In 1275, King Edward I of England established the Statute of Jewry, which plunged Jews into poverty. In 1290, Edward exiled 3,000 Jews, some of which died after a ship's captain left them to drown on a sandbank. Even if you're not a Christian, you might assume that being one would generally align you with the Crusaders. The truth is that all depends on what brand of Christianity you believe. After all, the Crusades took place before the Protestant Reformation paved the way for non-Catholic Christians to thrive. Depending on what stage of the Crusades you lived in, deviating from the Catholic Church's teachings might have gotten you killed. According to Britannica.com, the 12th century saw a large expansion in what Crusaders aimed to achieve. Instead of focusing only on the Holy Land, they also set their sights on souls in Europe. Christians who didn't strictly adhere to Roman Catholicism were considered a threat that was possibly more dangerous than Muslims, because they represented a threat from within. In France, tensions over religion culminated in the Albigensian Crusade, which saw the Catholic faction of the north declare war on the Cathari in the south. The Cathari had unorthodox beliefs, so Crusaders slaughtered them by the thousands and burned them on giant pyres. Catholics living in southern France became collateral damage in this slaughter. The Albigensian Crusade also laid the groundwork for the Spanish Inquisition that would come later. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. If you were Jewish during the Crusades, many Christian warriors considered you just as much an enemy as the Muslims they planned to fight. The Jewish Virtual Library explained that Christians viewed Jews as murderers of Christ, and some used the Crusades as an opportunity to get revenge. This was especially true of the First and Third Crusades. And during the People's Crusade of 1096, a band of peasants led by a monk named Peter the Hermit murdered hundreds of Jews. Meanwhile, Muslims clashed with both Christians and other Muslims. If you happened to be a member of the Ismaili Muslim minority, you were liable to get massacred by the ruling Sunni establishment. The strife between factions also bled into the Crusades. After the Muslim ruler of Damascus massacred 6,000 Ismailis, the Ismaili leader in Syria surrendered a city to Crusader King Baldwin II in return for protection. If you're going to live during the Crusades, it's probably best to be an iconic king or a legendary warrior. This was the era of King Richard I, Saladin, the Knights Templar, and the Ismaili assassins who inspired the Assassin's Creed games, after all. Perhaps being legendary would even help you survive, sort of like the main character in a movie. Well, King Baldwin IV was also legendary, but he had leprosy and died before the age of 25. Many of the other legends didn't do so well either. Richard the Lionheart of the Third Crusade faced deadly storms and the even deadlier Saladin.
I am not those men. I am Salahuddin. King Richard died warring with his former co-crusader, King Philip II. While overseeing a siege, Richard caught a crossbow bolt to the arm and died from a wound infection. Meanwhile, Saladin, the great sultan, brilliant architect of the Battle of Hattin and conqueror of Jerusalem, likely died of typhoid fever. The stealthy Nizari Ismailis changed history by assassinating Conrad of Montferrat before he could be crowned king of Jerusalem. But they were destroyed by the Mongols in the 1250s. And the Knights Templar? They were skilled bankers and ferocious fighters, but after losing the last Crusader stronghold in 1291, they also lost favor with King Philip IV, who owed them money. Philip tortured Templars and burned dozens of them at the stake for made-up crimes. War is always hell, even when a pope proposes it. It is also the most obvious thing that could kill you during the Crusades. What might not be obvious is just how violent warfare could be. When Crusader forces finally captured Jerusalem in 1099, they massacred just about everyone inside. According to the New York Times, men, women, and children were killed. There was apparently so much blood flowing in the streets that it was ankle deep. Jews, who defended the city alongside their Muslim neighbors, were locked in their synagogue, which was set on fire. And if you happen to live in the Byzantine capital of Constantinople during the Fourth Crusade, there's a good chance you'd be slaughtered, not by Muslims, but by the Crusaders who were supposed to be your allies. According to the Ancient History Encyclopedia, deep distrust and religious tensions between Holy Roman and Byzantine empires led Crusaders to sack Constantinople, looting and murdering as they went. The bloodshed was so intense that it was said the blood flowed through the streets of the city like a river for days. With holy wars like that, you wouldn't need an actual hell to punish you for your sins. You'd already be living in hell, and probably dying in it.
When you don't see people like you, it feels like you the only person in the world that's like that. I really thought I was the only one out here with that condition until I found chastity. I was like, wow, there's somebody that shares the same experience as me. And I was like, I have to find her. We are about 2 minutes away. Hey! Two Live crew, come down here with me to Houston. The Two Live crew consists of my sisters, one of my best friends. Please don't think I'm a diva. She really is. She really is. She gets her hair done. Ooh, I'm shiny. Lord, put me on the grill. Fry me. We have come from Arlington, Texas to meet Miss Jaleesa. Both of us were featured on Born Different. We have these amazing features, and I haven't met her formally, but I follow her on social media. I thought that I was the only person in the world that was born like me. So I'm excited to meet her. Woo! That was a dramatic moment. Like a full red. Full red. Full red on my face, please. When you don't see people like you, it feels like you the only person in the world that's like that. I have not talked to Jaleesa. It's kind of like the night before meeting, you know, like when you get married, you just kind of not talk to each other. Yeah. We're going to see Jaleesa. I'm super excited. We've been talking. You know what? You're like one of those kindergarten kids. They gotta sing everything they say. We are about 2 minutes away. Like a, you know, hey. Hey! Oh my God! I thought I'd get some things. Come on in. How long y'all been together? 13, 14, 16, 18, 20. What? 14 years. Yeah. 14. That's I've been together with her for girl. Get on. Get off of me. Oh. Get off of me. Get off of me. That's how long we've been doing this thing called Life Friday. We're here. Chastity and Queen J. I really loved y'all's story. I was like, oh my God, like I had to go find you. I'm Chastity. I'm from Arlington, Texas. I am 32 years old. Hi, my name is Jaleesa Austin. I'm from Houston, Texas. I am 31 years old. This is so old. I am 3'4.5". Born without hands. Growing up, I used to tell people that my condition was having no upper extremities. I really thought I was the only one out here with that condition until I found chastity. You have more toes than me. I'm jealous. I was like, I can't be the only person on this whole earth missing arms. Where are they at? I have my family, you have your friends, but you really, it's moments where you need somebody like you, because we have our own struggle that they really cannot identify with. It's crazy how similar our stories are. Overall, I was able to write, I was able to feed myself, I was able to take myself to the restroom, I was able to bathe myself. There were things I was doing that people who were very normal and considered quote unquote, this is my quote normal, that I was doing. So I didn't feel that. Most of the questions I get is basically, how do you eat? How do you write? Who take you to the restroom? How do you bathe? Who do your hair? Who puts on your makeup? I prefer for a kid to come up to me and say, hey lady, what's up? Where your hands at? Why are you so little like me? And we can have a conversation. My condition hasn't affected nothing in my life. As short as I am, I'm very, you're going to know I'm coming through the door because my voice is loud. So it haven't affected my life. Nobody ever made me feel different. And, you know, and if they did, I used to say, boo, what you looking at? And then go on by my day. I'll walk out the door and I feel like I'm Beyonce. Hello.
don't diss my ability is really important to me. I don't call it disability because a disability by term is something that restricts you from doing something else. It restricts you from getting from A to B. And I've made it A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P. I love that photo of you. Thank you, girl. I think that people in wheelchairs feel like they can't be beautiful or desirable or they don't have or confident, sexy, period. It's a lot of people that's not able to be themselves because they're scared of the world. They're scared of what the world's going to think of them. I saw Jaleesa's story. I was so emotional about it. I'm low-key getting emotional now because I thought that I was like, wow, there's somebody that like shares the same experience as me. I didn't get that growing up. I just saw somebody who was super confident and super positive like myself. And I was like, I have to find her the power to impact, change people's lives. A lot of people don't get that. You got your hands, you got your legs, but what are you doing with it? Are you changing lives? And we're able to do that. I just want to say, don't be scared of being who you are. Don't be scared of the world. The future holds for me and Chastity friendship. We're friends forever. Facts. This was racial malpractice that took Amber. We lost someone very, very, very important to us. Amber was the light to everyone's life. Her energy was just amazing. She was just so loving, so caring. During the height of the COVID-19 pandemic, Amber Isaac lost her life while giving birth to her son. The fact that she never got to meet him really tears me apart. Bruce McIntyre says his partner faced neglect at the Montefiore Medical Center in the Bronx. This would not have happened if Amber was white. If Amber was white, she would still be here today. She would still be here. According to McIntyre, red flags started to appear during Isaac's second trimester when she couldn't get an in-person appointment due to the pandemic. In March, she was just getting like Zoom conferences, telehealth. They gave her a blood pressure monitor. She wasn't being seen that whole month. Amber's calling, reaching out, hey, I need the results back from the blood work. You know, the baby's due date is close. Nobody's reaching back out to us. When Isaac received her test results, she learned that her platelet levels were dangerously low and was rushed to the hospital for an emergency C-section. Doctors learned Isaac had HELLP syndrome, a serious condition that affects the blood and liver. Days before going to the hospital, Isaac sent her final tweet, "Can't wait to write a tell-all about my experience during my last 2 trimesters dealing with incompetent doctors at Montefiore." I said my goodbyes to Amber. I couldn't hug her, couldn't kiss her. I just had to try to talk her through it because she was scared, she was nervous. That was the last time I saw her. The last thing she had me doing was talking and singing to her stomach. That's what I did every night. At age 26, Amber Isaac died during the C-section with no family members around her. Amber Rose Isaac, such a sad story because of all the things that we know could go wrong did. She advocated for herself and she still lost her life. These fractures in our healthcare system, this dismissing of Black women, of women in general, is causing death. Their symptoms not being listened to, being turned away, not being evaluated, not being taken seriously. Those small choices can be deadly for Black birthing people. According to the CDC, Black women are about 3 times more likely to die of pregnancy-related causes than white women. About 60% of pregnancy-related deaths are preventable. Really, our entire healthcare system has to be revamped so that we make sure that people like Amber Rose Isaac are seen and valued, especially as we move to more telemedicine and not in-person health, because that's here to stay. We need to ensure that we look at Amber Rose Isaac's case as an opportunity of learning of what we really need to do differently.
In a statement, the Montefiore Medical Center said 94% of our deliveries are minority mothers, and Montefiore's maternal mortality rate of 0.01% is lower than both New York City and national averages. Any maternal death is a tragedy. I used to sing to him and everything, play the piano for him and Amber while he was in her womb, and he always heard music, right? Yeah, he always heard music. In honor of Isaac, McIntyre started the Save a Rose Foundation to raise awareness about the racial inequality Black women face during pregnancy. Amber was very big on her community. With Save a Rose, I want to do like a lot of community engagement. I'm working with Birth from the Earth. Right now, we just put together a scholarship program that offsets the costs of insurance premiums. So whatever insurance doesn't cover, this program covers, and that's in Amber's honor. We have to lead by example. You know, we have to fight for what's right. So that's all of the morals that I want Elias growing up with. I want him to carry that out throughout his lifetime. Everything that we're doing, I want him to be able to continue. Be happy. Autism in Girls, Part 1. When doctors were studying autism, they only studied males. This makes it harder for anyone else to be diagnosed because everything is based off the male brain. This sucks. Girls usually end up showing different traits than guys do, which is why it can take us years to get diagnosed. I was 15 when I got diagnosed, and that's considered early for a girl. I have a guy friend who's autistic, and he was 2 when he got diagnosed. A main reason as to why girls are so late to get diagnosed is because we are particularly good at one thing that guys are not so good at when it comes to autism. And this is something we call masking. Masking is basically just being like a really good actor. It's where you take traits that everyone else is showing and start portraying them as yourself. It's like a lot of copying going on. But in your mind, you don't think you're copying. You think that this is normal and everyone feels the same way that you do. You basically feel like an alien, and you're really good at hiding that, which is why I don't seem autistic. Autism in Girls, Part 2. This one's kind of about autism in general, but I feel like a lot of them are, but a lot of it is just like my opinion because I am a girl. Get high functioning and low functioning out of your vocabulary. It doesn't help anybody. I know you might think that like saying like, oh, you're high functioning is a compliment. It's not a compliment. It's actually like a reminder that I'm just masking, and it's so hard. Masking is the most exhausting thing in the world. It's my New Year's resolution actually to not mask. That means showing my autistic traits and not, you know, pretending like I'm someone I'm not and just being more myself. High functioning is basically a label that you can use to be like, oh, your autism doesn't affect me that much. But I'll tell you, everyone you think is high functioning is greatly affected by their autism. Autism's already hard. Masking is harder. It's just like a little microaggression that is really, it sucks, okay? There's no such thing as high functioning and low functioning. We're all just autistic. Common traits for girls that have autism. Now, a lot of the following pertain to me. A lot of them also don't pertain to me, okay? And this is totally broad because everyone's different, okay? Remember that. A lot of people, when they think of autism, think of like less social, not super good in social situations. In a lot of girls, and why it's so hard for us to get diagnosed, it's the complete opposite. I am overly social. I give way too much eye contact. I'm really good in social situations. It's also very common for girls with autism to have other mental disabilities or mental disorders as well. I have 7. Yummy! And one of the main ones is OCD. All of these mental illnesses stem from having autism, but OCD, anxiety, and depression are very, very common, especially in girls. Just the feeling that the world needs rules for you to understand it. That's why a lot of autism special interests include things like anatomy, the human body, psychology, just figuring out how the world works. It's our way to figure out how to live in it. Oh, his hair. What happened to his hair? Oh, I don't know. His head is gone.
Oh, his hair. Look at his hair. It wasn't too long ago that if you were building or upgrading a PC, you had to fork over some handsome cash for a copy of Windows. If you didn't, you either couldn't get a legal copy at all, or your operating system would simply stop working after 30 days. But today, Microsoft lets people use it completely for free. Even though they officially ended their program to let people with legal copies of Windows 7 or 8 upgrade to Windows 10 for free, many users have reported the free upgrade still works. And on top of that, even if you just download Windows 10 from Microsoft's website and you don't pay for a key, the OS will still work just fine. I mean, sure, you get that annoying activate Windows watermark. You can't change the system color scheme, and it's a little trickier to pick your wallpaper. But other than that, you get the same features as you would had you paid all that money. And there's still even a loophole that allows you to upgrade pirated versions of Windows 8 to Windows 10. So why is Microsoft suddenly giving out one of the most popular products like candy? Well, it definitely isn't out of the goodness of their hearts. You see, historically speaking, people were often rather slow to upgrade to new editions of Windows. There were exceptions, such as the long lines we saw when Windows 95 was first released and the hype around Windows XP. But for much of the 2000s, people simply put off expensive upgrades. No wonder then that Microsoft decided it was much more important to get people onto Windows 10 rather than squeezing every dollar they could out of them up front, especially as Microsoft views Windows 10 as its last version of Windows and plans to update it regularly instead of releasing an entirely new edition every year or two. Okay, but then how is Microsoft making money off of Windows then? Well, although it is giving out tons of free software, far more people are using computers today than they did when Windows 95 was taking over the world. So Microsoft is kind of monetizing in a similar way to game developers who use a free-to-play model. Think about it. Microsoft heavily pushes apps from the virtual Microsoft Store, accessible from the Windows desktop, where, similar to the Google Play Store and the Apple App Store, Microsoft gets a cut of every app purchase made. Additionally, Microsoft is trying to get people into their whole ecosystem, rather than just having them use the OS. For example, let's say you're using Windows 10 for your desktop PC and you decide to leverage Microsoft's built-in OneDrive cloud storage solution. Although you get a certain amount of storage for free, Microsoft tries to sell users more. So then when it's time for you to buy a tablet, for example, the idea is that you'd be more likely to buy a Microsoft Surface and use OneDrive seamlessly on it rather than choose, say, an iPad. There are other subtle ways that Microsoft keeps the cash coming in too. If you search with the search bar near the bottom of your screen, it uses Microsoft's Bing search engine, which helps bolster its market share and make it more appealing to advertisers. And Microsoft also serves ads inside of Windows 10, especially for its own products, such as Office 365 subscriptions if you need more functionality than what the free Office apps provide. And Microsoft still does make money from selling licenses, of course. OEMs that make pre-built computers and larger organizations that want to deploy Windows on many computers, they still pay for copies. And of course, home PC builders are still shelling out money too to get rid of that annoying watermark. But overall, it looks like this freemium Windows model is here to stay. I just hope Clippy-themed loot boxes don't become a thing.
FreshBooks is the small business accounting software that's custom built for how you want to work. FreshBooks is a simple way to be more productive, more organized, and to get paid faster. With FreshBooks, you can create and send professional-looking invoices in less than 30 seconds. You can set up online payments with just a couple of clicks to get paid up to 4 days faster. You can see when your client has seen your invoice to put an end to the guessing games, and you can take the whole experience with you on the go with their fully featured apps for iOS and Android. For an unrestricted 30-day free trial, just go to freshbooks.com/techquickie and enter TechQuickie in the How Did You Hear About Us section. So thanks for watching, guys. If you like this video, be sure to subscribe, give us a thumbs up, and hit us up in the comments section with your own suggestions for videos that we should cover in the future. In 1985, it only took 4 words to rocket Dolph Lundgren to international stardom. I must break you. As Soviet punching machine Ivan Drago, the towering antagonist of Rocky IV, Lundgren made a serious impression. In the years since, it's been revealed that he only got into movies on a lark, as his master's degree in chemical engineering probably would have opened up employment options for him in a different field. Fortunately, Hollywood has been pretty good to the kickboxing chemist. And if you've ever wondered whatever happened to Dolph, you may be surprised to know that he never really went away. And that thanks to an old friend, his profile may soon be higher than ever. Direct to video. After his Rocky IV success, Lundgren found himself with no shortage of offers. He starred in 1987's notoriously ramshackle Masters of the Universe as He-Man, and was the first big-screen incarnation of Marvel's Punisher in 1989. But after 95, the big-screen offers seemed to dry up, and Lundgren spent the next decade and a half working steadily in the types of films you only used to see on the bargain shelf at Blockbuster. Writer and director. Lundgren's period in direct-to-video purgatory was not without its professional rewards. As it happens, he ended up behind the camera purely by chance. He explained to Grantland, in 2002 or 03, this director got sick before he was going to direct me in something. When they went to replace him, he suggested me, because I had worked on the script with him. I said, "Really? You recommended me?" But I ended up directing the movie. That movie was 2004's The Defender, and Lundgren has gone on to write several more screenplays and directed himself in 5 more features. He has multiple projects in the pipeline as a director, but he's not content to stay behind the camera completely. He's also been quietly making a comeback in mainstream Hollywood films. Who is the most underrated actor of all time? It's Dolph Lundgren. Correct. Why? Well, because of his spiky hair and his ice-cold demeanor and his big muscles. Absolutely. Not so expendable. In 2010, Lundgren's 15-year streak of non-theatrical releases came to a close with The Expendables, which brought together some of the greatest action stars of the 80s for an unapologetically throwback action film. In an interview with Den of Geek around the time of the film's release, Lundgren said he'd been wondering if he'd ever get to work with Stallone again, as the two had remained friends ever since they punched the crap out of each other in Rocky IV. His Expendables character, the unhinged assassin Gunnar Jensen, ended up being among his favorites to play, and he reprised the role in the 2 sequels. Television time. Since returning to Hollywood, Lundgren has also taken on a number of one-shot and recurring roles in various television series, beginning with a small part in Chuck in 2010. In 2013, he was cast as a lead in the syndicated TV series Safe. While well-received, the Baywatch-style series only lasted 20 episodes. More recently, Lundgren has appeared as himself in episodes of Sanjay and Craig and Workaholics. Why does Dolph Lundgren want to do some dumb health blood thing with us? Oh, I don't know. Maybe because he's a decent person who wants to contribute to society. He's also picked up a recurring role as Russian government agent Konstantin Kovar on the CW's hit superhero series, Arrow. Fit forever. Now past his 60th birthday, Lundgren still isn't the kind of man you want to slap around.
This is due to a lifetime of dedication to fitness that began well before he became a movie star. He won 2 karate titles in the early 80s on his way to achieving a 3rd-degree black belt, thanks to an insane training regimen that saw him rising at 3 a.m. every morning for a 5-mile run before hitting the dojo, followed by hours of weightlifting, then even more karate. Decades later, his training routine is only slightly less intense. Heavy on sandbags, medicine balls, and dumbbells, Lundgren prefers a resistance-based workout routine, which keeps him in Drago-like shape at an age when most men are starting to think about retirement. He even outlined his complete approach to fitness in his 2014 book, Train Like an Action Hero, Be Fit Forever, which details his personal philosophy of fitness based on martial arts, yoga, strength training, biochemical research, professional sports, and over 40 starring roles in classic action films, which are pretty decent qualifications. Class dismissed. Action activist. The 2014 film Skin Trade, which Lundgren wrote and starred in, features him as an American police officer who goes to Thailand to take down a human trafficking ring. The film's supporting cast includes martial arts legend Tony Jaa, iconic character actor Ron Perlman, and Peter Weller, aka Robocop. But its subject matter is no joke for Lundgren, who's made it his mission to do everything he can to call attention to the issue of human trafficking. He works regularly with a Los Angeles nonprofit called Coalition to Abolish Slavery and Trafficking. Most action stars can be seen on the screen saving people from the clutches of criminal gangs, but Lundgren may be the only one who's taken up the pursuit in real life. Big return. Lundgren's perseverance, professionalism, and outright likability has paid off. Sure, he continues to appear in such future non-classics as Sharknado 5, Global Swarming. But his return to the big screen was received warmly enough that offers haven't ended with the Expendables series. He joined the cast of James Wan's DC film entry, Aquaman, as King Nereus, an antagonist who covets the title character's love interest, making a showdown with Jason Momoa's Aquaman all but inevitable. But even more exciting is the news surrounding the sequel to 2015's Creed. Stallone and Lundgren both dropped hints on social media teasing the eventual confirmation that Lundgren would be returning to the role that made him famous, which makes sense given that the storyline focuses on the fight between Adonis Creed and Victor Drago, Ivan Drago's son, tying the burgeoning spin-off franchise back in with the saga that spawned it. You look great. You look like you're adjusting to quarantine life very well. I'm thinking more than ever, part of the way through this is a little positivity. Hey! There it is. You've come to the right place, my friend. Mike, how often do you shave? Because that looks like a baby's bottom. That is not a quarantine beard. No, I shave twice a day. I have to. Do you grow facial hair? I don't think I've seen you with a beard. I thought we were talking about backs. Oh. My back, unattended, Jacob, is not unlike that of a chia pet in the 3rd or 4th week in the sunshine. Ooh, a brush fire waiting to happen. I'm kidding. My back is smooth. I just shaved. I got out of the shower. I hadn't shaved in 3 days. Excuse me. If you're just joining us, it's episode 5 of the COVID edition. We're returning favors. I'm joined again by Jacob and Sarah. What is the basic theme that we're going to be embracing on today's homemade episode? Anytime that we see food on the shelves, we have to remember how they got there. And they got there because incredible truck drivers are working, Truckers. I've been saying this for years. Tell me we're going to return the favor to a trucker. Actually, this week we are going to be honoring a trucker's wife, a woman named Brittany Transtrom from Idaho Falls, Idaho. And she started an organization called Truckers Treats after learning that her husband would have to drive hundreds of miles sometimes before he was able to get any food or nourishment on the road because so many things are closed during COVID. For instance, a normal bathroom stop and food stops and abilities to, get food and beverage where they need. And
Yeah, so she started this whole thing just from her own pantry, right? She took supplies that she had in her house to fill up these bags, and now she has filled up around 700 bags over the past 3 weeks, which costs roughly $600 a week. That's great. Let's begin the process of returning a favor with whatever you put together to All right, hold on. Elucidation. Roll that tape. How was this thing? Jacob, it's a 12-minute show, for God's sake. I know, I'm trying to pull it up. Here we go. The thought before COVID was that we would be providing. Wrong week, Jacob. Oh boy, that was a One job. The guy has one job. That was a big swing and a miss. Thankfully, I'm not recording this in a way that I'll ever use on my personal Facebook feed. How did that happen? Oh boy. All right, hold on. Here we go. Let me just take this opportunity to say, oh my God. Stop share. Stop share. This is my wife's computer. Just trying to return a favor, and now you just exposed me to something that's borderline. No, those were baby photos. Those were tasteful nudes. Those were baby photos. To share it. Here we go. They are total heroes. Absolutely. My name is Brittany Transtrom, and my husband's a truck driver. When it all kind of started getting crazy, they closed all of the food at the truck stops and all of the restaurants, and there was probably a space of 3 or 4 days that I just couldn't get anything to eat. And so I started Truck or Treats because we just wanted to help the drivers. They're working so hard for us, and we wanted to do something kind for them. And I didn't know what to do, but I just thought, okay, I'm just going to post it on Facebook and see what kind of interaction that I get. And by tomorrow, I will have handed out over 700 bags. I've said from the beginning, I will do it as long as I have the funds. If I have enough money to do it every week, I'll do it every week. I just wanted to help them get a little snack, something to give them a pep in their step. Say thank you, we appreciate for all that you do. Brad, he delivers fuel to the farms and the gas stations, and he's my rock, and I get emotional talking about it because he's right there on the front lines too. And it's hard to be away from him, but the reaction has been overwhelming. Like, it's so awesome to see these drivers who are, you can just see it in their eyes. They're so tired and they're exhausted. And they say that it's just my job. I'm just doing my job. Yeah, but if you realize you're doing a lot more than just your job, you know, you're really taking a lot of stress off the country, knowing that we're going to get what we need. I was, very, very humbling experience that my wife could think of something that was so meaningful and in a way to kind of provide hope and happiness. All she wanted to do was just kind of let people know that they're loved, they're appreciated, and that if it helped some truck drivers just feel good, it's successful. Somehow or another, we just became so disconnected from the reality of what our life would be like without these guys on the highway. And now, if there's a silver lining to this whole storm, it's that you can't ignore it. You just can't ignore the reality of what trucking means to this country right now. So that's amazing. They really are at the front line. I like this one this week too, because this woman doesn't own a food pantry. This is something anyone could do. It's not a mission. It's just a nice, kind act that she's doing. You don't typically make a lot of good points. It's true. But that's a really good point. Hold on a second. If I can find this thing. Here we go. I go way back with truckers. And about 4 years ago, I appeared on the cover of Truckload. If you look closely, you'll see here that it's Dirty Jobs Micro international TV star. Wow. International. What's the plan?
So the plan is that we are going to give her $10,000 towards her efforts. And so we're going to bring her on first. And then we are going to bring her husband on as well. The husband is a big fan of yours. And the husband knows, well, Truckload Magazine, international star. International. Just as God made me. Oh. Okay. Well, since we did 10 grand before, let me see if I can find the old one. You know, I'm trying to save paper in these uncertain times. That's absolutely right. The lumber supply chain. You're going to give her someone else's 10 grand. That's what you're going to do. The struggle is real. All right. I'm having how do I get out of here? Oh my God. Are we going to see more pregnant people? I hope not. Adios. Hello? Brittany. Hello. I'm here. Hey, it's Brittany. You're the dirty jobs guy. I am. And I keep a poster on the wall just to remind myself from time to time. I don't know how you do those, by the way. One at a time. How are you? Where are you? I'm great now. Holy cow. I'm in Idaho Falls, Idaho. We're just trying to get a better understanding of who you are. And our hope is that more people will get a load of what you're doing and frankly start imitating you. So what are the logistics of this? I just go to my local truck stops here that we have by the highway. What's the reaction typically? It's been awesome. Like they're so appreciative. I've had these big tough guys in tears because I gave them a bag full of snacks. You have kids? I have 3. What do they think of what you're doing? And are they involved too? Yes, they are. So the first week, they were actually writing on the bags saying, thank you, keep on trucking. They also make thank you cards to put in the bags every week. Where is is it Brad? Where is he right now? He's been running from Great Falls, Montana to Idaho Falls. I got producers somewhere on computers in other parts of the country, and we're trying to find Brad right now. Do you guys have any idea? Can you all hear me out there? There he is. Brittany, it's Brad. Brad, Mike Rowe. Hey, how are you doing? I'm great, man. How are you? I'm good. I'm great. So I'm just here chatting with your wife, and we're such Yeah. fans of what she's doing with the whole Trucker Treats thing. Oh, man. And, you know, our objective is just to make sure that her story gets out there. And at the same time, I just wanted to check in with you and say hello. And what's going on in the trucking industry right now? It's been incredible to see the number of trucks out on the road. There's definitely a lot less, passenger vehicles. There's, food trucks, there's produce and farm trucks and fuel trucks. And, we're out here trying to do our best to make sure things are moving and goods are being transported. And so I've seen more people waving, people, giving you a smile or giving you the tug on your horn. How proud are you of her? I couldn't be prouder. She took this whole movement on just out of an effort to make sure that guys like me had snacks and food. But more than that, I think there's people that care about you, even though you're away from home. Don't lose hope, don't lose faith. Just keep doing the deal, Brittany, how proud are you of him? Oh, you're gonna make me cry. That's my job. Go ahead. I'm so proud. He works so hard for our family, and I couldn't be more proud. And we're just so thankful that we have a job during this time, because there's a lot of people that don't. But I'm just happy and thankful that we can at least do something. Brad, we're indebted to what you do. Brittany, we're just blown away by what you're doing. And look, we have limited resources too. This is a very weird time, but I know what you're doing costs money, and I know that some of that money is come out of your own pocket. Some of it you're raising. Whatever you're doing, keep doing it. But please, with our compliments, take another $10,000. Oh, wow. Throw it towards an effort. And keep on trucking, guys. Keep on. Thank you. Thank you so much.
That's incredible. That's amazing. That's so awesome. Thank you. It's the ugliest check in the history of checks, but I promise you, I'm good for it. Be careful. Thank you again. Thank you both. Sarah, Jacob are on the screen. They're the producers of this episode of Returning the Favor, and we hope we have. Thank you so much. Thank you. Thank you. You're welcome. Sarah, are we officially done? Sarah, you're muted. You're muted, Sarah. Gosh, if only I could do Oh, that. I in real said life. so many clever things. You'll always wonder. Oh man, those guys are, as advertised, really great. They really are putting their head down and doing the work. Yeah. Michael Rourke, Mary Sullivan, final thoughts? You guys want to pop on and say hello and goodbye? I really love them. I thought they were great. Guys, stay on camera while I wrap the show, okay? Don't talk while I'm talking. I'm going to say important things. And so it comes to an end once again, episode 5, the COVID editions, Returning the Favor. If you know somebody we should meet, you know what to do. You go to the Returning the Favor Effect page, you tell me all about it. That's where we get our ideas. And then the next thing you know, I show up on your computer and people start crying. Guys, I'll see you next week. And I'll see you soon. Did he hang up? He's gone. He did. Is it okay if I sit beside you? Hi. You're happy. Yeah, I'm happy too. You're happy and excited? I am too. What's making you happy right now? Is your friend making you happy? Thank you. That was super sweet. I'm so glad we're friends. You're really sweet, and I couldn't think of a better way to spend my day than creating a friendship with you. You shouldn't be scared. You know, her intention is never to hurt you, even though she's excited and, you know, she may be flailing and flapping. Hey. I'm happy too. It's just that she's excited in the moment. So you should just, you know, approach her with the same energy. And I guarantee you she's going to be even more excited. I love boogieing with a new friend. What about this? Sometimes she does this really open mouth smile. That one. That's the one. If somebody wants to be your friend, can they come up and say hi? Yeah. If somebody sees your family out in public for the first time, what do you hope they do? I hope they smile, you know, and say, hey, they look like a pretty cool family. Mom. How would you describe your daughter? Oh my goodness. Describe her. Lovable, helpful, happy. Love to help. When I'm sad or when I'm upset, she'll just come and rest her head on me or, you know, give me big hugs and kisses. I just love her spirit. I'm so happy too. I'm so happy to be your friend. Do you love meeting new people? Do you like when people are kind to you? Do you love when somebody asks you a bunch of questions like I am? Boom, 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 boom. You want to dance? I love it. I love the boogie, boogie, boogie. Boogieing's fun. She loves music. What is your age difference? We're twins. So we are both 25. What is it like to be twins?
Is it fun? Oh yeah, 2 thumbs up. That's great. You like being my twin? Do you? I wouldn't trade you. Your family is lucky to have you, and you're lucky to have your family. I can tell you both love each other very much. What is Natasha's diagnosis? She has a rare chromosome disorder. It's called trisomy 3. She's basically born with extra chromosomes, and it's a developmental disorder as well. You're a great friend because you smile and it makes me smile and it makes me a joyful person to be around you. And I think one of the greatest things a friend can do is make their friend smile. Does it make you happy when other people smile? Do you love to see me smile? Well, you're doing that. You're making me smile. You're making me smile because you're so kind. I go to an appointment or we'd be out somewhere and she'll just be laughing and it's to the point where it's hard for me to stay focused because by her laughing so much, it makes me smile and happy. And then the other person I'm talking to would be like, okay, and they gotta laugh. They can't help it. So that's just a happy bond. And I wouldn't trade this for the world. How do you know if she's happy? Lots of that excitement. Yay. She's laughing, she's smiling, she gets super excited. Like that. She does do a little sign language at times. What does it mean when she flaps her hands? Well, like this, a lot of times she's excited or then she'll sign the word for happy. What's happy? How you do happy again? Happy. Yeah, she does some sign language. Very little, but some sign language she does. What are you thinking about? You're happy and excited? I am too. Does Natasha understand everything others say? Yes. For example, company would come over, not as much, but mostly friends and close friends of mine. And we'll sit around and they talking about something. And if they crack a little joke, she know when to laugh on point. She does understand a great deal what people say, but she just can't jump right in and be like, oh, I heard what you said and conversate a conversation about it. She'll just laugh on point. But yes, she understands. I have a nose. Do you have a nose? I have hair. Do you have hair? I have fingers. Do you have fingers? I have eyes. Do you have eyes? I like giving high fives. Do you like giving high fives? I like giving pounds. Do you like giving pounds? I like smiling big. Do you like smiling big? I like making new friends and saying hi. Hi, 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 hi. I feel happy when I make a friend. Do you feel happy when you make a friend? I show I'm happy by smiling. Do you show you're happy by smiling? You do too. And you have a lovely smile. Thank you for the hug. Thanks for being my friend. She tries her best to communicate in the best way that she can. Not super verbal, but she gets what she needs across for the most part. She knows some sign language, not a whole lot, but you know, if she wants it bad enough, she'll pull you or take you to where it is she wants to go or what it is that she needs at the time. I feel happy right now. How do you feel?
Were you two always this close? Yes. Yes. Always, always, always. It's my best friend, man. My partner in crime. Right? What's your favorite thing to do with Natasha? Oh my goodness. Sit around and watch Medea. Oh my goodness, we watch Medea 24/7, but we'll get back from the doctor's office. It's Medea. Oh, Medea, maybe later. Maybe later. In a minute. Can we wait a minute? You can do it. Strong muscles. I love that you're laughing. I think making friends is a great thing. Do you love making friends? I know she's the big sister, but I feel like I'm like the big sister, the protector. You know, I don't play about this one. You know, I'm always looking out for her, always making sure she's good and, you know, just getting what she needs. Just keep smiling and be happy always. Because you are blessed. You're blessed and your sister blessed, and I'm just happy to be a part of her life as much as I am today. She's a great person, a great spirit. You know, I feel like other people are missing out. So We learned at dinner the other night that all his life, everyone else knows him as Jake. He grows up as Jake. All his friends call him Jake. But in the TV world, he's Jacob. He's Jacob. People don't care about this. This isn't what. We'll see. I was kind of hoping you would forget, and now you did. You did this. I don't forget. I know. Nope. I remember and then I repeat. Jacob. Jacob. Somebody cue the music. So the crew and I are still on the road. Season 4 extravaganza, searching America for bloody do-gooders. People who are slightly better than us. There's nothing like giving someone joy, hope, and cheer. Doing nice things for their community in a completely selfless way. It's your turn. It's your turn. It's pretty simple. You find them, I meet them. This is awesome. And then, oh, you God. We surprise them. I'm Mike Rowe, and this is Returning the Favor. It's been too long, Mike. How's it going? It's Brent from season 1 or 2. Both? Yeah. I thought we fired you. Yeah. They were desperate. How are you, man? I'm really good. Did you miss the show? I truly did. Why? It's very seldom that in a TV production, you get to meet folks that you become friends with. And Zach is one example of that. Zach Pavin started an organization called More Heart Than Scars. Any scar, whether it's visible or invisible, you're welcome. You got it, guys. You got it. The mission of More Heart Than Scars ultimately is to encourage others to live boldly. More Heart Than Scars started with an obstacle race. The big marquee ones where you're climbing through mud and you're jumping over stuff. And they get paraplegics, amputees, anyone who has a different ability through these races. They maybe finish last, but they still finish. Any idea of a diagnosis, whether that's an interior scar or an exterior scar, they're not your identity. More heart than scars! More heart than scars! Someone yells out more heart, and the people yell back than scars. We're saying, we acknowledge you've been through this, but you are so much more than this. And that echoing battle cry says you are not alone in this. They now have a big team that travels to these races. So that's sort of where this was born. And he saw a need, adaptive athletes that maybe thought they would never be able to complete something like that.
They need legs and arms, and he has those things, and his volunteers has those things. What he needed was heart at that time in his life. So that's where More Heart Than Scars came from. He's actually an amputee himself. He'll tell you the story of how that happened, and that sort of launched this organization. We are disabling the word disability. We are achieving something that gives hope that your life is not over, that it's not a death sentence, that you're not going to be held down. What's the goal here? Just get to know them, hang out a little bit? Yeah, they're preparing for a day of training. We're going to go with them for that training. We'll start at the YMCA, and then we'll head to a trail to see them really get through things that you wouldn't expect a wheelchair athlete to get through. And he makes it happen with almost no funding. What does he need? So what he needs right now is more equipment. At times, when they don't have a wheelchair for an athlete, they'll use a radio flyer wagon. They're dragging these people up the hills through these races. Documentary thing? He thinks? Yep. And he's been very curious as to who we are. You'll know me. Crap, man, I was going to wear that. Hi, Mike. How are you, Zach? Brent has told me just enough to keep me marginally informed. What have I walked into here? So there's a Spartan race 25 miles from here every summer, and for the past 5 years, we've all camped here. Between 10 and 15 times a year, we do races, events, but we officially meet out here a couple times a year. And so we used to have like just one or two adaptive athletes, and now it's more and more. So an adaptive athlete is anybody that has to use specialized equipment like wheelchair, using a belly yak. Those are used, it's a kayak, but it's actually, you can lay on top of it, and they can actually swim through the stuff and swim through the mud and get over the thing. So let's go back a little bit more, just so people understand what the Spartan races are. It's obstacle course racing. It's a 5, 10K, 15K, 30K, really long race. So they need to be pulled. They get themselves through a lot of it, but some of the stuff, the mud is so deep, there's no way to roll through it. I mean, it's just hard for everybody. Yes. It's Oh, yeah. We have a higher finishing rate than able-bodied people. We've had, out of 100 events, we've had one non-finish. That's amazing. Yeah. Is that because they have more heart than scars? Okay, you can't say those words. You can't say that to me. I don't want to put words in your mouth, but it almost as though they have more heart than scars. Where'd the name come from? So my little girl, we found out she had a heart defect. Yeah. And so I wanted her to understand that it didn't have to hold her back. I want her to know that or define her. It didn't have to do that. I want her to see this as like a red badge of courage, something that she's not ashamed of. Yeah. Studies show that behind every big-hearted, big-bearded man, there's a big-hearted, big-bearded team. Let's meet them. Hey, guys. Hello. How are you? Doing well, Hello. sir. I'm good, thanks. This is Billy, who we got this thing going together. Pleasure to meet you. You're responsible as well? Yes, partly. More Heart Than Scars started out as Team Nubs and Stubs. It's giving the finger to taking your amputations or loss with a real sense of humor. Yeah, so of Nubs and Stubs, I would be Stubs. Yeah, that was the initial. I got hit with a IED, roadside bomb in Afghanistan. It was September 2011, and so this was the next spring. Yeah, right? it was very new. And we met each other, the wife. So he's missing a leg and missing a finger. So he said, well, you look kind of, chunky and sad. Why don't we go do a Tough Mudder together? I'm like, okay. I don't believe that's exactly. I believe the way those it are the went down. exact words. Yes. That's what I heard was chunky and Sally. I am chunky and sad. As you can see, Zach is the conversationalist in the group. We can get him out of his shell. I think we might have the basis for a watchable documentary. We hope so. We'll see. So I don't want to completely slow you guys down. Yeah. I know you have a day to do. You're going from here. We're gonna go to the Y. Is everybody coming wherever we're going? Yes, we going. Let's go. I've got a feeling there's more to Zach than meets the eye. Let me tell you, with this whole kilt thing in play, some things have already met my eye that I cannot unsee. Tell me about the tattoo. That's well, because I got sober because I became an alcoholic and drug addict starting at age 11 because I couldn't sleep at night. You were addicted to painkillers? Painkillers. At 11? Well, they give you painkillers whenever you're hurting in the hospital. So I knew that there was a way that I could take something to help take away the pain and make sleep. And so I found alcohol. And that's how I got to go sleep at night.
And so each one of these X's represents 10 years of sobriety. So I'm at 31 years now. Wow. Given the life you've had, that's will. No, it's God. I don't have anything to do with it. This sounds like a truly horrific accident. My grandmother had this small ski lift. You could ride the wheelchair into it. So my buddy and I, we rode it and jumped off the thing. At the bottom was the engine, the top was a pulley. So there I was at the top of that, pulling on that cable, and my hands began to fed through. So I screamed to my friend to turn it off. He turned it off, and then he ran away. Oh. And I am stuck. They're pinched down to the bone, and I couldn't get free. So I had to stand up and grab my wrist and twist and torque until it got enough leverage to, then it pulled and degloved them. So the bones are what's all that's left and the meat comes off. And I screamed, Mom, I cut my fingers off. So you lost seven fingertips. Dude, I slammed my finger in a window once. But this funny. I mean, you got to go. Yeah, see? You're over there deep in thought, and I'm like picking for gold. I missed the best sight gag of the day trying to think of something insightful to say. It serves me right. Zach has created something positive out of a very dark part of his life, not just for himself, but for his whole team of adaptive athletes. Right now, we're meeting up with them over at the local Y, where they're doing an indoor training session to prepare for their races. We wanted to come up with an adaptive workout that could happen at Y's for our folks. Yeah. And so they can kind of measure themselves against each other. So we're going to have 3 different stations: climbing, swimming, and lifting. Warning, the excuses you've been making for not working out are about to sound ridiculous. So there's a rock wall, and we can see it from the top and the bottom. And you were saying Shannon does that? Yep. All right. So Shannon is paralyzed? Yeah. Waist down? She was bike riding. You were on a bike? Yes, I was road cycling, and I got ran over at 50 miles an hour. 50? I mean, I've got scars all over. I mean, all this was just road rash and burned, literally, because I just laid dead on the road. They say I'm a T10, which is technically my belly button, right? I am not supposed to have quads. I know. Right. None of that. I have hip flexors. I've got hamstrings coming that I work. I don't have feet. See? No feet. See? They're everywhere. You want to climb next door? You want to climb? Come on. I don't want to. It ain't about me. Well, just if you want to have the experience, you're welcome to. Come on. It'll be fun. I'll give you the easy route. I'd appreciate that. Okay, cool. I can't wait to see how the kilt thing works out. It's ugly. Me and Mike going climbing. I just want you to be beside her, so I'm going to lock you off. But again, your belayer has no fingertips, so you're fine. You know what? There's nothing that could go wrong. I mean, I hold on to things really well. Typically in this format, I take care of the jokes. There's something to think about, maybe. Ready, Mike? So you feel nothing in your feet? Lay on. Climb on. Climb in. Come on, Mike. You got this. You got this. Come on. There you go. Come on. I'm supposed to be encouraging you. Stop I know. that. Come on. Come on. You got it. During this unscheduled climb, I couldn't help but wonder how the footage would look in the actual episode, and what I might say in voiceover to articulate the difficulty of climbing a wall with all your working body parts while doing so next to a person who spends most of their life in a wheelchair. Come on, Mike. Come on. Left. I got nothing. There you go. Up. Ready? Yeah. All right. We got it. Well, it's official. Shannon is a badass. Yeah, baby. They're all badasses. Even the dog's a badass.
So she's trained as a service dog, but she's everybody else's therapy dog. She finds whoever's struggling, and that's where she goes. Sometimes. When we're out on course, they know when I'm panicking. When nobody else knows, the dogs know. I live for the extreme stuff. Why? It has a little bit to do with me losing my life. I was dead 18 years ago. Dead? Dead. I was Flatlined out? I flatlined, and they brought me back 3 different times. What was the accident? I actually was paralyzed because of domestic violence. Oh, jeez. My ex put me in the car and was angry, and was doing 75 and a 35 and lost control. I don't remember anything except for when I was in a coma. And that started coming back to me through night terrors and nightmares. PTSD. Major. I battle with suicide ideation and PTSD and anxiety and all kinds of crazy stuff. And I know how hard that battle is when you're trying to fight it alone. More heart than scars, and in particular, Zach has saved my life in so many times. My life did a 360 really quickly because I knew I wasn't alone anymore. And I have my people that I can call, and I can be crazy, and they're still gonna love me, and they're gonna help me heal. And I can fully be me now. Yes, I am a little crazy, but I do it because it's literally life. It pushes me to the next limit, to the next goal, to where I know I can conquer anything. Is this whole thing really just a kind of a construct for suicide prevention? Yes, we have these bracelets that say more heart than scars, but the inside of them, it has the suicide prevention lifeline number carved into them. So if you put this on and you wear that, you find somebody that needs help, you can give it to them, and the number's on the inside of it. Permission to share a metaphor? Absolutely. The wall. You're all hanging on. Yeah. We are. You're hanging on, man. For me, I got something that a lot of people don't get, and that's a second chance of life. And so I'm gonna live, and I'm gonna fully live. So I think what we're going to do next, we'll head up to the weight room, make it pretty quick, and we get out to the trail. What would you do with a second chance at life? Would you grow a beard, wear a kilt, join a band of extreme athletes doing grueling obstacle races? For these folks, overcoming physical obstacles is a way to overcome the emotional darkness. And what could be better than that? What could be more important? I can't wait to see them do a practice run. How do you flip somebody off? This is it right here. It's not even dirty. It's uck and it's ooh. You don't even uck ooh. It's back to slurring your words again. It's just Uck off. Uck off. So I'm going to steal Mike for just a minute. Okay. I'll take a look at those chickens. So if you could maybe just kind of start rallying people together. Yeah. And then Mike and I are going to take a little walk. Where are we going? It's just a walk. You're not really going to show me chickens? Now we're going to check in with Candace. So part of this big reveal is a big training rig. What's the training rig? It's got monkey bars. It's got light bulb grips, all the things that they would be doing in a Spartan race or one of these obstacle course races in one semi-compact unit. The biggest concern is how big this thing is going to be. We're wheeling it to his house on a trailer, a 20-foot trailer. But this thing is 15 feet high, and we've got a lot of low power lines. So we're currently in the process of working out if we can see this rig being built. Sure. Let's do a little FaceTime. Oh, I see you guys. Hey. Candace, it's me, Mike Rowe. Hey, Mike. How's it going? It is coming along. Give you guys a look. Jeez, that's huge. We gotta put the monkey bars on and the ropes, and we gotta put the wheelchairs on here, and then we should be all set. How far does that thing need to be driven? Zach is about 20 minutes from us, and we're gonna try not to knock down any power lines. Yeah. We're gonna try our best. Thanks, Candace. Hurry up. All right, we're gonna try. I'm gonna get there. Well, we embrace the lofty goal of not knocking down power lines
We are going to race. We're going to do work. Zach is gathering the troops and getting ready to hit the trail. What is with the red wagon? Oh, the red wagon. This is part of your. Let's just hop in just for a second there. I'm going to show you how this works. It's a fantastic. Oh, yeah. There's careful. So the red wagon, you're thinking it's just for kids, but it's not. Yeah, This is how you pull your people through the woods? When we don't have any wheelchairs. Really? Yeah. Without a wheelchair, we use the wagon. How many wagons you got? One. Yeah, there you go. I hope that's mud. Did I wake up today expecting to be pulled around in a red wagon by a man in a kilt? No, I didn't. Would I do it again? Yeah, I think I would. This is your one off-road wheelchair? Yes. So you're going to get right beside Billy? So obviously not a full course, just a little taste. A taste. A taste of what this could look like. Yes. More heart! Let's go! More heart! Let's go! More heart! Log! Log? If you listen carefully, you'll notice a smattering of grunts and deep breaths here in the woods, which is understandable, all things considered. We're going up this way, guys. What you won't hear, however, are complaints or arguments or whining. I'm gonna pull more on you, Mike. Mike, give me your other hand, Mike. This team, scars and all, is working together to overcome obstacles to simply make it to the finish line. And in my book, that's a pretty good goal. And stop. How are you doing back there? I'm wonderful. I can go another 13 miles. So how are you doing? So I've literally been waiting for weeks to be able to come out here and get in the dirt because it's the only opportunity for me to get out and play in the mud with my friends. Right. Because nobody ever wants to do that. No. I'm ready. We're going to use those to help pull. Where do you want her head? Her head's going to go that way. She likes to lay on her back. Yep. Okay. Watch out for that stump there. I'm okay. Pull. I'm okay, baby. Great. You two walk forward to help pull. You and I are just braking. Brakes. That's it. If you're wondering, going down is no easier than going up. Now imagine it with rain or sleet or miles of mud and water hazards. So is the course all about finishing? It's all about finishing. But the real piece of it is like these moments right here. You get to talk to each other. You get to walk through the woods with your friends. And she gets to see something that she wouldn't normally. Never see. Yeah. This is just a taste of what these guys do year round. A tiny taste. Let's go! But you can see that what they do would be a hell of a lot easier with better gear, which is why we're here. All right, what are we doing now? I got a few more things I got to do with Mike. Okay. Just standing up in the woods. Sometimes you stand up in the woods and make sounds. Nice job, everybody. Zach and his crew are heading back to his house to unload and relax. All right, so Candace gave us a rendezvous location to meet up with the trailer. We're heading to the staging area to see if our gift can actually fit beneath the power lines. This is a custom training rig. Yep. Put together specifically to help you mimic the obstacles that you'll encounter during a Spartan race. Exactly. All right, well, there it is. It's all coming together. We've got our custom rig being decorated as we speak. We have 3 wheelchairs worth, at $5,000 a piece, so that's 15 grand. And the rig itself is worth another 5 grand, and then we got another $20,000 for him. So it should all go well. Brent, any thoughts to the mic cam? Hey there. Your best work ever. Good. Yeah. I think we get to Paxton Creek, the actual creek. And I hop out of the passenger side, come back, and basically. Yeah, that's kind of fun. That's fun. Yeah. Right this there. Hi, everybody. I love that. Yeah, this way, the driver can drive. I don't have to worry about taking down a utility pole, plunging Marion into But I will say, if you're darkness. holding onto these metal... And you hit a utility pole. And you hit the utility pole. It's been lovely knowing you. This is a good one to end on. Yeah. With the plan hashed out, sort of,
Brent goes on ahead to do whatever Brent does. One thing we want to do real quick is get a group shot. Yeah. With everybody. If all goes well, and I manage not to fall off the rig or electrocute myself, we should have ourselves a reveal for the ages. That being said, kids, don't try this at home. We've covered up this giant hole in the middle of the truck. So the odds are very good that Taylor could fall into it, or even Jake moments from now. Right over here. All right, stand by. People are just getting in position now. All right, game on. Here we go. Hoping for the best. All right, everybody move on in. Let's get a nice group tight picture here. This is perfect. Everybody give yourself a hand. Just cheer for the day. You did an amazing job. Everybody say more heart than scars. More heart than scars. We'll get there. Eventually. More heart than scars. More heart than scars. Oh, there's some sounds. Come here, man. Sorry, brother. Sorry to make you all wait. We had a bunch of stuff we had to do. You're on an episode of Returning the Favor. It's the feel-good hit of the summer right here on the Facebook. We like to pay attention as best we can over the course of the day, and it sounded like something that might benefit you guys would be an obstacle course of sorts that you can do any number of things in order to replicate one of these crazy Spartan things that you guys do. So we're going to take care of the installation, and we're going to put it wherever you tell us to put it. And with our compliments, we hope that this makes the training process a little bit easier going forward. You also mentioned today, after showing me that somewhat tragic red wagon, I mean, look, it's classic, but we made some calls. And we found 3 of these Grit Freedom chairs, the full McGill of $5,000 a piece. Thank you. Don't mention it. Also, oh, Brent, bring me the sign if you would, because we literally agonized over the right kind of sign to get for you guys. And we tricked out something really, really huge. This is just a representation of it. But then we thought, all things considered, you guys would be better off with $20,000 to do whatever you would like to do with from us to you. Are you kidding? Every single one of you guys we met today is just nothing short of an inspiration, but you are the Pied Piper of crazy that got this whole thing off the ground. Anything you'd like to say right now? Choose your words carefully. The world is watching. I think the best thing we can do is when we've known someone for a year, we ask them, do you have more faith than fear? Do you have more love than hate? Do you have more heart than scars? Do you have more hope than despair? In the name of Sir Thomas and St. John, let's rise up as the new Dame of more heart than scars. Thank you. Thanks, guys. You're terrific. More heart! More heart! More scars! More heart, less scars. That's how things happened in Marion today. If you got an idea for the show, you know what to do. The Returning the Favor effect page, tell us all about it. Maybe we'll honk an incredibly loud horn and pull up in front of your house. Till then, see ya. Do yourself a favor and follow the Returning the Favor show page on Facebook Watch. You'll never miss an episode, and it's guaranteed to cheer you up.
Set for 3 3-minute rounds in the Glory Heavyweight Division. Referee is Al Wickers. Get ready. Get ready. Get ready. The bell at round 1. Daniel Gita in the white gloves, Errol Zimmerman in the black gloves. A rematch back in 2010. Gita stopped Zimmerman via knockout with a right hand, and they are off to the races. That left kick is a big factor in way. I think he rocked him with the first head kick. He's going to the body. Left hook to the head. Another left hook. Zimmerman goes down. Mamma mia! What a shot! I think he hurt his leg when he got rocked. He fell back on his knee. I think his knee, not only is he rocked, his leg hurt. The Savage Samurai Daniel Gita, very bitter at what transpired in the Glory 11 heavyweight tournament when he lost a majority decision to Rico Verhoeven in the final, just made a statement with this first round KO. The second knockout win over the bone crusher Errol Zimmerman. Wow, you don't get paid for overtime in Glory, and Gita definitely proved that. Here's a few looks at it again. Look at this highlight. Way back. And he started out with that good left leg. There's a hook. Again, he countered right off the right hand. Turned that left hand right over the chin. There's that knee injury, I believe, that happened. He fell back on that leg. You can see Errol grabbing his knee. Again, great counter hook. He dropped his knuckle right down on the chin to create that knockdown. Daniel Gita delivers a KO for Christmas here at Glory 13 Tokyo. The official announcement in just a moment. Moral, I tell you, that's the beauty of the heavyweight division. You can't blink. There's something can always happen. Big guys deliver big hits and big KOs. That's what built this business here in Japan. It was the K1 heavyweights, and I feel like we had a flashback of K1's greatest hits here tonight. Gita wants rematches with Rico Verhoeven and Gokhan Saki next year. He felt that 2013 wasn't his best year. He had personal issues in his private life, but he says the issues are resolved. And boy, he resolved this situation in a hurry. A first-round KO over Errol Zimmerman. This plume of smoke is rising from a town in Syria. A similar scene unfolded in another town about 100 kilometers away. These attacks were the result of Turkish airstrikes on October 9th, 2019, when Turkey's invasion of northern Syria began. The long-planned Turkish military operation in northeast Syria has been launched. Turkey pushing ever deeper into Syria. At least 160,000 civilians are believed to have fled the fighting in the border area. Over the next several days, the Turkish military moved further into Syria and attacked several other towns. All of these attacks are concentrated here, on this strip of land in northeast Syria. It's part of an area that Turkey has been wanting to turn into a so-called safe zone for years. Ve orada bir güvenli bölge oluşturulması. Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulması. Hedef burada bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir. So what is this safe zone, and what purpose does it really serve for Turkey? Syria descended into armed conflict in 2011. Protests broke out against the country's authoritarian government in major cities.
When the government turned its attention to the uprisings and violently cracked down, it left a power vacuum in the north. That's where the jihadist militant group ISIS swept in starting in 2013. Significant portions of this region, which was home to Syria's largest ethnic minority group called the Kurds, were eventually conquered by ISIS. But Kurdish militias successfully fought back. So the US backed them with air support and on-the-ground training against ISIS. In 2015, Kurdish and non-Kurdish militias in the region banded together to form the Syrian Democratic Forces, or SDF, and started pushing ISIS back. This paved the way for the expansion of a Kurdish-led territory which was already being established here. By 2019, the SDF effectively broke the ISIS stronghold in the north. They set up prisons that held around 11,000 captive ISIS fighters and housed tens of thousands of ISIS family members in displacement camps. US military bases also cropped up in this Kurdish-run area, and US troops began patrolling the Syrian-Turkish border. Across the border in Turkey, President Recep Tayyip Erdogan has long viewed the rise of the Kurds in Syria as a threat. That's because a Kurdish separatist group in Turkey called the PKK has fought the Turkish government for decades. The PKK has pushed for greater autonomy for Kurds living in Turkey, but the Turkish government has rejected their autonomy and fought back. The violent conflict between the two has left tens of thousands dead. Erdogan claims the PKK is aligned with Kurdish forces in Syria, and he sees their growing influence across the border as a risk. A Kurdish-governed territory in Syria could inspire Kurds in Turkey to import the same model back home. Türkiye olarak biz sınırlarımızda böyle bir gayrimeşru oluşumun asla yani türbünden izleyicisi olmayacağız. Erdogan has launched attacks on Kurds in Syria multiple times. The first came in 2016 when Turkish troops attacked here in the northwest to push back ISIS and block Kurdish expansion along the border. And in 2018, they attacked Syria again, this time in an attempt to wipe out the SDF. Turkey gained control over these areas, but by this time, it was facing problems within its borders. A trade war with the US and economic mismanagement by the country's leaders had caused Turkey's economy to crash, and many found themselves unable to find work as unemployment increased. This economic downturn caused many in Turkey to look for a scapegoat in Syrian refugees. The war in Syria forced over 6 million to flee the country, and 3.6 million of those refugees fled to Turkey, more than any other nation. As Turkey's economy slumped, more and more Turks disapproved of President Erdogan and resented the influx of refugees. In 2014, Erdogan's Justice and Development Party had broad support. It won 50 mayoral seats, more than half the country's local leadership. But in March 2019, his party lost 11 of those seats in local elections. To make matters worse, a pro-Kurdish party, the People's Democratic Party, won 8 mayoral seats and helped other opposition candidates win across the country. Voters delivered the Turkish president his worst night ever at the ballot box. This is all reflecting some major discomfort with the president. The Kurds have become the key in this result. To regain political popularity, the pressure was on Erdogan to act. After the elections, he doubled down on an idea he'd been proposing for years, a safe zone between Turkey and Syria. Erdogan had already taken control of this region in northwest Syria. Now he wanted to expand that territory to the east, further into Kurdish-led land. Bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Erdogan claimed that the purpose of this safe zone would be to move Syrian refugees back into this strip of Syria. He took this plan to Russia and the US, but he couldn't get them on board.
With political pressure mounting at home, Erdogan and his government threatened to move into Syria on their own. Arzumuz bir an önce bu güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. But there was an obstacle in their way. The US, an ally to Turkey and a military supporter of the Kurds, still had troops stationed in northern Syria, so Turkey couldn't make its move. In August 2019, Turkey made some progress with the US. The two agreed to a safe zone that they would patrol together. This zone would extend 5 kilometers into northern Syria. The SDF cooperated by withdrawing some of their forces. But this agreement wasn't enough for Erdogan. At the UN a month later, he proposed a much larger zone. We intend to establish a peace corridor with a depth of 30 kilometers and a length of 480 kilometers in Syria and enable the settlement of 2 million Syrians there. Soon after this address, Turkey found a way into Syria. After a phone call with Erdogan, President Donald Trump ordered the withdrawal of US troops from northern Syria. It's now time to bring our soldiers home. I don't want to leave troops there. It's very dangerous for us. We never agreed to protect the Kurds for the rest of their lives. Trump broke the US alliance with the Kurds and pulled troops from along the border. Erdogan finally seized his opportunity and sent troops into northeastern Syria. Turkey's invasion has been brutal and destabilizing. What's happening in Syria can only be described as chaos. Kurdish hospitals have been overwhelmed. Thousands are still on the move, trying to escape this violence. Families desperate to get out of here. Turkey is sending in Arab militias that would displace the Kurds from their homes. As the SDF defends itself against Turkish forces, they're leaving ISIS prisons unguarded. And according to Kurdish sources, hundreds have already escaped. The US withdrawal and Turkey's invasion have created a new power vacuum in northern Syria, one that's quickly being filled. As the US leaves, another force roars in. The Kurds have made a deal with Syria's president. Turkey's president and Russian President Vladimir Putin making a deal about the future of Syria. Withdrawal of US troops is leading to more change than the area has seen in years. If it gets really bad. Then you're going to end up here. Anyone? If anyone is thinking, taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know. I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. Okay? And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So once again,
Don't take any chances. All right, pop quiz. Do you know which countries have the highest carbon emissions, or how long it took Mariah Carey and her producer to write All I Want for Christmas? If not, then you should definitely subscribe to Now This's first newsletter, Know This. You can sign up right here at the website below. Hey, I'm Zinklea Samoa, host of Know This, a daily evening news show on Now This News, and we're bringing you a Know This newsletter. Every day, our editors break down the top 5 stories so you are always in the know. Each night, you can get the biggest breaking news, politics, culture, and entertainment stories straight to your inbox. Find out why stories trending online are generating so much buzz, and wind down your day with the stories that matter to you. What's more, Know This gives you a special edge, including the little-known facts from each story that you need to know. We'll give you context on why new policies and innovations matter, but don't worry, we keep it fun too. There are gifts, puns, and plenty of lighter stories to give you talking points at dinner tonight. So sign up now right here at the website below. If you like what you read, forward our newsletter to your friends. You can also watch our show Know This on Facebook Watch, search Now This Daily on Facebook, and look out for the Know This series playlist to check out all the video episodes you may have missed. You can also find us on Now This News Instagram stories, so you can get caught up on all the news you need to know. See you in your inbox. CDC, you tell us to wear a bandana as a last resort to fight this disease, then you come here and you take care of these patients in a bandana and you let us know. What they're asking for us to do is like beyond God's work. I don't even know how it's going to be possible, how we're going to do this. Treating patients that are severely sick on vents, they're on machines that we've never seen, and that experienced nurses in the ICU have a difficult time with these machines. We're given 1 week, basically, to learn. As an American, you know, born and raised in Queens and living in this country, it is a shame that our government can't get us the supplies that we need. Another 500 people here in New York City have died in the last 48 hours due to coronavirus, while hospitals are at their max. When you walk in, all these patients are lined up like one after the other. I felt like I was in a war zone and a bomb went off, and all these patients were shipped in and they were just put right next to each other, one against each other. There's no curtain to cover them. Literally, they're all right next to each other. There was an 18-year-old that was positive and vented, became brain dead. So the doctors need the vent. So they called his mother. They explained that we got to pull the plug. Mother said, please, no, don't pull the plug. Just put the phone next to him. He'll hear me and he'll wake up. Like, where does that put all of us? Like, what do you say to that? To say you die from COVID is a nice way to say what really happened to you. These people come in, first of all, you're like drowning. You can't breathe. You know, no matter how much oxygen we're giving you, you can't breathe. Because of this virus, what it does to their GI system, their gastrointestinal system, it makes them have diarrhea where it's pouring out, like it's like liquid. And what ends up happening is if you don't put a rectal tube in, these people are like sitting in their stool. You get paralyzed, you get intubated, you're literally it's like handcuffs, but it's called restraints because we don't want you to try to pull out your tube and kill yourself. We have to restrain you. So you're restrained
and you have a tube down your throat and you have bed sores on your back and then you're sedated, so you're sleeping, but you're probably feeling this pain the whole entire time you're sleeping. You know, it doesn't go away. You may be just sleeping, but it's there. You wake up, you're disoriented, you don't really know what's happening. This is what you see when you wake up. There's nothing around. You can turn your head, you see another patient who looks like you. All you see, the people that are coming in, are my eyes. And every time I come in, when they start to wake up, I have to remind them, like, listen, you have a tube down your throat, it's helping you breathe, you got COVID. And the most heartbreaking things about that is that when these patients start to wake up and they're disoriented, they're just, some of them kind of understand what's going on and they're just crying, they're just bawling, and they don't want you to leave. Like they're still handcuffed to the bed, you know, they will hold your hand, they don't want you to leave the room. I think one of the toughest moments for me was preparing this one patient to see his daughters. This was a single father who might have been in his 50s, who had two daughters that I think one might have been my age and the other one was like 20 years old. So preparing the room for them to see their father, I had to make like a barrier between him and the other patient that was in the room so they could have privacy. So we literally got like 2 IV poles and tied a sheet and kind of just put it in between them just so the family members could have privacy and tell their dad that they love him, or, you know, it might have even been their goodbye. And as I did this, the side of the room had all the pictures of them, and, you know, and messages saying, you know, we love you, Dad. You know, we're praying you're gonna make it. Putting the barrier in and seeing that, and it broke my heart, because you just think, like, God forbid, like, what would you do if this was your father that you had to say goodbye to, who was with a tube down their throat, you know, their eyes are closed, you know, I don't even know what's the last thing you said to them, you know. When they arrived, I said hi, you know, I introduced myself, I fixed the PPE, I made sure that everything was secure before they went in. And just looking into their eyes and talking to them and explaining what they're gonna see and what the outcome might be. I think that might have been one of the hardest things I've ever done in my life. For the most part, I feel okay, but I do have my times where I'm very upset. I could just be sitting here just like this, and I'll just start crying, and I don't understand why. So for anyone who is struggling, please, I advise you, please go speak to somebody. It will only help. What we went through is not normal, and what we're going through is not normal. And there has to be a healthy way to process everything. It's not gonna solve all your problems, but it'll just help you with your days and moving forward for your future. COVID-19 is still a real threat. We're still battling that. That is going better than it has ever gone in New York. A landmark day here in New York. After nearly 3 months of stay-at-home orders, the city is entering phase 1 of reopening. God bless the nurses and the doctors and the essential workers and the frontline workers, because they saved hundreds of thousands of lives. The walls that they created in 3 days to make our recovery rooms, ICU, they're still up. But other than that, it's been okay. Like, they don't know what's gonna happen. We don't know if a second wave is coming, and it's our way of preparing if it does happen.
With all these protests sweeping across America, people have been comparing this moment to the civil rights movement of the 1960s. And much like the 1960s, law enforcement officers have met these calls to end police brutality with even more police brutality. Across the country, peaceful protests have too often devolved into standoffs with heavily armed police using military-style tactics. Flashbangs, tear gas, rubber bullets, helicopters, armored vehicles. Law enforcement in riot gear approach a barrier. Protesters on the other side, hands up in the air, chanting, "Don't shoot." But that's exactly what they did, shooting tear gas and rubber bullets. The threat of terrorism after 9/11 convinced many departments to stock up. Now, those departments are facing off against their own citizens. Just take a moment to think about that. The police department got this heavy-duty equipment to fight terrorists. That's why they got the equipment post 9/11. And now they're using it against Americans who are exercising their right to protest. And I'm sorry, what about these people screams terrorists to you? Like, maybe I've forgotten my history, but I don't remember the part where Al-Qaeda attacked America with cardboard signs. And an argument I've heard some people make is that the only reason the police are doing this is because the protesters are looting or being violent. That's what they say. No, they're doing this because the people are violent. But as happens so often, the police's story never matches the actual footage. Because for the past week, the internet has been full of videos of police officers attacking protesters with no provocation whatsoever. Caught on camera from coast to coast, alleged excessive force by police officers. Attacks against protesters who are demonstrating against police brutality. In New York, police drove a vehicle into a crowd of people protesting there. In Los Angeles, police swing batons at people who witnesses say were simply standing with their hands up. A New York police officer caught on camera pushing a woman who was demonstrating. An officer pulling a man's face mask off and spraying him with pepper spray. This unsettling image of an officer kicking a woman who was maced. Caught on camera, a protester run over by an HPD mounted patrol unit at the height of the protests. We as Black people deal with this every day. Black and brown people are treated brutally every day. I don't care who you are. Those images have to be upsetting to watch. Because these images
are the antitheses of what America is supposed to stand for. Right? This is supposed to be the country where you have the freedom to say whatever you want, a democracy. Right? You can say whatever you want, whether it's Black Lives Matter or let's all drink bleach. The government is not supposed to physically punish you for that. And that hasn't always been the case in America, but that is the ideal. Right? When people were protesting in Michigan, saying that they want to go out, they want to go back to work, they want to get haircuts, they don't care about the coronavirus, they weren't getting beaten up. And that's what America is, the freedom to protest. And the freedom to protest isn't the only American ideal that the police have been trying to suppress lately. It seems like they've been really making a concerted effort to go after the free press. More than 300 journalists have faced press freedom violations across the United States. The camera is rolling when law enforcement seem to be targeting journalists. I am press. Please. We identified ourselves as press, and they fired tear gas canisters on us at point blank range. This Australian cameraman and reporter were shoved and hit while live on air. Police now advancing on protesters. Oh my gosh, we're moving. I'm getting shot. I'm getting. In Louisville, pepper balls fired at a crew on live TV. Who are they aiming that at? At us, like directly at us. Yeah. Those videos are what's happening in America right now. Cops are just openly firing tear gas and pepper bullets and everything on journalists. I mean, I can't blame them. If I was doing the shit that the police have been doing, I wouldn't want anyone recording it either. So the police are attacking unarmed protesters, defenseless reporters. I mean, at this point, you might be wondering, is there anyone non-threatening enough that the police would not get violent with them? And what we're learning is that the answer is no. A Salt Lake City police officer in full riot gear using his shield to push an elderly man with a cane. The man falls face first onto the ground. 2 officers in Buffalo, New York, pushing a 75-year-old man who falls to the ground, hits his head, and starts bleeding. None of the officers in the video appear to help him. I don't care how many times I see that video, I will never get used to it. Because it's bad enough that these cops push an old man who's walking over to them. But the fact that they walk over him, they walk past him while he's bleeding out on the sidewalk. Like, who are you protecting and serving, if not that old man? And think about it. These were just 2 that were caught on video. Now, as usual, when videos like this come out, the excuse is always the same. People always want to defend those police by saying, those are just a couple of bad apples. That is not a signifier, that is not representative of the entire police department. The only issue is that argument falls apart when you see what happened after they pushed this old man to the ground. A police statement released before the footage was posted online said only that a man tripped and fell. But after the video surfaced, the police commissioner ordered an internal affairs investigation and the immediate suspension of the officers without pay. As the officers leave the courthouse, cheers from a crowd of fellow officers and law enforcement. In another show of support, all 57 members of the Buffalo Emergency Response Team resigned, but they remain on the police force. Think about this for a second. Not only did the police department try to cover up what happened, not only did they try and lie about something that we all saw on camera, but once the truth got out and those cops were punished, the entire team resigned to protest those police being held accountable. In fact, they even showed up at the courthouse to cheer them on as they came out. What are you cheering? That Buffalo is finally safe from old men walking around in public? What are you cheering? What are you cheering? The fact that you've come out? The fact that you stayed? Like, it's a scary thing to think about. What are they cheering for? And something I think people need to understand about the police is that in a way, they have the same code that a gang does, in that above all, you are loyal to your crew. That is a culture that is within every police department. And that's the heart of this issue. If good police are willing to look the other way or even join in when the bad police abuse their powers, you can make new rules and regulations all you want, but it won't matter. America's not going to be able to fix this problem
until we have police whose first priority is protecting and serving the people instead of protecting and serving themselves. From Maine lobster rolls to New York pizza, here is each state's favorite food. Alabama's pick is smoked chicken with white sauce. Chicken is smoked for hours and then dunked in a tangy white sauce. Alaska commercially harvests more than 100 million salmon a year. It can be cooked a number of ways: grilled, smoked, cured, you name it. The Sonoran dog is originally from Mexico, but is extremely popular in Arizona. The bacon-wrapped hot dog is topped with beans, onions, tomato, and a drizzle of mustard and jalapeno salsa. Arkansas takes its cheese dip very seriously. There's even a World Cheese Dip Championship in Little Rock every year. 90% of the avocados produced in the US come from California. And it's not just guacamole and avocado toast that's being made. There are avocado burgers, fries, chocolate, and even beer. Rocky Mountain oysters are a Colorado specialty. And they're not oysters. They're deep-fried bull testicles. Some say they taste like gamey calamari. New Haven-style pizza, also known as a pizza, is characterized by its coal-fired thin crust. It originated at the Frank Pepe Pizzeria, which is also known for its white clam pizza. Chicken and slippery dumplings is a Delaware comfort food. These slippery dumplings are rolled out paper thin and cut into large rectangles. The Cuban sandwich is made with ham, roast pork, Swiss cheese, pickles, and mustard. It was created by Cuban immigrants in Florida. The peach cobbler is one of the most popular desserts in Georgia, especially since the peach is the official state fruit. Poke is native to Hawaii. It consists of diced raw fish such as salmon or tuna tossed in sauce. Idaho grows the most potatoes in the US. These potatoes are made into French fries, chips, and other carb delights. While there is a debate on which restaurant has the best, it's irrefutable that Chicago deep dish pizza is a must-have. The gooey treat is baked in a pan and full of cheesy goodness. Indiana loves its pork tenderloin sandwiches, especially when they're fried to crispy perfection. These sandwiches are known for being bigger than your face. The Made Right sandwich is a loose meat beef sandwich. It's kind of like a sloppy Joe without the sauce. It can get a little bit messy, but it is totally worth it. Kansans love their barbecue ribs. Baby backs are coated with special rub and smothered with finger-licking barbecue sauce. The hot brown is an open-faced sandwich consisting of turkey, tomato, Mornay sauce, and bacon. It's put under a broiler until crispy and brown and was invented in the Brown Hotel in Louisville, Kentucky. Gumbo is a Louisiana treasure and also the state's official cuisine. The dish has its roots in many different cultures, including African, French, and Choctaw. Often served from a big pot, it's filled with chicken and sausage or a seafood medley. Lobster rolls rule in Maine, especially since 90% of US lobsters are caught off the Maine coast. A lobster roll is piled high with large chunks of lobster with little to no fillers. Marylanders are obsessed with crab, and one of the best ways to eat it is crab cake. Just don't forget to add some Old Bay. No food is more iconic in Massachusetts than clam chowder. This creamy soup is filled with vegetables, cream, stock, and clams. Get it in a bread bowl to make it extra special. Mackinac Island fudge is a must-have in Michigan. There are over 13 fudge shops, collectively making more than 10,000 pounds of fudge daily during the peak travel season, making Mackinac Island America's fudge capital. Nothing screams Minnesota more than tater tot hot dish. Vegetables, ground beef, and cream of mushroom soup are topped with tater tots and roasted to golden perfection. You can find the best fried catfish in Mississippi. Not surprising, since the state is the world's leading producer of pond-raised catfish. Toasted ravioli is St. Louis's fun take on the pasta dish. Each ravioli is breaded, fried, and served with marinara sauce. Huckleberries are grown in the northwestern United States,
especially in the mountainous parts of Montana, and they can be made into anything. Huckleberry syrup, huckleberry jam, huckleberry breakfast girls, huckleberry man, berry cherry pretzels, huckleberry sauce. You get it. Chili with a cinnamon roll is a match made in heaven. This pairing has been served as a school lunch in the Midwest since the 1960s. Pre-coronavirus, buffet culture was big in Las Vegas. Prices range from $5 for a breakfast buffet to $65 at the Bacchanal Buffet at Caesar's Palace, which included unlimited prime rib and crab legs. Apple cider donuts are a New England favorite. New Hampshire is home to many apple orchards, including the oldest continuously operated one in America, Applecrest Farms. Saltwater taffy dates back to the 1880s in Atlantic City, New Jersey. A mixture of corn syrup, sugar, and butter is stretched until it becomes aerated, then individually wrapped. The New Mexico chili is a staple ingredient in New Mexico cuisine. It starts out as a green pepper and ripens into a red one. It's often roasted or made into a puree. New York pizza is legendary. Some say it's the New York City tap water that gives the dough its characteristic foldable yet crispy crust. There are two barbecue styles in North Carolina, Eastern and Lexington. Eastern lays claim to whole hog barbecuing, while Lexington style mostly uses pork shoulder meat with a ketchup-based sauce. Nefla soup is rich and creamy, filled with potato and small dough balls. This dish comes from the German Russians who settled in North Dakota. The Buckeye is a peanut butter ball dipped in chocolate. It resembles the nut of the Buckeye tree, often found in Ohio. Chicken fried steak is the epitome of Southern comfort food. A large piece of beef steak is breaded and pan-fried, and you can't forget the gravy. The Marionberry pie is an Oregon favorite. The Marionberry was actually created at Oregon State University as part of a berry developing partnership with the U.S. Department of Agriculture in the early 1900s. The Philly cheesesteak is world famous. A hoagie roll is loaded with an absurd amount of beefsteak. Then provolone or cheese whiz is added on top. Stuffed clams, also known as stuffies, are a local favorite in Rhode Island. Giant quahog clams are stuffed with clam, herbs, and breading. You've got to try a low country boil in South Carolina. It consists of shrimp, sausages, potatoes, corn, and some Old Bay. Chislic is pieces of cubed red meat, typically lamb, venison, or beef. It's usually grilled or deep fried. German and Russian immigrants are credited with bringing the dish to South Dakota in the 1870s. Memphis-style ribs can be prepared dry or wet. Dry ribs are covered with a dry rub, while wet ribs are brushed with sauce throughout the cooking process. Texas goes big for barbecue. It's especially known for its juicy, fall-off-the-bone ribs and tender briskets that have been smoked all day. Jell-O is so popular in Utah that it's the official state snack. Utah culture is closely tied to Mormon culture, which also loves Jell-O. Vermont is the leading producer of maple syrup in the U.S. Tree sap is boiled into sugar and then filtered into syrup before making its way onto your pancakes. Smithfield ham is a hometown favorite for Virginia. It's a specific form of ham cured in Smithfield, Virginia. Coffee culture is big in Washington. Home to coffee giant Starbucks, the state also has many independently owned coffee shops to fuel your caffeine cravings. West Virginians love their pepperoni rolls. They were invented as an easy lunch meal for coal miners in the 1920s. Wisconsin is considered the cheese state, and one of the best ways to eat cheese is cheese curds. Whether they're eaten fresh or deep fried, they make an awesome snack. Bison steaks are popular in Wyoming. They're described as having a lighter, slightly sweeter flavor than beef. So we are a federally qualified health center, and for our scope, it is South Naknek and King Salmon. However, if anybody comes to us from somewhere outside of Naknek, we'll see them. As long as they're here, we'll see them.
This is the lobby. We have 3 exam rooms. So exam room 1, exam room 2, and exam room 3. We have a small x-ray room. This is where we do our COVID in-clinic testing. And then our Abbott machine is in there in a specialized hood. And then our 2-bed ER. And that's our little clinic. So the population in Bristol Bay Borough as a whole is very fluid. So in the summertime at fishing, we go from a community of about 800 to 10 to 13,000. It's a melting pot of anyone coming from any country. Last year, we recorded 22 different countries of people that came to our clinic. COVID in itself affected who came in and when. So community spread, I believe the reason it's not here is 100% attributed to the way the processors took this serious. They closed their campus. They made it so that their fishermen had a time to come in, and they were quarantining differently than what is mandated by the state for their processors. So we knew early on that working with the seafood processors and knowing what their plans were going to be, were going to directly impact how we were going to see people. First week of March, I sat down with my staff and I said, we need to know what this is going to look like. What do we need to start working on? But the first idea was we needed some place to put sick people. We started an isolation unit. So our isolation units are actually fully contained bedrooms, kitchens, living room, dining room, all in one unit. We have 19 beds total. So this one will hold 8. As we put people in here, we put it in clean. That's why they're not made up before. Full living setup. Unless you would figure somebody that you knew would probably be here for a longer time frame. So I have a dining room set coming for here. And then this is the rec room. And then right here, communal bathroom. So we bought a standalone clinic in a can, and it's 100% outfitted as an ER. I think every village community should have one of these. And here is our little ER. It's under 10,000 pounds, so most smaller forklifts can move it. If there's an outbreak in one of the canneries, take it down there so we're not contaminating the rest of the clinic or anything else. So for testing, we have 2 processes. One is we go out to the plants themselves and work with their providers and swab. Then we also have our walk-in testing site. Back here is where we ask people, we have a table and everything that we put out, and we have people sign up there and fill out their paperwork. And then they walk to the front, and that's where they do the actual testing. So this is our machine here. And so when they get their tests, they pass them through this window. So this way it keeps it all contained in one area. People who are getting tested actually never enter. We have our swabbing station outside. We take our tests, we do pass them through the window, and they are processed on this machine here. This is called the Cepheid, and this allows us to do same-day testing for COVID. It's just a little plastic pipette. This goes into the cartridge. And then the cartridge is simply shut and it's put into the machine like that. And then we close the magic door and off it goes. It takes about 52 minutes. We can do 16 at a time. So our COVID case count currently, I believe we're right at about 54 confirmed positives. Every one of them have been in the seafood industry. Total COVID tests that we've done were 7,800. I do believe if we start seeing community spread that there will be stricter quarantine mandates within the community. But at this point, because we've been able to contain it, I think there hasn't been a need for it yet. The only thing we want is to protect the community, 100% protect the community. From ill-advised jokes, to misunderstanding technology, to some pretty unfortunate imagery that nobody expected to be a problem, here are some of the superhero moments that just haven't aged well.
When it came out in 2000, X-Men was hailed by many fans as being the best comic book movie of all time. That's pretty high praise, although to be fair, there wasn't a whole lot of competition compared to now. The only other movies that could have claimed the title were a 22-year-old Superman film, a Batman movie where the Joker tried to kill an entire city with an unlicensed parade, and Blade, a movie that contains 100% more vampire blood raves than X-Men. So if that's your thing, you probably liked that more. X-Men definitely felt fresh and original at the time, thanks to a killer cast and some great performances. Unfortunately, that first film does not hold up that well, and it's not just because of that one bad line everyone remembers. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? It drew favorable comparisons at the time to The Matrix, but looking back, it seems like one of a couple dozen action movies from that era that tried and failed to replicate the magic of the Wachowskis' fight scenes. The most dated bit, though, is the costume design. Even Wolverine takes a jab at the rather embarrassing look, but it's the snarky response from Cyclops that hasn't aged well. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? On the surface, it's just a weird joke. It's Cyclops and the movie taking a shot at Wolverine's classic comics costume. And you'd think people who were watching a superhero flick either liked these characters already, or might have wanted to check out the comics if they liked what they saw on the screen. Plus, it's not like these cinematic, all-weather, black leather costumes are any less silly than the capes and tights of the comics. This particular gag probably played better at the time, when the excesses of Batman and Robin's infamous rubberized muscle suits were still fresh in the minds of the audience. Nowadays, though, we can look back from a time when we've seen pretty faithful recreations of colorful comic book designs like Doctor Strange, Captain America, and Spider-Man in movies that broke box office records. Even the X-Men movie universe eventually embraced the comic book aesthetics with Deadpool, who could have stepped right off the page and onto the screen. Considering how badly the latter installments of the X-Men franchise limped into theaters, maybe a little yellow spandex would have been a good idea. The first two Superman movies are among the most well-loved superhero movies of all time. They basically invented the genre, and Christopher Reeve embodied the character so well that over 40 years later, every actor who steps in the role is still compared to his version of the Man of Steel. Those movies aren't perfect, though. You might not remember that it takes a full 47 minutes for Superman to show up in the first one, or that Lex Luthor's big evil plot is basically just a large-scale scheme to make his real estate more valuable. What you probably do remember is that the movies played a little loose with Superman's powers, because apparently having a super strong bulletproof guy who could fly and shoot heat lasers out of his eyes just wasn't enough. That's fine, but there's one other new power at the end of the movie that was not the best idea: the mind control kiss. A major plot point of Superman 2 is that Lois Lane discovers his secret identity, and the two characters embark on a sadly ill-fated romance that ends with Superman using some weird new power to wipe her memory. At the time, that probably seemed like a good idea for getting back to the status quo. The problem is that before Lois gets her mind wiped, she and Superman have a little tryst in the Fortress of Solitude on a bed that looks like it's made of aluminum foil. The years since Superman 2's release in 1980 have seen society evolve to the point where audiences aren't usually cool with knocking super boots with someone and then erasing their memory of the event. Despite its bad reputation and the fact that it features zero recognizable supervillains and a plot that's just slightly above the level of pure nonsense, Superman 3 has got some genuinely fun stuff in it. The sequence where Superman's personality is altered, causing him to become a darker, more evil version who angrily gets drunk in a bar until he begins to casually destroy everything around him, is one of the best scenes in any Superman movie, period. There's just one problem. Okay, fine. There are several problems, but there's only one that's gotten worse with age. This is a movie about computers made by people who were definitely not quite sure what a computer actually was. Early in the film, Gus Gorman, the kinda sorta villain infamously played by Richard Pryor, tries to become a little more employable by attending some basic computer classes. The very first time he sits down at a keyboard, he manages to pull off an awesome feat of computer programming that stuns everyone else. When he's asked how he did it, Gorman gives the vaguest possible answer and says, "I just did it." That is the sum total of the explanation this movie offers for Gorman's computer skills, which eventually get to a truly insane point. By the end of the film, he's able to control the weather, build a world-conquering supercomputer from circuit board diagrams that he draws on cigarette packages, and hack things so thoroughly that it makes the walk and don't walk symbols on a traffic light get into a fist fight, which isn't physically possible. That was probably fine in a movie mostly meant for kids that was released in 1983.
Nowadays, though, even the tiniest child watching a Superman movie is going to know that the stoplight fistfights aren't how anything works. That part where Superman fights his own alter ego in a junkyard still rules pretty hard, though. Superman Returns is a film that's deeply flawed on every level, but one of the worst flaws is how poorly the movie handles its sloppy attempts at casting Superman as a Christ figure while also having him be a deadbeat dad who's actively trying to break up his ex's new relationship. When the Superman franchise rebooted a mere 7 years later, the filmmakers apparently looked at how bad their predecessors had done with comparing Superman to Jesus, and took it as a challenge to see if they could do worse. Shockingly, they did. Throughout the movie, Man of Steel offers up scenes that made the bits in Returns where Superman called himself a savior look subtle. If there's a chance I can save Earth by turning myself in, shouldn't I take it? It was heavy-handed back in 2012, but now that we've had movies like Wonder Woman, Birds of Prey, and Aquaman, we've seen a few examples of how fun the DC movies can be when they're not getting bogged down in grim, pretentious, poorly done self-importance. It also doesn't hold up once you have a little time to actually think about how poorly the Christ imagery fits into that version of Superman in general, even with the thing where he dies in the sequel and gets resurrected in Justice League. We've checked, and we can't find a translation of the Bible that mentions Jesus ever getting into a city-shattering fistfight with one of the other survivors of the explosion that destroyed heaven, and then snapping his neck in a rage. No matter how you feel about Justice League, it doesn't seem like there's anybody out there asking for a Snyder cut of the Gospels. Blade kicked the doors open with its surprise success among horror and action fans, and X-Men was a big enough success to launch 17 years worth of diminishing returns on the big screen. But 2002's Spider-Man was the first Marvel blockbuster that really felt like the comic books had come to life. That's one of the reasons that movie and its sequels hold up pretty well today. Sam Raimi's distinctly pulpy, horror-influenced filmmaking style is so over the top that it has this weirdly timeless quality to it. And aside from some slightly dated CGI and a cameo from Macy Gray, it's pretty indistinguishable from what you'd see on one of the superhero shows running on the CW right now. A big part of that comes from how well the movie nails Spider-Man as a character, right down to his goofy mid-fight quips. Since day one, he's been a character who always trash talks his way through his fights. And rather than shying away from the sillier comic booky elements, the movie embraces them. And it makes for a really fun time. Except, that is, when it comes to Spider-Man's debut cage match against a pro wrestler. The broad strokes of the scene are lifted straight from Spidey's first appearance in the comics, with the one big change being renaming the wrestler Bonesaw McGraw instead of Crusher Hogan, presumably because having Macho Man Randy Savage play a guy named Hogan would just be weird. Peter has a slightly tougher time with Bonesaw here than he did in the original fight. But the movie adds a dash of salt and pepper to the action by having our hero make a homophobic jab at his opponent. That's a cute outfit. Did your husband give it to you? This wasn't great in 2002, but the years since have only seen it become more and more cringeworthy. Admittedly, this whole thing takes place in the scenes before Peter Parker learns to be a better person through tragedy. But for kids in the audience who are hoping to see a hero who's always known for fighting for the underdog and got a backhanded gay joke instead, it has definitely become one of the movie's biggest flaws. Also, big talk on fashion from a dude in a spray-painted sweatshirt. When The Dark Knight was released in the summer of 2008, it was immediately regarded by fans and critics alike as the best Batman movie ever released. And the decade plus of critical re-examinations have shown that it mostly holds up. Heath Ledger's performance as the Joker was genuinely incredible. And the plot was a tightly constructed piece of clockwork spread out over multiple acts with different genre flavors. Heist story, international espionage adventure, bombastic action movie, morality play. There is, however, one bit of it that just doesn't hold up. Coming out of the theater all those years ago, you were probably so blown away by the Joker's sinister delight in tearing down Batman's morality and the twin tragedy of Bruce Wayne and Harvey Dent that it took you a while to realize that there's one piece of that clockwork plot that just doesn't work. There's an extended sequence where Batman does what we think is supposed to be detective work by reconstructing a bullet that shattered when it hit a brick wall. His method? Firing exactly 4 bullets into bricks of his own and then eyeballing the bullet holes to figure out which one looks like the bullet he already has. Then using it to reconstruct the original bullet so he can pull a fingerprint off of it. Okay, so a couple of things here. First, if he has a computer that can pull bullet fragments back together, why does he need to shatter a second bullet to get that done? Shouldn't he just use a whole bullet so that the computer has the shape that it's trying to recreate? Also, he only shoots 4 bullets. Do bullets only have 4 different ways they can break apart, like they got tired of designing them down at the bullet hole factory?
And the worst part, you've almost certainly seen this movie probably multiple times. Can you actually remember why Batman needs this fingerprint or what it leads to in the plot? It's not like he runs the print and then finds out that this Joker guy was actually disgraced comedian Arthur Fleck all along. Does any of this break the movie? No, of course not. But if you've spent the last 10 years going back to it, you're eventually going to start noticing a few more flaws that you definitely didn't when it came out. And this half-hearted attempt at reminding you Batman is a detective didn't age well. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the Japanese giant hornet. 1, 2. Here we go. 3. Oh, searing pain! Absolute searing pain! There are moments we have brought you on the Brave Wilderness channel that the world will never forget. Oh, it's stuck in my arm! It's stuck in my arm! Ah! Then there are the moments that we know the world is waiting for. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the Executioner Wasp. Here we go. But before we get there, first, I must face one more horrific sting. Ah! The Tottori Prefecture is one of the most remote stretches of wilderness in all of Japan. And mysteriously hidden deep within its fog-covered mountains, a world of giants stalk this ancient landscape. For days we searched in every place possible, yet much to our chagrin, it seemed as if an encounter with Japan's most notorious insect would elude us. Then on our second to last day in country, when it seemed as if all hope was lost, the very encounter I had been searching for presented itself in the form of a giant hornet. Hornet, right there, right in the edge of that leaf. Look at that, it's huge. Right there. Got it! Hornet! Giant hornet, 100%! You got one? Yes. Hold on a second. Yes, right there. Dude, you got it! Got it. Hold on, I'm gonna put the scope down. Wow, that is a big hornet. Where is it? Hold on. It's right here. Right there. Wow. Let me trap it up against the front of the net. Where is it? It's tangled up with Mario, all look these at plants. that. Where? Look. It's biting right through the net. You can barely see it. Here, let's do this. I gotta get it in the capsule. Let's get in the capsule. Hold on a second. Here, Do you need help? hold the end of that. Yeah, you guys will be able to see a lot better if I get it into here. Hold on a second. I want to get stung through the net. Okay. Okay. Almost got it. You're sure it's a giant? I'm 100% certain, dude. It's huge. There's no way this is anything else. Look at it. It's biting onto the net. I'd probably chew right through there if it could. Wasn't stung yet. Got it. Let's see the look at it. Ooh. Look at that. That is it. Yep. You got one. Man. How about that, right? Oh my goodness, look at how big it is. My hand is shaking. How'd you find it? It was just on top of the plants. I saw it was about ready to take off, and I was like, I don't know if I got the shot on the GoPro. Just dropped it into the dirt. I just had to make sure that I got it. I swiped down right on top of those plants, got the plants and got the hornet at the same time. It is huge. Wow. I guess that's why they call it the giant hornet. Man. Okay, well, we're starting to lose light, but we definitely still have time to get this scene. Let's hike back up this way, find a flat spot. Yes, we have got the Japanese giant hornet. Man. Oh, yeah. There it is. The Japanese giant hornet. And I would say the giant is an understatement.
Not since the tarantula hawk have we encountered a more intimidating insect. Look at that beast. From its head to its thorax, down its legs, which end in grappling hooked feet, and then, of course, that enormous pulsating abdomen. Everything about this creature screams, run in the other direction. Yet here we are, on the doorstep of the executioner wasp. And what we're going to find out today is just how painful the sting of this hornet really is. Now, on the insect sting pain index, it only ranks as a 2. Can you believe that? On a scale of 1 to 4, this is only a 2. Maybe its bark is bigger than its bite, or in this case, I should say its sting. Today, I'm going to be stung by the largest hornet in the world. All right, what we're going to do now is get a couple of really cool B-roll shots. I'm going to walk around, address the coyote pack, and then we're going to enter the sting zone. I am nervous. The Japanese giant hornet is considered to be one of the largest stinging insects in the world. This nightmarish creature is armed with a 6.25 millimeter stinger, and it injects a venom known as Mandara toxin in a high dosage that can destroy tissue and attack the nervous system of its victim. And while a single sting is not likely to be deadly, over 30 people die every year in Japan from taking multiple stings. In most cases, these deaths come as a result of anaphylactic shock. But no matter how you break it down, this sting is incredibly dangerous. That is a big hornet. That is a huge hornet, the biggest hornet on the face of the planet. And I have a feeling that the sting is going to be intense. Now, it's rumored that the sting of this insect can kill you. Guys, a single sting is not going to kill me unless I go into anaphylactic shock. Now, if you were to be swarmed by 30 or 40 of these and be stung repetitively, yes, there's a good chance you will die. Now, I've also heard that the venom is going to cook a hole in my arm. Not exactly looking forward to that, but it all depends how my body reacts to the venom. Everybody reacts differently. You guys have to remember that. So I'm going to go through with this. I know a lot of you are probably running to the comment section right now saying, Coyote, you don't have to do this. You don't have to do this. I do have to do this. We have climbed the insect sting pain index, and this is the only one, guys, the only one that I think we just have to find out how bad that sting is. It's so big. It's such a dominant character throughout all of Japanese culture, and certainly when it comes to the insect sting pain index, I don't think we can leave this stone unturned. So if you guys are ready, I think the crew is ready. It is time to enter the sting zone with the Japanese giant hornet. Here we go. Warning. Never attempt to recreate the following scene, as a sting from the giant hornet has the potential to be lethal. All right, guys, this is it. The moment that you all showed up for. Now, before we go through with the sting, first let's talk a little bit about the safety. We do have an epinephrine pen with us. Now, a single sting from this hornet should not kill me. However, like most stings, you can go into anaphylactic shock. It just depends how your body reacts to the venom. I should be just fine. I will experience some pain, discomfort, potentially some pretty extreme swelling, but I shouldn't die from a single sting. I do have my entomology forceps with me. What we're going to do is get the insect into the net, and then I'm going to get it under control. Same way we've done all the sting videos in the past. Are you guys ready? Sounds good. Are you ready to do this? Here we go. All right. All right, net coming up. This is probably one of the most risky bits. We do not want to lose the hornet, and I do not want to get stung too early. Okay, I'm going to gently stand up here, put the basin of the capsule at the bottom of the net. All right, and hornet is going live inside the net. Let me get the platform out. Here we go. Platform is out of the net. And come on, guy. Don't you go.
All right, Hornet is out of the capsule. There we go. Okay, so I'm gonna keep the capsule closed. You guys know the goal is to always get the capsule back on top of the insect before it flies away. I'll place that there for just a second. And now it gets intense. I have to figure out the best way to pick up this giant. I want to grab right onto the back of its thorax behind the wings so I have full control. All right, you guys got a good shot. All right, I'm going to slightly have to maneuver myself just a little bit here. Ooh, it is not happy. This is one angry hornet. Hold on. Gotta get it to turn. Oh, it's turning. Hold on a second. My hand is shaking. Control your nerves, Coyote. Control your nerves. My heart is racing a million miles a second, and I can't keep my hand still to grab onto the insect. Hold on. The hornet is actually biting onto the forceps. Actually, I'm going to pin it like this. Okay, I've got it. Perfect hold. That's what we want. Wow. All right, everyone just take a moment to soak this in. That is an enormous hornet. Look at its abdomen pulsating. And you look at the mandibles, those are used for chomping. I think I may also take a bite during this video as well, which I'm kind of afraid of. And if you zoom in on the legs, you can see that they have these little hooks. They almost look like grappling hooks. And one thing that also scares me, there is the chance it's gonna latch onto my arm and sting more than once. I can't stop my hand from shaking. I haven't been this nervous since the tarantula hawk. Sure you want to do this? Yeah, there's no turning back now. All right, you guys ready? Ready if you are. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the Japanese giant hornet. 1, 2, here we go, 3. Ah! Oh, this thing is stuck in my arm. Oh! Ooh. How bad is it? Oh man, wave of dizziness really quick. Ah! Oh! Oh, searing pain. Absolute searing pain. There's where the stinger went in right there. Did you see how slow the sting was? Oh! I see blood. Ah! Oh my gosh. Ah! Ah! Oh my gosh. I know it's tough to describe it. You gotta describe it for me. Okay. My hand is completely seized up and locked in place. This is like the tarantula hawk. Look at the swelling that's beginning to form on my arm. Forearm is incredibly taut. Only about 45 seconds have gone by. Careful not to go over the cliff edge, by the way. Let's move it over there. Back up. Ah! You gotta tell us if you're in trouble. Are you gonna be okay? When the stinger went into my arm, I had this like a wave came over me and I got super dizzy. Almost didn't feel what was happening. And then the pain just was like immediately searing. Look at your arm. Oh my gosh, look at that. Look at that. Wow. You are swelling like crazy. He's swelling up bad. Hang on a second. Let's put a circle around where the swelling's at to see the progression of it. Ah! This is the outer, and then that is the immediate right there. Ah! Oh man! Ah! Not a 2. Far surpasses the tarantula hawk. Ah! Here. Look at this. If I turn my arm sideways, look at the welt on my. Oh. Okay. Can't touch near it. Sharp shooting pain if I touch near it. Wow. Oh my gosh. I can see that your wrist is starting to swell. Do you want to take your watch off? You know? I got it. Ah. Yeah. Ah. No relief yet. It's just a matter of harnessing the pain, controlling the level of pain, and rolling around on the ground and screaming at this point really isn't doing me any good.
All right, let's cut cameras and come back in about 5 minutes. Let me get a drink of water. All right, man. Well, I could definitely see that. Don't touch it. I'm not going to touch it. I just want to show everyone at home. The swelling has completely gone outside of these initial marks. I mean, and I don't think you're out of the woods yet. I think that's going to swell a whole lot worse. Yeah, we are only 20 minutes in at this point. 20 minutes since that stinger went deep into my forearm. You can see the discoloration in my skin there, the massive goose egg that has formed. The venom has worked its way up my arm. Can you show us the lump? Can you hold your arm up at all? Oh my goodness. Wow. I'm sure you guys want to know how this feels as compared to some of the other top insects on the sting index. It blows the cow killer out of the water. No comparison. It definitely trumps the tarantula hawk. When we're talking bullet ant, I would definitely say that at this point it is on par. And in just 1 month, the episode you have all been waiting for, the sting of the executioner wasp, will determine who the true king of sting really is. We're going to monitor this sting for the next 24 hours and see what happens. I can promise you this much. I've got a world of pain ahead of me for the next few hours. All right, let's get an outro and get back down to civilization. You ready? Yep. I'm Coyote Peterson. Be brave. Stay wild. We'll see you on the next adventure. Man, oh, that was a bad one. The hours following my brutal sting were some of the most painful I have ever faced, and my arm continued swelling to nearly double its normal size. The trauma that my mind and body endured today seemed like a blur, yet when we look back, there was a strange similarity to the scenario I faced with a bullet ant. Both insect stingers became lodged in my arm, and as a result, they pumped me with a higher dosage of venom than I had originally intended to take. When I compare the stings side by side, I'm completely honest when I say that the Japanese giant hornet is an overall more intimidating and ultimately more painful sting than the bullet ant. Oh, steering pain! Absolute steering pain! You all right, man? Yep! There's no question about it. Through my personal experience, the Japanese giant hornet ranks as a 4 on the insect sting pain index. And in this very moment, I consider it to be the most painful sting in the world. But will it be able to hold on to its prized title as the king of sting? Stay tuned. We all know what's coming next. If you love animals, make sure to search for the Brave Wilderness channel on YouTube so you can join me and the crew on our next big adventure. Air Force One, the airplane designed and built to protect the President of the United States of America, is a fortress. Not only is it huge, it's packed full of high-tech security measures and luxury accommodations. Here are some of the craziest features found on Air Force One. Missiles are definitely a big concern for the staff of Air Force One, because when the President is in the sky, he's potentially a lot more vulnerable than he is on the ground. But the good news for the President is that the designers of Air Force One thought about that. So the plane comes equipped with lots of anti-missile technology. According to aviationists, it can jam infrared-guided missiles with IRCM jammers that emit a special modulated infrared light. It also has flares, which are extra hot and will therefore mislead heat-seeking missiles. Oh, and it has tech that can report and track a missile too, which is kind of important. Do you like this better than your other plane? I think so. All the missile imperviousness in the world won't do you any good if the whole country explodes and takes you with it. So naturally, Air Force One also has to be impervious to a nuclear blast. Air Force One is designed not just to detect and divert those very ordinary surface-to-air missiles,
but also to survive in the air while nuclear bombs are incinerating everything below. According to Euronews, Air Force One is covered with armor that's capable of withstanding an on-the-ground nuclear blast. To guard against assassins with poor planning skills, Air Force One also comes equipped with bulletproof windows. According to Euronews, the windows are made from bulletproof armored glass. So add that up with all the aircraft's other safety features, and even when he's in the air, the president is probably safer than he is anywhere else in the world. All of that, plus peanuts that don't come in a half-ounce bag and a bathroom that you can actually turn around in. It's good to be the president. Look, it's a nice plane. In the event of a major world disaster, the president could theoretically just fly around in the sky forever, or until the apocalypse is over, whichever comes first. According to popular mechanics, Air Force One has the ability to refuel in midair, though rumor has it that future incarnations may not have that feature, mostly because of cost. Also, if you think about it, there's really only so long you could keep up the indefinite flying thing. No matter how good your mechanics were on the ground, it can be tricky to keep a plane airworthy when it's been flying 24/7 for the last 6 years. Not only is Air Force One super safe, it's also super fast, because time is money, lots and lots of money. According to the military factory, Air Force One has a top speed of 629 miles per hour, which at an altitude of 35,000 feet is roughly 30 miles per hour slower than the speed of sound. That sounds super impressive until you hear that the average airliner cruises at about 575 miles per hour, so that extra 50 miles or so per hour isn't really doing a whole lot for the president's schedule. Air Force One also cruises higher than the average airliner, 45,000 instead of 30,000 feet. So you won't have to worry you might accidentally see it on your early morning flight to London or anything. And if you did, they've probably got some Men in Black style memory tech on board, so you won't remember anything anyway. In the 1997 movie Air Force One, terrorists somehow manage to get on board, and President Harrison Ford gets hastily tossed into an escape pod that's meant to eject him from the plane. Then a bunch of other passengers escape out a parachute ramp. This all makes perfectly logical Hollywood sense, because of course Air Force One would have an emergency evacuation plan, since it also has all that missile deflecting stuff and the bulletproof windows and whatnot. Get off my plane. None of it is true, though. Air Force One doesn't have a parachute ramp, because according to CNN, the huge aircraft generates a slipstream that makes it impossible to actually use a parachute. There's no escape pod either. Everyone wants to know, is there a pod or not? A pod? If there ever was trouble on Air Force One, the president would have to crash just like normal people would on a doomed airliner. So in that way, at least, everyone is equal. You know what? There are a couple of secrets I don't think we're supposed to be talking about. When we started catching waves, he would walk up to the nose, hang out there like he was hanging 10. Jumps from the board in the water. If I am in the water, he just come to me and then swim back to the board. Okuleem loves what Hawaii has to offer. He's just enjoying the surroundings and enjoying the motion of the ocean, as we are too. Went to Emancipating and just check out all the kiddies, and I saw him. Very, very sweet look on him. Very shy. He was hiding under the bed and under the sheets of the bed. And slowly he worked up to us. He would follow us everywhere. Even when we'd be in the shower, he'd get curious and want to jump in the shower with us. And didn't seem to mind any water or splashes, and he just wanted to be close to us. We noticed that he would just go outside, even if it was pouring out rain, and come in soaking wet. We were kind of amazed to see this behavior from a cat. So that's when we decided, hey, we have a lot in common. Maybe he likes the beach too. So we had to find a beach that was virtually empty, nice calm water and not too windy, so he would be most comfortable. When we got him there, we let him play on the sand, and to him it was probably like a big cat box. Got him to the water's edge, and he warmed right up to it. And then we saw that he could naturally swim well.
I had my surfboard there, so I placed them on the board and I paddled out to the small waves and just caught a wave at first laying down. And he seemed to enjoy the ride. From there, we slowly got him more comfortable and eased him into it. So I wanted to build a little home for him that he could feel safe and kind of lock him in there so he wouldn't move around. I just found a boogie board and I cut it to a diamond shape. So it was just perfect size where he could sit in there, feel safe, kind of hide from the wind, or feel that he had a little home base. After he graduated from the boogie bed, he definitely got more comfortable on the board. He started walking up and down and jumping in on the water on his own. He knows what he can do now. So he's getting kind of cocky sometimes, and he's very fast. It's almost faster than me when he swims. He gets into some sort of Zen mode. I think the ocean itself relaxes him, falling asleep and baking in the sun. He's good for about an hour or so. We can tell if he's getting tired. Then we know it's time to go in, and then we give him a freshwater shower, rinse him off right away so he doesn't groom himself with salt water. We dry him off really good, and yeah, it's fun to have a cat that shares the same interests. We think that the further away he is from noises and from strangers, that's his place. He feels calm. So since he doesn't mind the water, probably was the perfect place for him to be. Summer all year long, the water's warm, and you can still find your own little slice of paradise. Now that we have a third part of our family to share it with, it just makes it that much more special. The number of cases so far in this pandemic is 1,076. 5 of those cases remain active, just 2 in hospital, but not in intensive care. We continue to be most concerned about the number of new cases reported in Victoria, and also, tragically, the number of new deaths being reported every day in Victoria. When you break down their new case numbers, the most concerning thing is the number of them where the source of infection cannot be identified or they are still under investigation. They have nearly 1,200 cases where they could not identify a source, and more than 2,500 cases still under investigation. In fact, in the last week, 95% of cases were in Victoria, just 4% in New South Wales, 1% in the rest of the country. Here in Queensland, we continue to exceed our target for testing. We tested more than 6,700 Queenslanders in the last testing period, exceeding that target set of 5,000 tests every day. In fact, today we expect to tip over 450,000 Queenslanders tested for COVID-19, meaning that Queenslanders are heralding the call, they're hearing the call, and when they have symptoms, they are going to get tested. Throughout this pandemic, we've sought to use every single health resource available to us, and community pharmacies have been an incredibly important part of that. And today, we're making an announcement which will make it easier for Queenslanders to access their medications at their pharmacy. From today, we'll begin rolling out electronic scripts. What that means is that when you go to your doctor, they will check your mobile or email address, and they will be able to either text or email you a barcode that will be your prescription. You'll be able to take it to a pharmacy. They will be able to scan that barcode and dispense your medications. They will also then be able to issue you a new barcode, which will be for any repeats that your doctor may have provided. This is all about making it easier for our health professionals, for our pharmacists, but most importantly, for Queenslanders to access the healthcare that they need to keep their scripts. No longer do they need to go hunting for the script or their repeats. They will be able to take them along on their mobile phone and get their medications issued. Also really pleased to announce that we have appointed for the first time officially as a statutory officer a new Deputy Chief Health Officer
Dr. Sonia Bennett, and she joins us today to provide the Chief Health Officer's update on COVID and answer your questions. But first, we may go to the representatives of the Pharmacy Guild to talk about what this new initiative, Digital Scripts, will mean for patients. Thanks. Thank you, Deputy Premier. And on behalf of the Pharmacy Guild of Australia, I would just like to thank the Queensland Government for their increased access of technology in the community pharmacy space. By allowing e-prescriptions, we do have the ability now to improve the flow from doctors to the over 1,200 community pharmacies in Queensland. This allows pharmacists to focus on the primary health care of all Queenslanders and allow the time to focus on their needs. We look forward to working with the Queensland Government in the future to provide the best primary health care for not only Queenslanders but Australians and be the envy of the world. Thank you. Afternoon, everyone. Firstly, I'd just like to say it's nice to be back in Redcliffe. I was a public health physician here in 2009 when we had the H1N1 pandemic, when there was a public health unit here. So unfortunately, we find ourselves in the midst of another pandemic. But as the Deputy Premier said, the news is good today. Again, we've no new cases today in Queensland. We've had only 3 cases the last fortnight, all of them overseas acquired, all of them in quarantine or isolated, so no risk for transmission in Queensland. And as the Deputy Premier said, our testing rates are good and continuing to improve. And so we're comfortable that we're doing enough testing to pick up any cases. I guess what I'd like to say, though, is it's not room for complacency. The Deputy Premier outlined the situation in Victoria, and certainly it shows how highly infectious this virus is and how quickly it can spread to an outbreak. So certainly in the department and the hospital and the health sector, and indeed whole of government, we continue to review, refine and exercise our plans to prevent, manage and respond to an outbreak. And we ask the community to continue to do their bit, as they have done so well, and remembering those essential components of physical distancing, hand hygiene, staying home when you're unwell, and if you have any COVID symptoms at all, then getting a test. But we'd like to congratulate the community so far on the excellent job they've done to support us in responding to the outbreak. I guess I'd also like to say, given the announcement of the new role of Deputy Chief Health Officer, I've worked with Dr. Young for a very long time, 7 years now. I've been in the role of Executive Director of Communicable Diseases Branch, so I've been heavily involved already in supporting Dr. Young through the pandemic. I'm very pleased to be able, and privileged really, to be in the position of being able to provide more formal support to Dr. Young, because I think we can all agree that she's really led all of us through this pandemic and done a fabulous job. So I'm very keen to continue to provide my full support to her and government. Just a question on the health advice that changed yesterday in regards to people being told to sit down again to eat and drink. Like the Deputy Premier was just saying, it would appear the issue is the threat from people outside of the state. The borders are still open, and yet people within the state with no community transmission are being told to change their lives again. Why is that? What's the health advice around that? How does that actually help? So, you know, this virus, as I said, it's highly transmissible. The virus is highly transmissible, and certainly all those measures are in place to try and prevent any introduction of the virus into Queensland, but nothing's a guarantee. You know, while it's a global pandemic, and while the virus continues to circulate and we have no vaccine, we're going to continue to be at risk of outbreaks in Queensland. So one of the measures to prevent those outbreaks is to reduce that transmission risk. And we know that when people are mingling close together, that really contributes to a higher transmission risk. We've seen the particular risk, I think, in the New South Wales outbreaks in the clubs and bars. And so this is just the requirement to sit down when in a pub, club or bar is really just to remind people of that physical distancing requirement, because it is hard to remember at times.
and it supports them to keep that physical distancing. And thus, if there was a case that we didn't know was present, as has occurred in New South Wales, then it prevents that transmission risk and the risk of a bigger outbreak. Thank you. Oh, look, I feel very comfortable. I feel honoured to have been appointed, to be honest, but I feel comfortable because I've been the Executive Director of Communicable Diseases for 7 years now. I actually chair the Communicable Disease Network of Australia, which is the national committee. So I'm already very familiar with the pandemic per se and how to respond. But as I said, I'm just pleased I'll be able to offer Dr. Young more formal support in responding to the pandemic. We work very closely together, have for a number of years. I think we complement each other well, and so I think we'll continue to do so. This just strengthens that. We've seen some pretty grim figures down south, of course. Are we expecting to get a in Queensland at all at the moment? We're not expecting that we have community transmission. That's the reason that we're encouraging people to get testing. It's the reason that we're comfortable with the rate of testing that we're seeing. Of course, there's always the option to miss a case, and that's what we'll continue to be on the alert for. But right now, it doesn't appear we have community transmission. It's been at least 28 days, more than 28 days since we saw our last community transmission. And as I said, in the last fortnight, only 3 cases, all overseas acquired and not at risk of community transmission. Look, I can't answer how many we're getting every day. I would say that at any one time, we usually have about 2,000 to 3,000 in hotel quarantine. Of course, the arrivals fluctuate, but that's being managed very well. So the hotel quarantine in Queensland is working very well. The fact that we're picking up cases in quarantine, I think, confirms that. And so at the moment, we're very comfortable with how it's working. What about restrictions? Do you think, obviously they're sort of coming back down south, do you expect any of the restrictions we have in stage 1 and stage 2 to also come back to Queensland? Well, look, we're monitoring the situation very closely in Victoria and New South Wales, and certainly if we became more concerned that there would be a risk of importation into Queensland, then there may well be other measures that are introduced to prevent that, and that's the situation that we live in. We have to continue to be alert and agile to respond to the virus. But if we did get an importation into Queensland, we're also comfortable that we can jump on it very quickly and try and contact trace and manage those cases to prevent that further spread. I think that's really the key for the public health response. But there's also the key for the community response, which, as I said, is about the community understanding that the need to continue to physically distance where they can, practice their hand hygiene, stay home when unwell, and get tested if they have any COVID symptoms at all. I think there's a lot of things that we could be worried about. We'd like not to be worried about. We really want the community to be able to do the right thing, and this is where we all have a responsibility. We expect the community to be honest when they're coming into Queensland, and we expect people when they're unwell to get tested. So I think that's as much as we can do. Encourage people to do that. By and large, the vast majority of people are doing that, and we thank them for that. And we would just reiterate the expectation that people are honest when they do enter Queensland. One AM is a strict deadline. Anyone who has been in that hotspot, the local government area of Fairfield, if they are Queenslanders, will need to quarantine for 14 days. If they are not Queenslanders, they will be turned around at either the border or the airport and sent home.
Dr. Young and Dr. Bennett and their teams are constantly monitoring cases in other states, particularly in New South Wales. There's not currently any local government areas where the rate of community transmission would justify them being declared a hotspot, but there are a number that are being very closely monitored. Well, Bateman's Bay, for example, was one, but it appears that the New South Wales authorities have managed to get on top of outbreaks there. I'm happy to ask Dr. Bennett, were there others that you'd highlight? No, that's about it. I'm not aware of any fines since we made that announcement yesterday. I do know that police and the Office of Liquor and Gaming Regulation have been enforcing the restrictions at licensed venues throughout this whole process ever since we started reopening them. And all I'd say to pubs and clubs and to their patrons is this is all about trying to keep you open. We do not want to get to the point where we have to close down businesses again. And so while I understand that these new restrictions make doing business and having a drink a little bit harder, it's not too much to sacrifice to be able to keep those doors open and keep all of those workers employed. Melbourne and Victoria getting away that it is getting out of control, is it likely that it will be the same situation in Melbourne, that you won't be able to travel there until there's a vaccine? We would hope that the public health response in Victoria is successful and that they are, over time, able to reduce their number of cases back down to the levels seen elsewhere in the country. But we will keep border restrictions in place for as long as we need them. And so for as long as there are this level of new active cases and particularly unsourced community transmission in Victoria, we will keep those restrictions in place. There were some clubs last night who were installed. Do you expect there to be less evidence tonight? Understandably, the announcement yesterday didn't give all venues a lot of time to adjust for last night. And so I understand that in the enforcement response, they focused on providing information, on educating venues and their patrons. That's been our approach all along, to do that in the first instance. But where there are flagrant, repeated breaches of those restrictions, well, that's when we apply fines. No, there's nothing else under active consideration. That was the one measure that Dr. Young particularly wanted to bring back to remind patrons of the need to be distanced and to avoid mingling in those venues. Well, there's a difference between restrictions that can be applied locally versus those that will have an impact on people who might want to make the decision to come home, particularly Queenslanders. And that's why in declaring the hotspots, we've tended to declare them early so that we can provide that advice. If the risk is more imminent, then the decision will be made more quickly and that will leave people displaced. You know, the last set of hotspots we declared, because there was that imminent risk from the Crossroads Hotel, they did apply very quickly after they were announced. And I know some people were even in transit at the point that they were announced and they got turned around at the airport. So look, it's about balancing how urgent the risk is and how great the risk is versus the inconvenience for what will often be Queenslanders. And they're through no fault of their own, may find themselves caught in one of these hotspots. They're not monitoring this data every day like we are. And so where we can provide notice, where we can act early and announce early, we will. I
see any reason why anyone would want to go to Tassie. We've got lots of fantastic parts of Queensland to visit, and I know that lots of Queenslanders are doing that right now. Look, I'm sure Tassie's a pretty place, but it's no Queensland. They've got no reef. They don't have the kinds of rainforests that we have, and of course, I don't think anyone would be going to Tassie to go to the beach. So there's plenty of opportunities to travel here in Queensland. We don't need any kind of travel bubble with Tassie. Do you think there's any logic behind it? Do you think they're trying to stop any exodus of people from Tassie coming up to Queensland? Well, you'd have to put that question to them. But as I say, if I was in Tasmania, I'd be a lot more interested in coming here than any Queenslander would be in going there. Oh, look, we're very proud of Gold Coast Light Rail. It is something that we as a government have delivered and continue to deliver. We've got early works underway now on stage 3, and it's this kind of infrastructure that is crucial to our plan to recover from this COVID pandemic. First of all, we had to deal with the health response, but now it is all about the economic response and getting people back to work. And big projects like Gold Coast Light Rail are going to be crucial to support the Queensland economy, to get more people working. And so we'll continue to work with Mayor Tate. I understand his frustration. I also understand it's important that we retain the corridors that we have available for other transport modes, for those transport modes. So the work with him and the council will continue, but Gold Coast Light Rail is a very, very important project to Queensland and to the Gold Coast. What time is the United Australia Party will have candidates in the upcoming state elections? Do you make it? Oh, look, I don't think anyone should ever forget what Clive Palmer did to Queensland and did to Townsville with Queensland Nickel. I think everyone remembers just how he abandoned Queensland, how he abandoned those workers and abandoned Townsville, and I expect that him and his candidates will be treated accordingly. They ran a lot of ads during the 2019 federal election campaign. Labor's previously blamed him partially for their loss. Do you think he could do something similar there in Queensland? I don't think Queenslanders want to see their elections bought by billionaires, let alone billionaires who've sacked workers, who've let Queenslanders down consistently. Yes. I'll give you that one. Okay. Here you go, Adam. All right, Yeah. So this is a certificate of appreciation that we're giving our community pharmacies to thank them for their efforts during the COVID-19 pandemic, and I'd like to give it to you. Thank you very much, Deputy Premier. Congratulations. Thank you. Okay. It doesn't. No, not a bit awkward. What's the plan now, Amy? This is one of the most toxic amphibian species in the world. That poison can kill you in as few as 6 hours. And is there any antidote? There is no antidote for the poison that this newt contains within its body. I'm just going to grab a handful of them. We'll really just look at one. Deep within the mist-covered mountains, a complex network of rivers and streams cut through the ancient landscape of Japan. Crystal clear and often fast-flowing, these waters provide a refuge for various aquatic species, including one of the planet's largest amphibians, the Japanese giant salamander. And while we will certainly be putting a focused effort on getting that species up close for the cameras, today we are in search of its smaller and strangely more dangerous cousin, the fire-belly newt. The Tottori Prefecture is one of the most remote
and biologically diverse ecosystems in all of Japan. The dense forests and lush landscapes are teeming with wildlife, and if you make your way into the valleys, you find the source of this location's life, its waterways. Wow, there's some huge rocks. Look at that. Absolutely massive. You don't want one of these toppling down on your head, that crush your whole body. We are exploring a river habitat that is strewn full of these boulders, but you see there are also these calm pockets that don't have any flow to them. Now, what we're searching for are Japanese fire belly newts. They are very prominent in this location. With just a little bit of effort, we should be able to get some up close for the camera. All right, I'm just ahead of the team. I'm gonna scout down around this bend. Keep your fingers crossed, guys. This might be a newt episode. With my eyes focused, I searched the pockets of water, hoping to catch sight of any fleeing animals. And it wasn't long before I successfully came upon our target species. All right, coming up to these pockets here, I got a whole cluster of newts. It's exactly what we've been looking for. You gotta use all fours. Okay. All right, guys, so we forged across the main stretch of the river, and I found this pocket that is filled with Japanese fire belly newts. Now, what I have with me is the Brave Wilderness Adventure Kit bug collection container, which today is going to double for handling newts. So if you guys are ready, I'm going to pick up a couple of them out of this pocket, and we're going to get them up close for the cameras. All right. Now, where did they go? Oh, here's one here. Whoa. You go. I'm just going to grab a handful of them. We'll really just look at one. Look at that little guy right there. Hi, buddy. I saw a really big one. Where did it go?